Pannipitiya Dharmapala විද්‍යාලය සහ Matara Rahula විද්‍යාලය අතර 14 වන මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය Sara ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් දෙවන දිනයට ඊයේ දිනේදී ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් ගත්තා. වැඩි ගෞරව හිමි කරගත්තේ Rahula විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් අද දවසේදී සිය කුළුදුල් ජයග්‍රහණය සොයා ඔවුන් දෙවන දිනටත් Sara ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයට පිවිසීමට නියමිතයි. විස්තර විචාර කුටි මාත් සමගින් සුපුරුදු පරිදි ජාලිය ජයන්ත සුබෝදෑසනක්. සුබෝදෑසනක් ලසිත සුබෝදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවේ හිතවතුනි තමත් පැහැබර දිනයක් ඉතා හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක් යටතේ 14 වන Battle of the Golden Lions තරගයේ දෙවන දිනේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ Sara ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ. ඊයේ දිනේ රාහුල විද්‍යාලයේ ඉතාමත්ම ප්‍රබල ස්ථාවරත්වයකට පත් වුණා. ඔවුන්ගේ ඉනිම තුල සුවිශේෂී ඉනිම් දෙකක් ඊයේ දිනේ අපට දක්නට ලැබුණා. මේ පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ඉනිම පන්දුර 16ක් තුල ලකුණු 47යි කඩු 5යි. යමාල් ඩැනියල් ලකුණු 15ක්. මේට අමතරව නිසලිත සංදීව් ලකුණු 22ක්. මේ දෙදෙනා අතර හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 25ක සබඳතාවයක්. ඒ හැරෙන්නට අනිකුත් කඩළු අතර සබඳතා දක්නට ලැබුණේ නැහැ. අතරේක ලකුණු 5ක් සහිතව පන්දුර 16 තුල ලකුණු 47යි දිනේ නිමා කරද්දී කඩළු 5කට සිය ප්‍රථම ඉනිම පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. පන්දු යැවීමේදී උචිත නේතර උචිත මේ නම හරියට කියන්න උචිත නෙතාර පන්දුවර 8යි නිලකුණු පන්දුවර 2යි ලකුණු 21කට කඩළු 3යි. ඔහු තමයි වැඩිම පීඩනය ගෙන දුන්නේ. තාමත්ම මැනවින් පන්දු යවමින් ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවරේ කඩළු 2ක් දවා ගත්තා. ප්‍රබල පීඩනයක් කෙල්ල කළා. ඔෂාන් තේනුක 16ට එකක් සසිනු බැට්ටගේ ලකුණු 1කට එක් කඩුල්ලක් නිරන්තරයෙන් කඩළු බිඳ වැටීම සිදු වුණා. ප්‍රථම කඩළු 2 ලකුණු බිඳුවේදී, තුන්වන කඩුල්ල 13 දී, හතරවන කඩුල්ල 38 දී, පස්වන කඩුල්ල 46 දී. තවත් කඩුළු 5ක් පමණයි අතදිව තිබෙන්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ. ඊයේ දිනේ නිමවන විට තරගයේ වැඩි ගෞරව හිමි කර ගැනීමට Matara Rahula විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. ඉදිරියේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කරේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් ඇරයුම් කරනවා Rahula විද්‍යාලයට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පාර දීමට. ප්‍රථම ඉනිමට පන්දුව අර 80කදී ලකුණු 345ක් ලබා ගන්නවා කඩළු 7ක් දැවි. ඔවුන් ඉනිම අත්හිටුවන විට සදෙව් ගමගේ ඊයේ දිනේ වඩාත් කතා බහට ලක් වූ ක්‍රීඩකයා ශතකයක් වාර්තා කරනවා. පන්දු 147කින් ලකුණු 114ක උරාණගේ සහායක් ලබා දෙනවා මිනුග ලක්විදු. ඔහු පන්දු 93කින් ලකුණු 70ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම සසිනු බැට්ටගේ ඊට අවාසනාවන්ත ලෙස අර්ධ ශතකයේ ලකුණු 2ක් පෙපිටි සිටියේදී ලකුණු 48කට දැවි යනවා. පදවීමේදී නිසරිත සදෙව් කඩළු 2ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 99කට. අනුහස් මිහිරත් ලකුණු 36කට කඩළු 2යි. උදුර විශ්වජිත් ලකුණු 36කට එක් කඩුල්ලයි. ඉනනතුරුව ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 346ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යාම සඳහා ඊයේ දිනේ අවසන් භාගයේදී පිටියට පිවිසෙනවා. මේ වන විට ඔවුන් ලකුණු 47යි කඩළු 5යි ඊයේ දිනේ අවසන් වන විට නිසරිත සදෙව් ලකුණු 22යි, යමාල් ඩැනියල් ලකුණු 15ක්, ප්‍රවීන් රන්හිරු ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීමක නිරත වූ ක්‍රීඩකයා උචිත නෙතාර ලකුණු 21ට කඩළු 3ක් දබා ගන්නවා. ඒ වගේම සසිදු බැට්ටගේ සහ ඔෂාන් තෙනුක එක් කඩුල්ල බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මේ වන විට ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 298ක් පිටුපසින් සිටින්නේ සිය ප්‍රථම ඉනිමේ. තරගයේ ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතින්නේ. අපි සුළු විරාමයකට ගොස් නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු Sara ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action, 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Let's kick off. You're watching the
Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Anchor Noodle Relay Carnival 2025, where passion meets a lot of water. So come, let's go have a look and see how fun and intense this relay gets. I've got the overall champions of the Relay Carnival, St. Joseph's College, the captain and the vice captain of the swimming team, Tarisha Fernando and Shavin Vikramaratne. What do you have to say, guys? We are actually really excited that we have won this event. This is our third consecutive year actually winning this event, and we really work hard for this event. Now we are really... Shavin, how has hard work paid off? It has paid off great. Coming in, we were hoping to keep a lead among others, and we have managed to do that in the morning session. And the evening session was a bit of a struggle, but at the end of the day, we did what we could, and it was great. So how proud are you all to be the Anchor Noodle men's champions of the Relay Carnival? Winning is actually not the main target, what was in our mind, but actually with discipline comes winning. So very proud how our members performed in the meet, and there were some things we have to improve, but overall I'm very proud that we managed to make this a great event, and we performed well. I'm sure your school is also proud, and I don't want to keep you all long here. Go enjoy. Thank you. So with me, I've got the Anchor Noodle Relay Carnival 2025 Girls Champions Ladies College, and I have the captain and vice captains with me. So Teresa Adams, how proud are you? I'm extremely proud of our team because I know how hard we've all worked to get here, and I know how hard the teacher in charge, the coaches have all worked to get us here. So extremely proud. So what do you think the dressing room atmosphere would be today? So we haven't actually won Relay Carnival in a long time, and it's a very exciting moment, and everyone was extremely excited, and they were all just jumping up and down, and it's really nice to see the smile on their faces, especially the juniors. And I'm sure your hard work has paid off. So do you all have to say, how have you all been practicing, and were you all expecting this win? We were definitely not expecting the win because it's the first time in a really long time. We have practiced almost every day at 5:30 in the morning, and it has really paid off.
I'm sure it's a special day for your school today. You all won the 100th netball championship against Kingswood Candy, and you all won this championship. Congratulations to Ladies College and the swimming team, and also your netball team, girls. Go enjoy. You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim, and we are here at the EVA Leading with Confidence All-Ireland Netball Tournament 2024-2025. Come, let's go have a look and see how she leads her team. As a brand has been involved with the Western Province Netball Association for the last 30 years. It's been an amazing partnership that has grown from strength to strength year on year. And one of the main reasons that we've been partnering this event is because we feel that අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් නැවත වරක් කොළඹ පීසර අවුල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට 14 වෙනි Battle of the Golden Lion මාතර රාහුල විද්‍යාලය සහ පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අවස්ථාව. අපි සූදානම් දෙවන දිනේ තනතිරුව පිළිබඳව වාර්තාව ගෙනෙන්නට රෙෂ්වාන් පෙරේරා ඔබට අවස්ථාව. ඒ දිනේ මේ තනතිරුව තුල පන්දුර 96ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ පන්දුර 96 තුල ලකුණු 392ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා පිටිකරුවන්. ඒ අතරතුරේ කඩලු 12ක් රාහුල විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් ලකුණු 345ක් ලබා ගැනීම දී පන්දුර 80ක් තුල පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පන්දුර 16ක් තුල ලකුණු 47 ලබා ගැනීම කඩලු 5ක් සමස්තය ලකුණු 392ක් පන්දුර 96ක් තුල බිඳ වැටුණු කඩලු ප්‍රමාණය 12ක්. ඒ අනුව අද දෙවන දවසේ තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන අවස්ථාව මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය සමිත කුරුකුල සූරිය ඒ වගේම ගැමුණු ද සිල්වා රොකා නියෝජනය කරමින් ඒ දරුවන්ට ක්‍රීඩකීන්ට ආශිර්වාද කරන ආකාරය අපට දක්නට ලැබුණා. මා සමග අද දිනේ ලස්ත ලක්ෂාන් නැවත වරක් සුබෝදෑසනක්. නැවත වරක් සුබෝදෑසනක්. තරගය ආරම්භ කිරීමට දැන් සියලු සූදානම් වෙමින් තිබෙන්නේ. විශේෂ දැන් අනතිරුවට පැමිණ තිබෙනවා. මේ දිනේදී වැඩි ගෞරව හිමි කරගත්තේ රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් අපි පෙරත් සඳහන් කරමින් සිටි. මේ දිනේ අර්ධ ශතකයක් සහ ශතකයක් අන්තර්ගතයි. ඔවුන්ගේ ලකුණු 345 දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවට මේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් යුගලය
දැන් ක්‍රීඩාපතිට අවතීර්ණ වන ආකාරය අපිට දැක්කීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනේ කැපී පෙනෙන සිදුවීම මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ නායකයා සදේව් ගමගේ පන්දු 147ක් තුල ලකුණු 114ක් සුපිරි ශතකයක් වාර්තා කළා. මේ ශතකය මේ තරගාවලි තුල මහා ක්‍රිකට් තරග තුල තුන්වන ශතකය. ඒ වගේම ඒ ශතකය නායකයෙක් ලබාගත් දෙවන ශතකයේ හැටියට මේ ඉතිහාසයට එකතු වුණා. 2019 වසරේ සසිත් මනුරංග තමයි රාහුල විද්‍යාලයේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේදීම ලකුණු 143ක් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය මහා ක්‍රිකට් තරගවල. ඒ වගේම නායකයෙක් හැටියට ඔහු ශතකය ලබා ගැනීම. එම තරගයේදීම පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ චම්දු සමරසිංහ ලකුණු 104ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව සදේව් ගමගේ ඊයේ දිනේ ලබාගත් ශතකය මේ සිංහ රන් සටනේ තුන්වන ශතකයේ හැටියට ඉතිහාසයට එකතු වුණා. ඒ වගේම 2016 වසරේදී පින්ර හේවාමන්තුම රාහුල විද්‍යාලයේ උපනායකයා 97ක් ඔහුට ශතකය අහිමි වුණා. ඒ වගේම 2019 වසරේදී තරිඳු රාජපක්ෂ ඔහු 97ක්. ඉතින් ඇත්තටම ලසිත මම නම හරියට කිව්වනේ ලසිත මේ ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනාට අර ශතක ලයිස්තුවට එන්න වුණා නම් ශතක 5ක්. ඉතිහාසය තවත් වෙනස් වන්නට තිබ්බා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඓතිහාසික ශතකයක් තමයි ඊයේ දිනේදී සදේව්ගේ පිටෙන් වාර්තා වන්නේ. අද දවසේ ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙයිද ඓතිහාසිකත ප්‍රථම ජයග්‍රහණය රාහුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන්? මොකද එක් තරගයක් පමණයි ජයග්‍රහණයකින් අවසන් වුණේ මේ 14 රන් සිංහ සටනේ. මෙනුෂ පබසර නොදැවී සිටි ක්‍රීඩකයා ඊයේ ලකුණු 1ක් පන්දු 4ක් තුල ඒ වගේම ප්‍රවීන් රන්හිරු ඔහු ලකුණු 4ක් පන්දු 4ක් තුල මේ දෙදෙනාට විශාල වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මුල් පෙළ අසාර්ථක වුණා. කඩලු 5ක් බෙද වැටුණා ලකුණු 47කට. නිසා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අද ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් මුල් පෑ භාගය තුල අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 298ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම රාහුල විද්‍යාලයට වඩා. ප්‍රශ්නය තිබෙන්නේ කඩලුයි. කඩලු 5ක් පමණයි අතතිව තිබෙන්නේ ඔවුන්ට. මේ පිටිකරුවන් යුගලයට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් මේ ප්‍රථම පැය භාගය ආරක්ෂා කරගෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවොත් නැවතත් ධර්මපාල විද්‍යාලයට මේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අවස්ථාව උදා වෙනවා. උචිත නිතාර කැඳවා තිබෙන අද දිනේ මුල්ම පන්දුව යැවීම සඳහා මේ දිනේ මුල්ම පන්දුව පායින කෙලින් පන්දුව පත් කරදී සෙමෙන් පහර ෂෝට් මිඩ් විකට් වෙත. ඒ වගේම ලසිත ඊයේ දිනේදී තවත් කැපී පෙනෙන සිදුවීමක් සිදු වුණා. දැන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුවර පහර එලකන ප්‍රවීන් රන්හිරු ධර්මපාල විද්‍යාලයේ කඩලු රකින්න ඊයේ දිනේ දමාලීම් 4කට දායක වුණා. කඩලු 7යි බිඳ වැටුනේ. ඒ කඩලු 7න් කඩලු 4ක් දවාලීම් සඳහා ප්‍රවීන් රන්හිරු දායක වුණා. උචිත නිතාර මේ දක්වා පන්දුව රටයි එක පන්දුවයි ලකුණු 21කට කඩලු 3ක් සුවිශේෂත්වයේ මුල්ම පන්දුවරේදී කඩලු 2ක් ඊයේ දිනේ බිඳ දැමීමට සමත් වුණා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුලෙන් එපිටට පන්දුව දෝලනය වන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, ගලී ක්‍රීඩකයෙක්, ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පබසරට එරෙහිව උචිතගේ මේ අදිනේ යොමු කරන ප්‍රථම පන්දු වාරයට ඒ වගේම ඊයේ දිනේ මිනුග ලක්විදු නොමර 8 පිටිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ නොදැබී ලකුණු 70ක් ලබා ගත්ත පන්දු 93ක් තුල 4 පහර 6ක් සහ 6 පහර 3ක් සහිත ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් විශේෂකාරතුමන් නොදැවී යාමක් වශයෙන් සටහන් කරන්නේ. ඊයේ දිනේදී ඒ රාත්‍රිය වන විට යම් කිසි වර්ෂාවක් තිබුණා පීසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේ අවට. මේ හේතුවෙන් අද උදෑසන තරමක වායුගෝලයේ සිසිලසක් තිබෙනවා. පන්දුවේ දෝලනය වේග පන්දු යවන්නන්ට උපයෝගී කර ගැනීමට මේ මුල් පැය භාගයේදී ඒක අපි සඳහන් කරේ. මේ පිටිකරුවන්ට කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව පිටිහරබේ නිරත විය යුතුයි. රොයිත කොට්ටහච්චි සහ ක්‍රිෂාන්ත රොඩ්රිගෝ යන දක්ෂ පළපුරුදු විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනා මේ තරගය විනිශ්චය කරන්නේ. ඒ වගේම තරග කොමසාරිස් හැටියට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය නියෝජනය කරමින් විරාජ් චමින්ද මහත්මයා කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම නිල ලකුණු සටහන්කරුවන් හැටියට තාරක සඳරුවන් සහ වජිර කුමාර යන දෙදෙනා කටයුතු කරන ප්‍රධාන ලකුණු පුවරුවේ.
ඒ වගේම රෂාන් ඩිල්කා සඳුන් චාමර අප මේ විස්තර විචාරය කරන ස්ථානයේ ලකුණු සටහන් කිරීමේ කාර්යය සහ ඒ ඇප් එක තුලින් ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕන කටයුතු දා තිබෙනවා. වේගයෙන් පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ නිවත ඇදී යන පන්දුර එතරම් හොඳ පහරක් නොවේ. දිගින් දිගටම ෆෝර්ත් ස්ටම්ප් එක කෙලින් අපි දැක්ක උචිත නේතාර තමන්ගේ පන්දුව යොමු කරනවා. පිට ඉන්නට එපිටින් දෝලනයත් සහිතව මේ පිටිකරුව ඩ්‍රයිව් පහරකට කැඳවීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදාගෙන මම නම් විශ්වාස කරන්නේ මේ පහර එල්ල කරනවා සමගම තව ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවිය යුතුයි පන්දුර රැකීමේ කාර්යය සඳහා. ඒ වගේම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටිනවා. කුමක්ද සැලසුම විය හැක්කේ? හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවරේ නිමා කරනවා. හොඳ පන්දුවරයක් ඒ පන්දුවරේ තුල කිසිදු ලකුණක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවරයකින් දිනය ආරම්භ කරනවා. පන්දුර 17ක් අවසන්. ධර්මපාල විද්‍යාලය 47යි කඩලු 5කට. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. පන්දුවර 17ක් අවසන් වන විට ලකුණු 47යි කඩලු 5යි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පී සිටින පිටිකරුවන් යුගලයේ ප්‍රවීන් රන්හිල් සමගින් මෙනුෂ පබසර. දිනේ ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් වශයෙන් උචිත නේතාර ක්‍රියාත්මක කරා. ඊයේ දිනේ කඩලු 3ක් ලබාගත් පන්දු යවන්න රාහුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඊයේ දිනේදී කැපී පෙනෙන මට්ටමක පැවතුණා. අද ඔහුටත් ඉතාමත් සුවිශේෂී කඩලු 5 අවස්ථාවකට තව කඩලු 2ක් දවාගත හොත් එම කඩේමට ළඟා විය හැකි. සසිනු බැට්ටගේ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. ඊයේ දිනේ ඔහුට අවාසනාවන්ත අයුරින් අර්ධ ශතකයේ අහිමි වූ ගැනි පන්දුවක් ෆ්‍රී හිට් නෑ. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම නිපන්දුවක්. ඊයේ දිනේ බැට්ටකගේ ප්‍රථම පන්දුව කඩුල්ලක්. මෙවර තරගාවලිය තුල ඔහු කඩලු 26ක් බිඳ දැමීමට සමත් වී තිබෙනවා. හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 18කට කඩලු 5ක්. ඒ වගේම බැට්ටකගේ පිත්ත තමත් හොඳින් මේ වසර පුරාවටම ක්‍රියාත්මක වුණා රාහුල විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් පාසල් තරඟ වාරයේදී 150 සීමාව අවස්ථා දෙකකදී සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාව ලැබුවේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඔහු ප්‍රබල තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ලකුණු 863ක් කඩලු 26ක් උඩපන්දු 12ක්. ඒ අනුව ඉතාමත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. 18ට 5ක් හොඳම පන්දු යැවීම සමස්ත තරගයක හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 78කට කඩලු 10ක්. ඊයේ දිනේ ටිකක් අවසනාවන්ත වුණා. ලකුණු 48කටයි ඔහු දැවී යන්නේ. අර්ධ ශතකයට ලකුණු 2ක් මේ පිටින් සිටියේදී. දැන් අද දවසේ දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැදවා තිබෙනවා. නායක සදෙව් ගමගේ විසින් සසිඳු බැට්ටගේව සසිනු බැට්ටගේ. ඊයේ දිනේදීත් මේ නම සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. බැට්ටගේද බට්ටගේද කියලා. සාමාන්‍ය මාතර බැට්ටගේල ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා පැහැදිලි බැට්ටගේ. ඒ වගේම නේතාර පිළිබඳවත් ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඔහුගේ නම අපි නිවැරදිව අහගත්තා. නේතාර. ඕන නේතර කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් නේතාර හැටියට තමයි ඔහුගේ නම උච්චාරණය කරන්නේ. ඔබ සිටින එක හොඳයි අපිට ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක කුටි. රාහුල විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යෙක් චාරි ජයන්ත මහතා අද දවසේදී මේ 14 වන රන්සිංහ සටනට විස්තර විචාරයෙන් සිය දායකත්වය ලබා දෙනවා. මෙන්න අද දිනේ ප්‍රථම වතාවට අපිට පපර සංගීත නාදය මේ විස්තර විචාරය ගෙන්නේ papare.com. ඒ පපරේ නාදය දැන් අද දවසේ ප්‍රථම වතාවට ඒ තමයි මහ ක්‍රිකට් තරගයක නිකන් අනන්‍ය වූ ලක්ෂණයක්. මොකද ඒක නැත්තම් ජීවය අඩුයි.
ඒ වගේම පපරේ නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රිකට් ගමට ගෙනියන්නට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ඔස්සේ රූප සමග යන්න papare.com සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. දැන් පපරේ ටීවී වෙලා තියෙනවා. වෙන අර පපරේ අපි සඳහන් කළා පපරේ නාදය මේ ඇත්තටම මහා ක්‍රිකට් තරඟවල ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර තරඟවල විශේෂ ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟ පැවැත්වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවට අනන්‍ය වූ ලක්ෂණයක් හැටියට ප්‍රේක්ෂකයින් පිනවන ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රේක්ෂකයින් පමණක් නෙවෙයි මේ නරඹන අය ප්‍රේක්ෂකයින්ටත් අපූර්ව වින්දනයක් ලැබෙනවා මේ පපරේ සංගීත නාදය තුලින්. ඔස්තම්පේ ඉවතින් අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවරේ දිනේ ක්‍රියාත්මක කළ දෙවන පන්දුවරේ අවසන් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ 48යි කඩලු 5කට. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. ලකුණු 48යි කඩලු 5යි පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ. රැස්ද මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පපරේ හරහා තවත් මහා ක්‍රිකට් තරග දෙකක් එකම දිනය තුල නැත්නම් දින දෙක තුල තරඟ 3ක් සජීවීකරණය කරන මොරටුවේදී මොරටු මහාවිද්‍යාලය සහ පාන්දුරේ සුමංගල විද්‍යාලය අතර තරගය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම කුරුණෑගල මලීදේ විද්‍යාලය සහ ශාන්තානා විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගය. මේ තරඟ 3ම සජීවීකරණය කරනවා පපරේ මගින්. සෑම වසරක වගේම තරමක් කාර්යබහුල වකවානුවක් තමයි මේ පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියන මාස මහා ක්‍රිකට් තරඟත් එක්කද පපරේ අපට තමත් කාර්යබහුලයි. කෙසේ වෙතත් කාර්යබහුලත්වයේ මැදින් සුපහැදිලි දසුන් අපි ඔබට ගෙනීමට හැමදාමත් වගේ බැඳී සිටිනවා. අදත් එවැනිම තීරණාත්මක තරගයක් විශේෂයෙන්ම මාතර ප්‍රදේශයේ පාසලක් පන්නිපිටියේ ධර්මපාල විද්‍යාලයත් සමගින් පාසල් දෙක අතර දුර ගත්තහමත් සෑහෙන්න දුරයි. වෙනත් පළාත් දෙකක තිබෙන්නේ. වැඩිම දුරක් ගෙවා පැමිණ ක්‍රීඩා කරන මහා තරගය වන්නටත් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මෙතරම් දුරක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සඳහා මේ පාසල් දෙක තෝරාගත්තේ කියන. ඒට ප්‍රධානම හේතුව හැටියට මා දකින්නේ ඕල්කට් පාසල් දෙකක් හැටියට. ඕල්කට් පාසල් දෙකක් හැටියට පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ බොහොම ළඟින් ලැබෙන්දියාවෙන් කටයුතු කරන පාසල් දෙකක්. ප්‍රධානතම බෞද්ධ පාසල් 8ක් එකතු කරගෙන හෙන්රි ඕල්කට් කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරනවා සෑම වසරකදීම. එසා ඒ සහෝදර බැඳියාව ඕල්කට් පදනම බෞද්ධ පදනම මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට දායක වී තිබෙනවා. මේ අද දෙවෙනි දවසේ තනතිරුව මේ අද තනතිරුව සකස් වී තිබෙන ආකාරය තරමක් දඟපන්දු යවන්නන්ට අද වාසි සහගත තනතිරුවක් වෙයි යන්න තමයි අද දවසේදී තනතිරුව දුටු අයුරින් අපිට දැක් ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. මෙන්න නැවතත් කඩතුළු කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඒ ස්ථානයන් වල පන්දු යැවුවොත් දඟ පන්දු යවන්නන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙයි. ඒ වගේම ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක්. දඟ පන්දුවත් පිත්තත් අතර හොඳ සටනක් තියෙයි. ඊයේ දිනේදීත් පිටිකරුවන්ට ඉතාමත් හොඳ තනතිරුවක් නිර්මාණය වී තිබුණා ප්‍රථම දිනේට. අපි කතා කරා මේ පාසල් දෙක පිළිබඳව. ඒ පාසල් දෙකේම විදුහල් පතිනියන් දෙදෙනෙක් සිටින්නේ. එයත් විශේෂත්වය රාහුල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය සමිත කුරුකුල සූරිය, ඒ වගේම පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය මහේෂිකා රූපසිංහ. වසර 101ක ඉතිහාසය තුළ මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම වතාවට තමයි විදුහල්පතිනියක් පත් වී තිබෙන්නේ. එය විශේෂ කාරණයක්.
කෙටි පන්දුවක්. අද දවසේ අපි දුටු ප්‍රථම කෙටි පන්දුව. උචිත නෙතාර තමයි පන්දුව යොමු කරේ. ඒත් සමගින් 19 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ. ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 48යි කඩුළු 5යි. එවර පිටින් තරමක් ඈතින් පතිත වූ පන්දුර කට් කිරීමට උත්සාහ කරේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. වමත් පිතිකරුට එරෙහිව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් කැඳවා තිබෙනවා. මේ රෝහිත කොට්ටහච්චි ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ දැන් ඉන්නේ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ සමා වෙන්න. නැවතත් අපි බලමු විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනාම ගන්න. මේ ක්‍රිෂාන්ත රොද්රිගෝ දැන් ප්‍රධාන විනිශ්චකරු නැත්තම් බෝලර්ස්ෙන් අම්පයර් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. තාමත් දක්ෂ විනිශ්චකරුවෙක්. හොඳ පළපුරුද්දක් තිබෙන දක්ෂ විනිශ්චකරුවෙක්. මේ රෝහිත කොට්ටහච්චි තාමත් දක්ෂ විනිශ්චකරුවෙක්. මොහු ගැන තමයි අපි කතා කරේ. එකම පවුලේ සහෝදරින් 4 දෙනෙක් තරග විනිශ්චය කරනවා. ඉතින් රවීන්ද්‍ර කොට්ටහච්චි තාමත් දක්ෂ විනිශ්චකරුවෙක්. මොගේ බාල සොහයුරා දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම කපිල කොට්ටහච්චි ප්‍රශාන්ත කොට්ටහච්චි කොට්ටහච්චිලා 4 දෙනෙක්. එක කොට්ටහච්චි කෙනෙක් කපිල කොට්ටහච්චි විනිශ්චකරු. අපි බලමු මේ පන්දුවේ පුනරූපණය. සෑහෙන හොඳ පිළීමක් ලබා ගන්න. ඔහු ඊතරම් වැඩි පියවර ප්‍රමාණයක් දිවෙන්නේ නැහැ පන්දු යැවීම සඳහා. සසිනු බැට්ටගේ කෙටි පියවර ප්‍රමාණයකින් පැමිණ තමයි කෙටි පන්දුව යොමු කළේ. නැවතත් පාද තුලටයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඊයේ දිනේදී තරම් පිළීමක් දැක්කේ නැහැ මේ තනතිරුවේ. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී උචිත සහ සසිනු සාර්ථකව මේ පිළිම් භාවිතා කරන ආකාරය අපිට දැක් ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ මෑත කාලය තුළ මේ කාල සමය තුළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන NSL ක්‍රිකට් තරගාවලිය ඒ සඳහා ලංකාවේ ඉහළම පෙළ විනිශ්චකරුවන් යොදා ගන්න. ඒ එක්කෙනෙක් තමයි මම කිව්වා බාලසොහොයුරා මොගේ රවීන්ද්‍ර කොට්ටහච්චි. තව එක් දෙයක් එක සොහොයුරෙක් ඉන්නවා කපිල කොට්ටහච්චි. ඔහු ගුරුවරයෙක්. ඉතින් ඒ නිසා ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි විනිශ්චය කිරීම. ඒ වගේම ගුරුවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරමින් විනිශ්චය කිරීමත් එතරම් පහසු නෑ. ඉතින් ඒ වෙන සම්බන්ධතා තියෙනවා අපි රට දැනුවත් කරනවා. මොකද මේ විනිසුරු ක්ෂේත්‍රයට අලුතින් අය පැමිණිය යුතුයි. නේද? ඒ සඳහා උගත් බුද්ධිමත් අයගේ පැමිණීම ඉතාමත් වැදගත්. විනිශ්චයකරණයේ යෙදෙමින් විස්තර විචාරයේ යෙදෙන සුවිශේෂී පුද්ගලයන් සිටිනවා. ඒ පිළිබඳව අපි මේ පන්දු වාරයේ අනතුරුව ඔබ දැනුවත් කරන්න. ඒත් සමගින් 20 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 48යි කඩලු 5යි. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන. සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන. සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. ලකුණු 48යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 20ක් අවසනදී. එවරා ඩ්‍රයිව් කිරීමටයි උත්සාහ කරන්නේ පිටත අග්‍රයේ අසලින් පන්දුව හැදී යන්නේ. මෙනුෂ්‍යගේ පිටත අග්‍රය සොයා ගැනීමට තමයි අද උදෑසන සිටම උචිත
උත්සාහ කරන්නේ. පෙර පන්දුවාරයේදී අපි සඳහන් කරමින් සිටි විස්තර ਵਿਚාරය යෙදෙමින් තරග විනිශ්චය යෙදී මෙතරම් ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නොවේ. ඒත් චාලී ජයන්ත මහතා ඔහුගේ සාර්ථකව ඉටු කරන පුද්ගලයෙක් ප්‍රවීණ විස්තර ਵਿਚාරකයා ඒ වගේම ක්‍රිකට් විශේෂකාරතුමා චාලිය මේ වගේ විස්තර ਵਿਚාරයේ යෙදෙමින් විනිශ්චය යෙදෙන තවත් එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් විශේෂකාරතුමන් සංඥා කරන්නේ නැහැ දෙවියමක් වශයෙන් චාලිය විනිශ්චයකාරී යෙදෙමින් විස්තර ਵਿਚාරයේ යෙදෙන තවත් වෙනවා සේන නන්දවීර. ඒ අතරතුරේ ඉතා හොඳ පන්දුවක් හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිශ්චයකාරතුමා නිෂ්ප්‍රභ කළා. ඒ වගේම දැන් පපරේ හරහාම අද මොරටුවේ පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මොරටු මහාවිද්‍යාලය සහ පානදුර සුමංගල විද්‍යාලය අතර තරගයේ කමිල ප්‍රනාන්දු විස්තර විචාරය කරනවා. ඔහු හොඳ විනිශ්චයකරුවෙක්. ඉවර කෙටි පන්දුවක්. මාතෘකාවක් අපිට ඇදුනා කතා කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න නැවතත් මේ පන්දුවේ පුනරූපණය. හොඳ ඉපිලීමක්, අසාමාන්‍ය ඉපිලීමක්, තර්ජනාන්විත ඉපිලීමක්. උචිත නිතාරකින් පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ තවත් විශිෂ්ට ජාත්‍යන්තර තලයේ විනිශ්චයකරුවෙක් ඉන්නවා. රවීන්ද්‍ර විමලසිරි. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් තා හොඳ විනිශ්චයක යෙදෙන ජාත්‍යන්තර තරඟ අධ්‍යක්ීම් තිබෙන තා දක්ෂ විනිශ්චයකරුවෙක් ඔහු බිහි වුණේ පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ. මේ විනිශ්චයකරු වීමේ ගමන් මග මොන ආකාරයෙන්ද ජාතිය දැන් අපේ මේ තරගයේ නරඹන ශිෂ්‍යයින් නැති මේ ශේෂ්ත්‍රයට පැමිණෙන ආසාව මොන වගේ ගමන් මගක්ද තිබෙන්නේ මේ පැමිණ. ඊට මත්තෙන් තවත් විනිශ්චයකරුවෙක් ගැන කියන දීපාල් ගුණවර්ධන තාමත් දක්ෂ විනිශ්චයකරුවෙක් පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන් ඔහු යෝගේ මල්ල ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ප්‍රසිද්ධියක් උසුලනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම විනිශ්චයකරුවෙක් වන්නට නම් තා ප්‍රබල සාධකයක් ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා. ඒ ඉතාමත් වාසී. හොඳ පන්දුවක් නැවත වරක්. එහිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් තරග විභාග පවත්වනවා. ඒ ආකාරයෙන් නවක විනිසුරුවන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ACU ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමය මගිනුත් ඒ තරග විභාග පවත්වා බඳවා ගැනීම සිදු කරනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයත් හොඳ කාර්යභාරයක් කරනවා. හොඳ විනිශ්චයකරුවන් අලුතින් බිහි කර ගන්නට වර්තමානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙන ජාත්‍යන්තර තරග ක්‍රීඩා කරන අය ඉන්නවා නම් ඔවුන් විශ්‍රාම ගියාට පස්සේ ලැබුණොත් අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ එය ඔවුන්ට ඉතාමත් වැදගත්. ඒ අතරින් මම මේ පන්දුව ඕවරෙන් පසුව ගැන කතා කරන්නම්. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 21ක් අවසන්. ධර්මපාල විද්‍යාලය 48යි කඩලු 5කට. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. තරගයට සහභාගී වන්නේ 14 වන Battle of the Golden Lions මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ සරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ. ලකුණු 48යි කඩලු 5යි ධර්මපාල විද්‍යාලය. ඊයේ දිනේ තරගයේ නතර කරද්දී 47යි පන්දු ඕවර 16ක් තුල කඩලු 5කට. අද දිනේ දැනට පන්දුවර 5ක් තුල එක ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි උන්ට. උන්ට අභියෝගයක් තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්න. ඔව් මුල් පන්දුවර 5 සාර්ථකයි. කඩුළු ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. තවත් කඩලු 5ක් පමණ ඈතතිව තිබෙන්නේ. ප්‍රථම පැය භාගයේදී අපි සඳහන් කරමින් සිටියා මේ පිටිකරුවන් යුගලයට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ ඊයේ දිනේ කඩලු දැවී ගිය ආකාරය ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම උචිත ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක් ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලේ ක්‍රීඩා ගාරයට හරවා යාමට සමත් වුණා. ඒ වගේම ඔෂාන් ඒ වගේම සසිනු බැට්ටගේ තම පන්දුවෙන් දායකත්වය ලබා දුන්නා මේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩලු 5 ලකුණු 47ක් තුලදී දවා ගැනීමට ඊ දිනේදී සමත් වුණා. එදී බොහෝ දෙනාගේ කතා බහට ලක්ුණු අවස්ථා තමයි උචිත නිතාර යොමු කළ යෝග පන්දුව. දෙවන පන්දුව නව පන්දුවෙන් යවූ දෙවන පන්දුවෙන්
සිතක කටුගම්පොළ දවාලීම් සඳහා යොමු කළ පන්දුව අපි කියන පළමු පෙළ යෝක පන්දුවක් ෆස්ට් ක්ලාස් යෝක පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ඕනෑම පිළිගත් පිතිකරුවෙකුට පවා දැඩි ආසිරිතාවයක් ගෙන දෙන පන්දුවක්. ඒ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් හැටියට සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපි කතා කරා අර ක්‍රිකට් විනිසුරුවන් පිළිබඳ. ඒ විනිසුරුවන් බවට පත්වන්න හොඳ ක්‍රිකට් දැනුමක් තිබෙන්න ඕන. අමතර වාසියක් ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා නම් ඉතින් අර ජාත්‍යන්තර තලයට යන්නම් දැන් අවස්ථාව තියෙන බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර තරඟ ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකෙක් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ කුමාර් ධර්මසේන දැන්ට ලෝකෙම ප්‍රසාදයට පත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මම සඳහන් කර රවීන්ද්‍ර විමලසිරි ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් ලින්ඩන් හැනිබල් ලංකාවේ තරඟ ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන දක්ෂයෙක් ඉන්නවා රුචිර පල්ලියගුරුගේ මාතර ශාන්ත සර්විසස් විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට ඔහු අවතීර්ණ වුණේ. ඒ වගේම ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල කොළඹ නාලන්දාවේ. වගේම තරඟ තීරකවරයෙක් වශයෙන් රංජන් මඩුගල්ල මහතා කටයුතු කරනවා ICC. විශේෂ මේ ක්‍රීඩකීන් සියලු දෙනාම මහා ක්‍රිකට් තරඟ ක්‍රීඩා කරලා පාසල් මට්ටමේ සිට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරයි කියන විශ්වාසය තිබූ බොහෝ දෙනෙක් අද තාමත් ඉහළ තැන්වල සිටිනවා. ඒ වගේම මාතර ශාන්ත සර්විසස් ශාන්ත තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරඟයේ 125 වන වතාවට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. තවත් සුවිශේෂී මහා තරඟ රාශියක් ඉතිරිව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම බෙස්ලි විද්‍යාලය, සෙන් බෙනඩික් විද්‍යාලය, ඊට පස්සේ රිච්මන්ඩ් ගාල මහින්ද විද්‍යාල, වගේම කොළඹ මහානාම, කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය අතර ශාන්ත පීතර, ශාන්ත ජෝසප් මහා ක්‍රිකට් තරඟේ ඒ තරගෙම 3, 4, 5 යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ප්‍රවීන් රන්හිරු පන්දු දැනට 20කට මුහුණ දෙන මේ පන්දුවත් සමග ඔහු අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට 345 ඉලක්කයට වඩා මේ කඩළු බිඳ වැටීම නතර කරමින් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ඉනිමට ලබා දීම කළ යුතුයි. සහ හොඳින් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීම් කරනවා. මම ඊයේත් කතා කරා මේ පන්දුව අතහැරීම. නැත්තම් ඒ පේෂන් පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් මෙවැනි පීඩනයක් හමුවේ ක්‍රීඩා කරන විට. ඊයේ දිනේදී ප්‍රවීන් රණහිරුගේ කඩළු රැකීම ඉතාමත් අනර්ග මට්ටමක තිබුණා. දබා ගැනීම 4කට දායකත්වය ලබා දුන්නා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවට ආරක්ෂිත පහර. එහිදී කැපී පෙවුණා ආයු කවිරාජ් දවාලීම සඳහා ඔහු සිදු කළ ස්ටම්ප් එක පාදයේ ගුවනේ තිබුණේ. බොහෝ දිනක හිතන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා සීමාව තුල සිටියේ. නමුත් ඔහුගේ පාදයේ ගුවනට එස වුණා. තාමත් හොඳ ස්ටම්ප් කිරීමක්. ඒ ෂණිකව සිදු කළ ක්‍රියාව තාමත්ම ඉහළ ගණයේ ක්‍රියාවක්. ඒ වගේම දැන් ඔහුට තිබෙන්නේ කඩුළු රැකීමේ කාර්යය ඔහු ඉතා අනර්ගව සිදු කළා. දැන් පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ඉනිම ගෞරවාන්විත ස්ථානයකට කැඳවාගෙන යන්නට නම් මෙනෝෂ පබසර සමග මේ සබඳතාවය අඩුතරමේ දිවා භෝජනයේ තෙක් පවත්වා ගත යුතුයි. හැකිතාක් දුරට පවත්වා ගත යුතුයි නිසක වශයෙන්ම මේ සම්බන්ධතාවය. ප්‍රවීන් රන්හිරු පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 14 වන මහා තරගයේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතාව දක්වන ක්‍රීඩකයා. එවර පිටතාග්‍රයේ අසලින්මයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. සාස්විනු බැට්ටගේගේ ඒ පන්දු වාරයේ නිමාව. මේ වනට ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 48යි කඩළු 5යි. මොරටුව පානදුර යාකරන 73 වෙනි රන් මහා සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Welcome back to the live action. It's been a quiet start from Dharmapala. 48 for 5 just in this half an hour of play. They have just added just the one run. As left arm fast bowler Uchita Netra operating from the commentary box end. As I welcome Andrew to the combox. A very good morning to you. Good morning. Very good. Yeah, good morning to you.
Indeed, a pleasant morning here in Colombo. We had some brief showers last night, but didn't do any harm to the timings of this day 2. Dharmapala College will want to negotiate this morning session. Once again, a blooming drive missed by Menusha Pabasara. Let's see the replay of that delivery. Matara has been right on the money from the word go last evening as well, Andrew. Yeah, there was a little bit of that movement on the wicket there. Yeah, that ball that the bowler bowls very well and pitched good length, and the batsman shouldn't have that rate for that ball. Yeah, he played a defensive stroke. As far as I concerned, this wicket is so good to bat. If the batsman could stay at least 1 hour, the batsman will be able to score, I think, at least 300 runs for the day. Yeah. It's a good wicket. Indeed, Andrew. Yesterday, on day 1 of the 14th Battle of the Golden Lions, both teams posted around close upon to 400 runs. Yeah, that's right. Yeah. Major contribution from Rahula College, Matara. Once again, a peach of a delivery from Matara. Yeah, can you see that the ball swinging that here? That bowler is always using the ball, armor ball that. It's an out singer that batsman should think about it. That he should watch his wrist and the action also. Indeed, Andrew. Both these batsmen taking plenty of time in the middle as well. Yeah, they have got enough time, no? Then they have to bat through the whole day. Then. It's basically to save this Dharmapala College Pannipitiya from an outright result. These two will have to bat out of the skin. 48 for 5 currently. Yeah. Half of the batting back in the pavilion have a big responsibility. Menusha and Praveen. Yeah, that's right. Both these batsmen should put on that very good partnership, over 100 runs. Good change up from Matara to end the 23rd over. Maiden over from Rahula College, Matara. 23 completed here. In reply, Dharmapala 48 for 5. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Welcome back. Pace to continue from the far end as well. Look at that current partnership. The amount of balls these two batsmen have faced. 49 deliveries for just the 2 runs in this partnership. These two will want to bat on and bat deep, Andrew. Yeah. These two bowlers are bowling to the line and length, I think. Yeah, he comes up again bowling. Yeah. So down the leg side and collected by the wicket keeper. So it's no runs. Look at the figures, Andrew. Sasino Battige, 1 wicket for just conceding 2 runs. He's into his 6th over as well. Oh, I see, yeah.
known for his batting. He scored over 850 runs for Rahula College. Matara. This time around he has a job in his hands with the ball in hand. It's a good all-rounder. Indeed, some movement as well from the wicket. He moves the ball towards both sides here. The first delivery, that balls went towards the leg side, and this delivery moved to the offside then. That's what I told that is within this 1 hour. It's a crucial time, the crucial period. So then batsman should stay at the wicket without offering a wicket. Indeed, a uphill task for Dharmapala College. Once again, a wayward delivery. No harm for the batsman. It was a bouncer on the leg side. Sasinu Bhattage will want to threaten the batsman. Look how far he's come down the wicket. Dharmapala College trail by a mammoth 297 runs to escape the follow-on as well, Andrew. They'll have to score up 245. Yeah, you are right, but now they shouldn't look at the board, the scoreboard. If you look at the board, that you will get the pressure then. Therefore, you must play freely and without considering the total that collected by the opponents. Indeed, the scoreboard pressure well and surely on Dharmapala College. As you mentioned, Andrew, they wouldn't want to bog down, want to bat deep and try and get a game out of it. As you see, 296 runs behind. Last wicket in the third session of day 1. What a delivery as well. Crossover for a single, nevertheless. Yeah, that's right, but now, as far as I concern, these batsmen should go for singles and not go for that big hits. The runs will come freely then. Indeed, they have faced over 53 deliveries in this partnership as well, close upon to 10 overs. These two will have to bat long. Both batsmen have faced 28 deliveries each. Once again, Bhattage left alone by Menusha. Right. Yeah, see, these batsmen are batting very well then. Indeed, a dot ball to end the 24th over. In reply, quite a silent start from Dharmapala College on day 2, 49 for 5. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Welcome back. Being a quiet and watchful starter from Praveen and Menusha, which was expected from Dharmapala, Andrew. They had to... you see the bowler that who has taken the 3 wickets? Yes, the left arm fast bowler, Matara. He's been there and there about to threaten the batsman, Andrew. He's maintained a brilliant line and length to try and threaten the opposition batsman. Yeah, absolutely, you are right. What I said is that if these batsmen could stay at the wicket, and runs will come freely. Indeed, runs haven't been easy for Dharmapala College. Once again, a good mix-up from Uchita Netara. Yeah, that ball popped up, no? Yeah. Indeed, surprising the batsman on that occasion.
So wicket will be interesting for the spin bowlers as well. Plenty of cricket has been played here at the Tamil Union Cricket Ground. Plenty of first class action as well, so it will be interesting when Rahula College skipper will turn into spin. Once again left alone, Praveen Ranhiru, the wicketkeeper batsman for Dharmapala College, holds the key. These two batsmen will have to bat and bat deep. It's about spending time in the middle, Andrew. Yeah, batsmen shouldn't go for that unnecessary shots, and they have to wait until the loose ball comes. So I think that anyhow that looks like these batsmen are batting very well. That's an over pitch here. That's an over pitch ball that he should have wait for that. It's been a quiet start. 4 dot balls in this over as well. Just the 2 runs added, close upon to 45 minutes being played on day 2. Andrew. Yeah, how many runs scored now in this now? As far this session now. For this session on day 2, just the 2 runs in it. 2 runs? Yes. They did go into stumps for 47 for 5, and currently the score 49 for 5. It's been a watchful and a very quiet start from Dharmapala. Yeah, but at this moment that Dharmapala cannot go for that big hits. No, they have lost 5 wickets now. 5 wickets means that number 7 is at the wicket. Indeed, great quality in these two batsmen. That they have the ability of spending time in the middle. Is Matara. Very well played by the batsman. Indeed, a dot ball to end the over. Another maiden over, no runs in it. 25 completed here. Dharmapala College with a watchful start. 49 for 5. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Here he comes up again bowling to that right-hander. He's outside the off stump and he left it. Corrected by the wicket keeper. There's no run. Bhattacharya will have to be operating from the far end. He'll have to be accurate with his line and length. Try and be wicket to wicket. These two batsmen will want to be troubled with that wicket to wicket delivery. As you see now, Bhattacharya have to be there and there about, try and possibly find an edge to the slip corner as well. 2 slips in place for Rahula College, Matara. If they are to try and get a breakthrough this morning session, Sasinu Bhattacharya will want to make Menusha play at these deliveries. See once again a good mix-up, a bounce on this occasion. No, but that's a short pitch one that the batsman should have gone for that back foot. Brilliant character as well shown by the Dharmapala College batsmen as well, Andrew. Both batsmen have faced a bulk of over 30 deliveries and still in single-digit scores as well. Yeah, that's right, yeah. This is good from So Bhattacharya. well left here. Would be interesting to see if the wicket-keeper would walk up to the stumps
put some pressure on Yeah, Menosha. absolutely, you are right then. Yeah, there will be a little bit of chance to that to get the wicket out. Once again, a short delivery. Testing Menosha Pavasara is Sasino Batage. Another very quiet over. Runs haven't been coming quite easy for Dharmapala College. As you see, a good short delivery. Wicket keep as well. This could be frustrating for Rahula College. Andrew, 65 deliveries for this partnership. Just the 3 runs in it. Surely Yeah, another bounce, I see. Yeah, another bounce that. Yes, useless that send in the so much of the bounces at the batsman that. Indeed. They must think about it that those batsmen are not going for that hook shots and cutting. So therefore that it's not advisable them to that deliver those type of short pitch deliveries. They should bowl line and length all the time. Indeed. 26 completed. Dharmapala in reply 49 for 5. Left arm pacey Matara to continue from the commentary box end. He's been the more threatening bowler for Rahula College. Struck 2 wickets in his very first over last evening. Absolutely put Dharmapala College backs against the wall for them, for the boys from Pannipitiya. Plenty of work for them to do as well. Big question will be if Rahula College can manage to get this 5 wickets before that lunch break, as we see against the run of play. Praveen run hero goes aerial, and a maximum from Praveen run hero. Uchita Matara has been hammered for a 6, and intention being shown from run hero, the wicket-keeper batsman from Dharmapala College, and suddenly showing some intent is Praveen Run hero. He's faced 36 deliveries for his 11 runs, and as you see the current partnership, 9 runs of 68 deliveries, faced a bulk of deliveries close upon to 11 and a half overs. These 2 batsmen have negotiated. First signs of aggression in this morning session, Andrew. Yes, that's what I told you, that the batsman should wait for the loose ball to get runs. That was an over pitch ball. Anyhow, this I think that this left arm is bowling better than the other, the right arm. Then. These are the 3 wickets Uchita Netra captured last evening. It's absolutely right on the money, especially in that first over. This was a good take behind the wickets as well from the wicket keeper. Once again, a brilliant delivery, and this time around a shout from Rahula College, but a brilliant response as well from Uchita Matara. After being hit for a maximum, he's come back well. As you see the replay, that was a very, very troubling delivery to Run Hero. Fast bowler's response after being hit for a 6. It's quite the respond. Once again, Run Hero watchful after getting that maximum.
Uchita Nethara. You see his figures, 13.5 overs, just conceded the 27 runs. He's captured 3 big wickets. The top order absolutely ran through it last evening. Once again, left alone from run hero to end the 27th over. Just the 6 runs in it, maximum. The 27th over concludes. Dharmapala College in reply, 55 for 5. Welcome back as the players takes a brief drinks break. The first drinks break on day 2. Currently, Dharmapala College, Pannipitiya have negotiated this morning well. As you see, the heroics from Gamage, the skipper from Rahula, the third batsman to get a century in this series, and the second second batsman from Rahula College, Matara, to get that 3-figure mark. He absolutely took on the bowlers, played bowlers with its merits. As you see, Sara 114 notched up a brilliant century yesterday, and surely made his presence felt here at the Tamil Union Cricket Ground, which holds a lot of history as well. Brilliant occasion for Sadev Gamage to bring up his century in the 14th Battle of the Golden Lions. Just the 3 centuries, as I mentioned, in this series. Sadev Gamage becomes the second Rahula College batsman to get to that 3-figure mark. So plenty of records under his name. Absolutely took on the bowlers. He was perished nevertheless, in the long on region. This time around, he will have to lead his troops in the field on day 2. As you see, Sadev Gamage on your screens, the history maker from yesterday. There is a bowling change. Another fast bowler has been introduced. It's been a quiet start. We just saw an aggression being showed by Praveen Ranhiro in that previous over. He whacked, hammered down the ground for a 6 against Uchita Nethara. And a bowling change, as Andrew mentioned, from the far end. Pace will continue. Menuga, who did get a half century last evening. All right. Once again, this delivery is outside off stump, won't trouble the batsman. They are not in a hurry. Main target is to bat the day out rather for Dharmapala College. The Rahul should then always try to attack the batsman then, because now they have piled up the mammoth score now.
Dharmapala trailed by 290 runs. A mammoth total being posted by Rahula College, 345 for 7 declared. And in reply, currently Dharmapala can find themselves in a spot of bother. But Day 2 proceedings have gone according to plan as far Dharmapala College are concerned. 55 for 5. Main aspect of being half the batsmen back in the pavilion as well. So once again, Minuga Lakvindu, pitch of a delivery, want to be there and thereabout. Wicket to wicket will be key for Minuga Lakvindu behind a very attacking half century yesterday, unbeaten one as well. He was stranded on 70. His team did declare. So Minuga Lakvindu will be high on confidence, well and surely. So once again, wicket to wicket, Andrew. That will be the name of the game for. That's right. Yeah, but there was no moment. But there was no moment in the last delivery. We played a defensive stroke. Yeah, he comes up again, bowling to the right-hander. This time around, down the leg side. Just angling it to the batsman is Minuga Lakvindu. Plenty of Rahula College students cheering their team on. They haven't been able to get a breakthrough in this morning session. Close upon to one being played here. This time around, another watchful over from Dharmapala College. Maiden to start off for Minuga Lakvindu. 28 completed here. Dharmapala College in reply, 55 for 5. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Big match fever invades the southern coast. 120th Lovers Quarrel and the 37th Limited Overs Encounter, live on the Papare 2, Dialog ViU App, and ThePapare.com. ධර්මපාල විද්‍යාලය පන්දුවර 28ක් අවසන් වන විට ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනේ ලකුණු 55 කඩලු 5යි. දැන් කැඳවා තිබෙනවා. දගපන්දු එවන්නවා. අද දවසේ ප්‍රථම වතාවටයි දගපන්දු එවන්නේ කැඳවත්. කණ්ඩායම් නායකයා සදෙව් ගමගේ කැඳවා තිබෙන්නේ. වමත් පිතිකරුට එරෙහිව ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. විස්තර විචාරයෙන් මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා දුදෑසන දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර. සුබ උදෑසන. අයබෝන් සුබ උදෑසන. කලකට පසු හමුවීම බොහොම සතුටක්. අහස ටිකක් වලාකුලින් බරයි, මදක් අඳුරුයි. ඔබට මතක නම් කලකට පෙර ආතුව සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ පාදක පන්දයවන්නේ පෝල් ස්ට්‍රෑන්ඩ්. මට මේ ක්‍රීඩකයාගේ ශරීර ප්‍රමාණය ඔහු අර පිටුපස ලේන්සුව රඳවාගෙන තිබෙන ආකාරය සහ පන්දු යවන විදිහ ඒ සියල්ලම එම අතීතයට මතක කරගෙන ගියා. දකුණත් පාදක පන්දු යවන්න එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගල. දැන් දෙවෙනි ලකුණත් කරා ඉතාමත් පහසුවෙන්. කඩළු වැටීම තමයි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ අර්බුදය. තවත් කඩළු 5ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ලකුණු 345ක දැවන්ත ලකුණු පූර්වත් තියෙන හැබාගෙන යන. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නය.
ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක සෑහෙන බරපතලයි. සෑහෙන ඉහළයි. ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පූර්වයේ තියෙද්දි කඩුළු 5 කඩුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී ගියා කියලා කියන්නේ කොරේ පිටට මරයි. කඩුල්ල තුළටයි පන්දුව දක්කැවෙන්නේ. උදැසනත් අපි තනතිරුව දෙස බැලුවහම තනතිරුව තරමක් දක්කැවෙන්නේ. මෙන්න බලන්න. ඇත්තටම පොල්ස්ට්‍රන්ගේ සෑහෙන හැඩයක් අපිට ඔහුගෙන් දකින්න පුළුවන්. තරමක් වේගයෙන් දිවවිත් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් පෙර පාදය පොපින් රීස් එකේ කෙළවරටම ගමන් කරන ආකාරයකුත් දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වමත් පිටිකරුවට පාදක පන්දු යවන්නේ පන්දු යනකොට කොහොමත් ඔහු රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් සෑහෙන දුරින් එන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වෙනි උත්සාහයක් පන්දුවර 29ක නිමාව 57යි කඩුළු 5යි. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. පන්දුවාර 29ක් අවසනදී පිසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේ අප සිටින්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ රාහුල විද්‍යාලය අතර මේ 14 වන රන්සිය සටන Battle of the Golden Lions. ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ලකුණු 57යි කඩලු 5යි. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ලකුණු 13ක සම්බන්ධතාවයක් පිටවා තිබෙනවා. විශේෂම කාරණේ දැන් පැයකට ආසන්න කාලයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ රැඳී සිටිනවා. මොකද ගැලවීම පිණිස ඔවුන්ට වෙන විකල්පයක් නැහැ. මොකද ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒක පස්සේ කර මානසිකව ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයකට වඩා අර ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජය වගකීමෙන් ගැලවෙන සහ ෆලෝන් එකෙන් ගැලවීම ඊළඟ මූලිකම කාරණා. නැත්තම් අර්බුදයේ බරපතලයි. එවරත් පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණවල අන්ත හඳුන්වා දීම අපි දන්න දැන් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දින ටොරින්ටන් එක්ක ආර්පින්ලාස් ක්‍රීඩාංගණයේ කෙත්තාරාමන්තය මාලිගාවත්තාන්තය මේ ආදි වශයෙන් SSC ටෙනිස් කෝට් අන්තය ලංකාවේ මා ඉතාමත්ම ප්‍රිය කරන ලස්සනම වචනේ මට මතක නෑ මේ වචනේ කවුද හැදුවේ කියලා එක්ක පාල්ද පෙරරා විය යුතුයි. ගුවන්පුර මහල් නිවාසාන්තය මේ පන්දු යවන්නේ උචිත ඒ අන්තයෙන්. මොකද ගුවන් හමුදාවේ මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ තිබෙන එහා පැත්තේ බැක්ෆුඩි ආරක්ෂාකාරී පහරක් මම ඉතාමත්ම කැමතිම සිංහල වචනයක් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක අන්ත හඳුන්වා දීමේදී ගුවන්පුර මහල් නිවාසාන්තය. ඔබ හිතන්න ප්‍රේමසර පාල්ත වැනි අයගේ හඬෙන්නේ රිද්මයෙන් මේක කියවෙනකොට එවකට අර පොකට් රේඩියෝ එක කනේ තියාගෙන අහගෙන හිටපු අපිට ඒක හරිය ලස්සන මනස්කාන්ත දසුනක් එක්කාසු කරපු මොහොතක්. ඒ වගේ මේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ විද්‍යාමාවතාන්තය විශේෂයෙන් කලක් තිබුණා ස්වදේශ කටයුතු අන්තය. එහි තිබුණා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පිහිටුවා. එවර ලෙෆ්ට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. උචිත නෙතාර ඊ දිනේදී කඩලු 3ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ආරම්භක පන්දුවාරයේදීම කඩලු 2ක් දවා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව අද දවසේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරේ උචිත නෙතාර. සදේව් වැඩි විශ්වාසයක් තබනවා ඔහුගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව. උචිතයි. ඔව් තරමක් කෙටි පන්දුවක් හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගන්නවා. උචිත අද උදෑසන පටන්ම මේ ඉපිලීම ඉතාමත් හොඳින් භාවිතා කරනවා අපි දැක්කා. ඊයේ දිනේදී තනතිරුවේ කිසිම පන්දු යවන්නේ මේ විද්‍යාල දෙකේ ඒ ඉපිලීම හරියාකාරව භාවිතා කරේ නෑ. මෙන්න පෙර පන්දු පිටත අග්‍රය ආසන්නයෙන්මයි පිළිමත් සමග පිටිකරු තුනට පන්දු දෝලණය වන්නේ. ඉන්සිංග පන්දුවක්. සහ කොහොමටත් අපි දන්නවා ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගණවල බොහෝ විට දඟපන්දු යවන්නට සහයෝගය තිබෙන තරමක් මලානික තනතිරු තිබුණත් ආර්ප්‍රමේ මේ සමයන. අපි සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය කියලා කියන්නේ මදක් තනකොළ තිබෙන වේග පන්දු යවන්නන්ට යමක් කළ හැකි තනතිරුවක්. විශේෂයෙන් දවසේ පළමු පැය සෑහෙන මේ පාර පින්න වැටීමත් එක්ක කියන්නේ දහඩිය දැමීමත් එක්ක තනතිරුවට වසා තිබූ තනතිරුව සහ තනකොළ ටිකක් ජීවි බවෙන් හිස ඔසවන්නට උත්සාහ කරන විට වේග පන්දු යවන්නන්ට යමක් කළ හැකි තනතිරුවක් කියන විශ්වාසය අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන ගුවන්පුර මහල් නිවාසාන්තේ ගුවන් හමුදා නිලධාරීන්ගේ කඩේකට කියන්නේ උන්ගේ නිල නිවාස පිහිටා තිබෙන්නේ මේ මහල් නිවාස සංකීර්ණයත් එක්ක. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් දැවියාමක් හැටියට සලකුණු කරනවා ප්‍රිය හිතවතුනි. බිඳ වැටෙන්නේ 6 වන කඩුල්ල. දැවැන්ත අර්බුදයක දැන්න පන්නිපිටිය
පසු වුණ ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍යම මොහොතක ඒ කැඳවීම මා කිව්වේ ඒකයි අර උචිත කැඳවීමක් බවට උන්නේ පරිවර්තනය කළා. තමන්ගේ නායකයා තමන්ට වකීමක් දෙන්නේ කොයි මොහොතද බලන්න බෑ. පිටිකරුවා තරම් විශ්වාසයකින් නෙමෙයි පායින්න දෙසින් තමන්ගේ පාදයේ තියාගෙන පිට විතරක් යොමු කළා පිට ඉන්න දෙසින් මීට කලින් බම්ප පන්දු දෙකක් ඊට පස්සේ පිටිකරුවා වෙතටයි පන්දුව සාර්ථක උපායක්. එක ලකුණකට පන්දු 47ක් වැය කළ මනුෂ්‍ය පබසර දෙවියන්නේ කඩුළු රකින්න පවර පබසර අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින්. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. සඳ ආරක්ෂකයාගේ නිමාව එම කඩුල්ලත් සමගින් තවත් කඩුළු 4ක් පමණ යටතව තිබෙන්නේ. උචිතගේ කැඳවීම සාර්ථකයි. ඊයේ දිනේදීත් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ කඩුළු දෙකකින් අනතුරුව දවස් අවසන් වන කඩුළු 3ක් ලබා ගත්තා. අද දවසේත් ප්‍රථම කඩුල්ල උචිතගේ පන්දුවෙන් වාර්තා වන්. ඒ කියන්නේ 9 හැටියට වැඩ උචිත පන්දු යැවීමක් සහ විශේෂයෙන් පබසර දැවී ගියත් ඔහු කැඳවන්නේ සැඳ ආරක්ෂකයා හැටියට. සැඳ ආරක්ෂකයා අද දවල් වෙනකම්ම තමන්ගේ රාජකාරිය කළා කියලා කියන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔහුගේ වගකීම ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. පන්දු 47ක් මුහුණ දෙමින් පිටියේ රැඳී සිට තිබෙනවා. ඒක සෑහෙන වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඩියුටිය ඔහු කරලා තියෙනවා. දැන් කවුද අනික් අන්තයේ සහයෝගය දක්වන්නේ? ධර්මපාල විද්‍යාලයට දැන් කඩුළු ඉතාමත් වැදගත් ආරක්ෂා කරගෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරා ෆලෝවන් එකෙන් බේරෙන්න බැට් කරන්නට මේ දවස් දෙකක තරගයක්. වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ රාහුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ ජයග්‍රහණය. තරගයේ පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම රාහුලයන් අතේ තියෙනවා. මෙතනින් එහාට තරගයේ හැඩය තීරණය කරන්නේ ඔහු. ඔකෙම දිනේෂ් මතක් කරන්නට ඕනේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසය ගත්තම මේ නවක පිටිකරු රම්හිරු මන්දීප ධර්මපාලයේ විතරයි එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. අනිත් සියලු තරග ජය පරාජයෙන් තොර අවසන් වී තිබෙන තම කුළුදුල් ජයග්‍රහණය තමයි රාහුල විද්‍යාලයේ සොයමින් සිටින්නේ. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. සහ දින 3 සමහර තරංග ප්‍රතිඵලයකින් තොරව නිමවන කාල වකවානුවක මේ දෙදින තරංගයේ ප්‍රතිඵලයක් වෙත ගෙනියනවා කියලා කියන්නේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමට සෑහෙන ගෞරවයක් අත්විය යුතුයි. ගූග්ලි පන්දුවක් කෙවර ක්‍රියාත්මක කරන්න. බෑක්වර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහර සමගින් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. ප්‍රවීන් රන්හිර් පාදක පන්දු යවන්නේ කැඳවීම භාවිතා කිරීම මොනතරම් දුරට උචිතද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මොකද වමත් පිටිකරුවෙක් එක් අන්තයක විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය කරන පිටිකරුවා ඔහු වමත් පිටිකරුවෙක්. රන්හිර්ගේ කඩුල තමයි දැන් වැදගත්. මම දැක්කා ඊට පන්දුවර 3-4කට කලින් ඔහු මේ අන්තයෙන් පන්දු යව වේග පන්දු යවන්නාට එරෙහිව ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරකින් තමතු මනස්කාන්ත 6 පහරක් වාර්තා කළා. දැන් දෙදෙනාම වමත් පිටිකරුවන් ඉන්නේ. නවක පිටිකරුවත් වමත් පිටිකරුවෙක් මේ රමිරු අමන්දීප. නිසා පිටදඟ පන්දු යවන්නේ ගෙනාවන්නම් මීට වඩා ප්‍රතිඵලදායක වන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ෆෝර්වර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තමයි මේ පාදක පන්දු යවන්න කණ්ඩායම් නායකයා පන්දු යමින් සිටින. ඊයේ දිනේදී ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. නායකත්වයේ වගකීම මැනවින් ඉටු කර ක්‍රීඩකයෙක් සඳෙව්. කඩුල්ල තුලටයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ. තාමත්ම හොඳ දඟ කැවීමක්. විශේෂයෙන් මේ මෑත කාලයේද ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් වල සෑහෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා සදෙව් නමින්. සදෙව් නාලන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා සදෙව්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට අනාගතයේදී සදෙව් කෙනෙක් එන්න වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙනවා. මොකද මේ සදෙව් නම තියෙන ක්‍රීඩකයෝ සියලු දෙනාම පාහේ තමත් හොඳින් දර්ශකම් දක්වනවා මේ පාසල් තරග වාරයේ සහ මහා ක්‍රිකට් තරග පුරාවට. දැන් 31 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට සදෙව් ගමගේ. ත්‍රිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර එක් ලකුණක් කරා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. හොඳ කඩළු අතර දිවයාමක්. ඒත් සමගින් 31 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 58යි කඩළු 6යි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ප්‍රථමයින්ම. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent,
a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. පන්දුවාර 31ක් අවසන් වන විට සන්වර්ත දෙවිකී ක්‍රීඩකයා මෙනුෂ පබසර් දැන් පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ රමිරු මන්දීප කෙටි පන්දුව තාමත් හොඳ ඉපිරීමක් කෙසේ වෙතත් වයිට් පන්දුවක් හිසටත් ඉහළින් පන්දුව ඇදියන්නේ හැබැයි හොඳ පිළිගැනීමක්. ඒ කියන්නේ නවක පිටිකරුවේ පැමිණි විගස තාමත් ඔහුට පන්දුව නිසියාකාරයෙන් දර්ශනය නොවන සා අංක 7 පිටිකරුවා මේ. ඒ නිසා ඔහුට දෙන පීඩනය තාමත්ම වැදගත්. මේ නවක පිටිකරුවේ පැමිණි විගස විශේෂයෙන් මේ පාසල් කාල සමය කියලා කියන්නේ සමහර තැන්වලදී වේගය කියලා කියන්නේ බොහෝ දිනක දෙගිඩියාවට පත් කරන්න පුළුවන් කාරණාවක්. වේග පන්දවන්නේගේ ප්‍රධානතම තුරුම්පුවක් මේ. ඕන්නේ භාවිතා කළ යුතුයි. ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා මතක් පසුපසින් රඳවා තිබෙනවා. තුනත අග්‍රය කෑවි නොගෑවි කඩුණු රකින්න පන්දු රැකගන්නේ. හොඳ බැටල් එකක්. ඔව් ඔබට පේනව නේද උචිතගේ උපාය. දැන් කලින් වතාවෙත් ඔහු බවුන්ස් පන්දුවක් යවලා අපව පිටිකරුවාව ඉස්සරහට ගෙනනවා. පිටිකරුවා ඊළඟ පන්දුවේ තමයි දෙගිඩියාව ඉන්නවා. තව බවුන්ස් එකක් එයිද දන්නේ නැහැ. කියන දෙගිඩියාව. නෑ ඊට පස්සේ ඔහු ඉස්සරහට පිටිකරුවා කැඳුණා. හැබැයි අර දෙගිඩියාවෙන් ඉන්න පිටිකරුවා හරියට ස්ථානගත වෙන්නේ නැහැ. පන්දු වෙන රේඛාවේ ඉන්නේ නැහැ. හිතේ දෙගිඩියාවක් තියෙනවා. තමත්ම හොඳ ඥානාන්විත පන්දිය වීමක්. ඒක ගැලවුණේ කොහොමද කියන එකයි ප්‍රශ්නාර්ථය. පිත්තත් කඩුල්ලත් සමීපයෙන්. පළමු පන්දු තුනෙන් වැඩි ගෞරව පන්දු යවන්නා දිනා ගන්නවා. කඩුල්ල අස්සලින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ප්‍රවීන් රන්හිරු කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න අනික් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. එවර පිටතාග්‍රේ වැදුණු පන්දුව ඇදියනවා කෙලින්ම 4 සීමාව දක්වා. තරමක් වාසනාවක් තිබ්බයි පහරේ. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට සෑම ලකුණක්ම ඉතාමත් වැදගත් ධර්මපාලයේ විද්‍යාලයට මේ සිටින ස්ථානයේදී. ඒත් එකම විශ්වාස කරනවා ප්‍රවීන් රන්හිල් පොඩක් වැඩිපුර අවස්ථාව ලබා ගත යුතුයි. මොකද ඔහු තමයි ටිකක් පිටිකරුවන්ගේ නාමාවලිය ඉස්සරහින් ඉන්න පිටිකරුවෙක්. දැන්ට පන්දු 48කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පන්දු 8කට පමණ ඔහු මුහුණ දී තිබෙනවා. යමක් කළ හැකි පිටිකරුවෙක්. ඒ නිසා දැන් ලකුණු පූර්ව ඉස්සලා ඉලක්කම් 3ක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ උත්සාහයේදී සෑහෙන වගකීමක් ලබා ගත යුත්තේ ප්‍රවීන් බව තමයි මගේ නම් විශ්වාසය. ඊයේ දිනේ ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරමක් සාර්ථක වූ ක්‍රීඩකයා ප්‍රවීන් රන්හිරු කඩුළු රැකීමේදී දවා ගැනීම 4කට දායකත්වය ලබා දුන්නා. විශිෂ්ට ස්ටම්ප් කිරීමක් සමගින් ඔහුගේ නම පමණයි තරමක් හෝ සාර්ථක වූ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ඊයේ දිනේදී ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන් අපිට මතකයට නැගෙන්නේ. අද දවසේදීත් ඔහු කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් තමත් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. අනෙක් අන්තයේ ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ ඉවරප් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයෙක් නෑ. පන්දුව ස්ථානගත වනවා 4 සීමාව දක්වා ගමන් මග ලකුණු 4ක් වශයෙන්. ලකුණු 4ත් රමිරු මන්දීපගේ පිත්තෙනුවේ එක්වන්නේ. මෙන්න ඒ ස්ථානගත කිරීම තාමත් සාර්ථකයි. තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටින්නේ නැහැ. පෙරත් එම කලාපයෙන්මයි ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ. දැන් මේ පන්දුවාරයේ 4 පහර 2ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. වයිට් පන්දුවත් සමගින් ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. යම්කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. ප්‍රථම පන්දු දෙකම තමත් හොඳින් යොමු කරා උචිත. එවරත් පෙර පරදිමයි. එම ස්ථානයෙන්මයි ලකුණු 4යි. තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ කිසිවෙකු රඳවා නැහැ. ඒත් සමගින් දෙවන 4 පහරත් ලබා ගන්නවා මේ පන්දුවාරේ. ඒත් සමගින් 32 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 72යි කඩලු 6ක් දැවි.
මොරටුව පානදුර යාකරන 73 වෙනි රන් මහ සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. නායක සදෙව් පාදක් පන්දු යවන්න. දැන් අර පෙර පන්දුවාරේ 4 පහරවල් 3ක් ගියා. තුනම ගියේ පිත්තේ පිටාග්‍රයේ දෙසින් මදක් තර්ඩ් මෑන් හරහා. තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. මා විශ්වාස කරනවා හැබැයි ඊළඟ පන්දුවාරේදීත් උචිත පන්දු යවිය යුතුයි ඒ පිටිකරුවාටම. තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුට අවශ්‍ය නැහැ. 4 පහරවල් 3ක් ගියා තමයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඕනේ වේදම් කරලා කඩුල්ලක් ලබා ගන්න. ඔහු පිත්ති පිටාග්‍රයේ දිහාවෙන් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ උත්සාහ කරනවා නම් දැවි යන්න තියෙන අවස්ථාව සෑහෙන වැඩි. ඒ කියන්නේ පිත්තේ කෙලවරෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් පිත්තේ මුහුණට ඇල කරන්න ඕනේ ස්ලිප් හරි ගලි දෙසට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙන් දෙදෙනෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා පන්දු රකින්න. එහෙනම් දැවි යන්න යම්කිසි අවස්ථාවක් තියෙනවා වෙන අවස්ථාවන් වලට වඩා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලකුණු ඕන තරම් තියෙනවා. ආයවර මදක් ඉහලින් පන්දුව රැඳෙන්නේ නමුත් රකින්නට හැකියාවක් ලැබෙන එකක් නෑ. පන්දුවේ ගමන් මග ඉහලින්ම 4 සීමාවට එපිටින්ද මෙපිටින්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. විනිසුරු විමසීම ඒ අතරතුර බලමු ලකුණු 6ක් 60ටයි එවර සලකුණු වන්නේ. රවින් රන්හිරු මේ වාර්තා කරන දෙවන 6 පහර. තමනවින් පිත්තට පන්දුව ලබා ගන්නවා. ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් හැබැයි සාමාන්‍ය අපි දන්නවා ස්ලොග් ස්වීප් පහර යනෝනේ මිඩ් විකට් කලාපයට. මිඩ් විකට් සහ ලෝන් ඕන් අතරට මේ එන්නේ ලෝන් ඕන් කලාපයට ඉහළින්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පිත්තේ මිටෙන් හරි මේ වෙලාවේ ලකුණුයි අවශ්‍ය. ප්‍රවීන් රන්හිරුට වැඩි වගකීමක් තිබෙනවා. ඌ තමයි වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ ඉනිම ඉතාමත් වැදගත් ධර්මපාල විද්‍යාලයට. හොඳ ඉපලීමක් පසුපාදයෙන් පිළිගන්නේ පන්දුව. හොඳ ගුග්ලි පන්දුවක්. සමගින් 33 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ ලකුණු 78යි කඩුළු 6යි ධර්මපාල විද්‍යාලය. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. 14 වන රන්සිහ සටන Battle of the Golden Lions පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ මාතර රාහුල විද්‍යාලය අතරයි පැවැත්වෙන්නේ. අපි ඉන්නේ දෙවන දිනේ. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වන විට තත්ත්වය ලකුණු 78යි කඩලු 6යි පන්දුවාර 33ක් අවසන් වන විටදී. ඒ දිනේදී ලකුණු 345ක දැවැන්ත ලකුණු පූර්වක් මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් විසින් රැස් කරගත්ත අද දවසේදී එම ඉලක්කයයි හඹා යන්නේ. නැවතත් උචිත පන්දු යැවීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. පෙර පන්දුවාරයේදී 4 පහර 3ක් උදුරා ගත්තා උචිතගේ පන්දුවාරයෙන් දැන් නැවතත් අර දිනේශ අපි සඳහන් කරමින් සිටි පන්දු යැවීම උචිත නෙතාර. මේක තමයි ක්‍රිකට් මානසික ක්‍රීඩාවක්. හැබැයි දැන් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා ගලි ක්‍රීඩකයෙක් ගලවලා තියෙනවා. 4 පහර ආරක්ෂා කරන්න හැබැයි අර උඩ පන්දුව රැක ගන්න දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට එහායින් උඩ පන්දුවක් ගියොත් කවුද ඒක රැක ගන්නේ? මා විශ්වාස කරන්නේ හරිනම් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා ඉන්නේ ගලි දෙසින්. ක්‍රිකට් කියලා කියන හරි උපායශීලී ක්‍රීඩාවක්. විශේෂයෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගන්න පන්දියවන්නෙක්ට හොඳ උපායක් තියෙනවා. පිටිකරුවන්ට උපායවල නෑනේ. එන බෝලට ගැහුවා එච්චරයි.
ඔවුන්ට උපායක් තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ පිතිකරුවන්ගේ ක්‍රීඩාවක් අද වෙනකොට. එතකොට පිතිකරුවෙක්ව දවා ගන්න නම් නීති ගොඩක් වෙලාට තියෙන පන්දියවන්නට නෙමෙයි පිතිකරුවාට. එහෙනම් ඔහුට තියෙන්න ඕන උපාය. ඔහු සමනපි විහාර කියන්නේ කපටි වෙන්න ඕනේ. ටිකක් උපායශීලී වෙන්න. තව ටිකක් හිතන්න ඕනේ පිතිකරුවා සම්බන්ධයෙන්. සමේ මොහොත පිළිබඳව. ලකුණු පිළිබඳව උන්ට අර්බුදයක් තිබුණා නම් අන්න එහෙම ඒ වෙලාවේ මේ 4-5 ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. පෙර පන්දුවාරේදී ලකුණු 12ක එක ලොකු ගාණක්. හැබැයි ෆලෝන් එකට ලකුණු 100ක පරතරයක් තිබුණා නම් ඇති මේ දිදින තරංගයක් ඇතුළත 345ක් කියලා කියන්නේ 245ක් ලබා ගත යුතුයි. කඩළු 6ක් බිඳ වැටි 79. ලකුණු ටිකක් දීලා හරි තව විකට් එකක් ගත්තොත් කිසි පාඩුවක් නැහැ. බලමු උචිතගේ සැලසුම උචිතයිද කියලා දවසේදී රාහුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩළු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මොකද සමහර තැන්වලදී පිටිකරුවන්ව පොළඹවා ගත යුතුයි වරදක් සඳහා. ඔබට පෙන්නනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපේ ඔබට තව ඕන නම් 4 පාරක් 3-4ක් ගහන්න පුළුවන්. ගහන්න මිත්‍රයා එතනින් කියලා ඉඩ හදලා දෙන්න ඕනේ. බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පාර. හොඳ පන්දු යමු කිරීම. කෙලින්ම කඩුල්ලේ. වගේ පිටදක පන්දු යවන්නේ කො නොමැතිවීම ශාල පාඩුවක් රාහුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. අන්තික මේ මෑත කාලේදී ඉතාමත්ම දුර්ලභ ගණයේ සිදුවීම පාසල් කණ්ඩායමක පිටදක පන්දු යවන්නේ නැහැ කියලා කියන එක. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කණ්ඩායම්වල බොහෝ පිටදක පන්දු යවන බන්දු දංකවන්නෙත් නැහැ තරමක් ඔහේ ඇල විසික් කරන ගතියකුත් තියෙනවා. එහෙමවත් කෙනෙක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒක ලොකු පාඩුවක්. ආහා. No stroke. No strike. පාරක් කෙල කරන්න තරම් උත්සාහයක් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි Tamanගේ සීමාවෙන් ඉස්සරහ හිටියේ අත්ආවරණ ලබා දෙන්නේ. එහෙනම් ලකුණු තියෙනවා. හැබැයි පාලකුණක් හැටියට විනිසුරු සලකුණු කළත් පිටිකරුවා Tamanගේ අත ගසමින් වේදනාවෙන් පසු ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි මට පැහැදිලි ඒ කොඩපන්දුවක් ලෙස ඇදී ගියා නම් ඔය පිටිකරුවා කිසිම වෙලාවක Tamanගේ අතේ වේදනාව පෙන්වන්නේ නැහැ. එසේනම් වේදනාව ඉවසාගෙන සිටීවි. ඒවර තමයි පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක් අනවශ්‍ය පහසුවෙන් තිබුණු අවස්ථාවක්. දුවදී දෙවියාවක් සඳහා හොඳට ඉඩ කඩ තිබුණා. මිඩවුන් ක්‍රීඩකයා තව ටිකක් කඩුල ළඟට ඔහුට දුවගෙන එන්නත් ඉඩ කඩ තිබුණා. මොකද ඔහු දුවගෙන ඇවිල්ලා කඩු පන්දු යොමු කිරීමෙන් කඩුල බෙඳ හෙලන්න තිබුණා. මේ පන්දු යවන්නත් පන්දු රකින්නත් පන්දු අතේ තියාගෙන ටික දුරක් දුවලා ගියා. ඔහුට පස්සේ තේරුණේ දුවලා ගිහලා අර ජොන්ටි වගේ කඩන්න විදියක් නැහැ. කඩුල බෙඳ හෙලන්න විදියක් නැහැ කියලා ඔහු පන්දු යොමු කළා කඩුලට. වැදුනේ නැහැ. හැබැයි අරගෙන කඩුල බෙඳ හෙලන්න මිඩවුන් ක්‍රීඩකයා ළඟ හිටියෙත් නැහැ. අල කලංචි ගොඩක් මැද්දේ පන්දුවාරේ නිමව දකිනවා. 34ක් අවසන් 80යි කඩළු 6යි. ප්‍රියතමා ප්‍රියතමා ada ratri obiat mati atten sadikara ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. පන්දුවාර 34ක් අවසානයේදී ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 80යි කඩළු 6යි. ඉතාමත්ම කඩිනම් කඩළු සමන්තාවක් මේ දෙදෙනා අතර නිර්මාණය වන. මොකද 4 පාර 3ක් සහ 6 පාරක් එල්ල වුණා මේ සම්බන්ධතාවය ඇතුලේ. පන්දු 24කින් ලකුණු 23ක සමන්තාවක්. මෙන්න අපි සඳහන් කළ පරිදංග පන්දු යවන්නේ නැති අඩුව ඔවුන් පියව ගන්නවා. අද උදෑසන වේග පන්දු වූ ක්‍රීඩකයාවක් හැඳවනවා පිටදංග පන්දු යවන්න හැටියට. සසිනු බැට්ටගේ ප්‍රථම පන්දුවම කඩුල්ල තෝටයි දෝලනය වන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. දෙවන ලකුණ කරා ඉතාමත් පහසු වෙන්නේ. අතරවාරයේදී 4 සීමාව ආසන්නයේදී දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. පිටදඟ පන්දු යවන්නාගේ අඩුව පිරවීම සඳහා වේග පන්දු අතරීමට සිදුවනවා. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 25කින් ලකුණු 25ක් තරමක් වේගයෙන්
මේ ලකුණු 25 ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුව නිදල්ලේ හරිනවා. විශේෂයෙන්ම සඳ ආරක්ෂකයාගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව පබසර දැවී යාමෙන් අනතුරුව තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා එක්වන්නේ. මේ සසිනු බැට්ටගේ ඊයේ දිනේදී වේග පන්දුවෙන් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. තත් කඩුල්ල තුනටයි පන්දුව දෝලණය වන්නේ. දැන් අද දවසේ පිටදග පන්දුව මොන ආකාරයෙන් හැසිරෙවි? ක්‍රිකට් වලට ගැලපෙන නමක්. සසිනු බැට්ටගේ. සසිනු ඊයේ දවසේ බැට් එකෙන් ලකුණු 48ක් ලබා ගත්තා. අර්ධ ශතකයේ කිරිහි ගියා ලකුණු 2කි. අනතුරුව ඊයේ දිනේ යොමු කර ප්‍රථම පන්දුවෙන් කඩුල්ල. පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර්සේ සිටි ක්‍රීඩකයා සුරකීය පන්දුව රැකගත්තා. හැබැයි ඔහුගේ ශරීර ප්‍රමාණය දැක්කාම නම් වේග පන්දයවන්නේකට වඩා තරමක් අර. ඒ කියන්නේ වේග පන්දයවන්නේකට උචිත ශරීර ස්වරූපයක් නෙමෙයි ඔහුගෙන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ගෝනට මදක් මුසු කළ පන්දුව ආසන්නයි පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ වැදී පා අතරින් කඩුල්ල අභියසින් පන්දුව යන්නේ. කඩුල්ලකට ඉඟි කරනවා දැන් සෑහෙන වේලාවක සිට. මෙන්න පසුපස පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ප්‍රථම ලකුණ ඉතාමත් පහසුයි. දෙවන ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. සමගින් 35 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 83යි කඩලු 6යි ධර්මපාල ප්‍රථම ඉනිම. Ada ratre obe atumaki atten sadikara ලකුණු 83යි කඩලු 6යි සිල්පන් පානේ සඳහා තරගෙන අතර කර තිබෙන්නේ. එවන විට ධර්මපාල විද්‍යාලයේ කඩලු 6ක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. ඊයේ දිනේදී කඩලු 5ක් දැවී ගියා. අද උදෑසන කඩුල්ලක් දැවී ගියා. මේ චිත්ත නෙතාර ඊයේ දිනේ දෙවන පන්දුවේ තාමත් හොඳ යෝක පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. දුවනේ ස්විම් කරමින් මෙන්න දෙවන කඩුල්ලත් ඔහු ලබා ගත්තා. ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීමයි මේ කඩලු දෙක බිඳ වැටෙන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඔෂාන් සමත් වනවා දෙවන කඩුල්ල ලබා ගන්නට. ඉන් අනතුරුව නැවතත් සසිදු බැට්ටගේ ඊයේ දවසේ වේග පන්දුවෙන් ඔහු ලබාගත් කඩුල්ල මේ අනතුරුව නැවතත් උචිත කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. මේ අද දවසේ දැවී ගිය එකම කඩුල්ල ලබා ගත්තේ උචිත ඉතාමත් උචිත පන්දු යැවීමක 14 වන රන්සිහ සටන මාතර රාහුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් උන් කුණුදුල් ජයග්‍රහණය සොයා තමයි කොළඹ පුරවරයට පැමිණෙන්නේ. ගිය වර්ෂයේදී ඔහුන්ට හිමි වූ ජයග්‍රහණය විශේෂයෙන්ම ගියවර ඉතාමත් තියුණු තරගයකින් අනතුරුව තමයි ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන්නේ. අවසන් පන්දුවාරයට කඩලු 2ක් ලබා ගැනීමට තිබුණා. එහිදී එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව අවසන් පන්දු 3ට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට තිබුණා. පන්දු 3ම කකුලේ වදින්නේ. හැබැයි නොදැවී යාම 3ක්. මෙන්න තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා තවමත් රඳවා තිබෙනවා දිනේෂ්. අපි සඳහන් කර උපක්‍රමයේ භාවිතා කරන ආකාරයක් පේන්නට නැහැ. දැන් ඒ පහර ගත්තත් එන්නේ ගලී දෙසින් මදක් ඉහලින්. සමහරට මැදින් ගියා නම් 4-5ක් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. මං කියන්නේ ඒ දොර තමයි විවෘත කරලා දෙන්න ඕනේ කොහොමද? මෙන්න ඇරලා තිනෝ දොර. ඒක ස්වර්ගයට දෙන්න අපායට දෙන්න කියලා පිටිකරුවා තෝරාගත යුතුයි. පන්දවන්න උත්සාහ කළ යුත්තේ ඔබට දොරක් කරලා තියෙනවා. ඕනනම් මේක ස්වර්ගයේ දොර වගේ පෙන්නලා හොදවා ගන්න යම්කිසි උත්සාහයක් ගත හැකිව තියෙනවා. එහෙම තිබෙද්දී රාහිරු මන්දීප් ඒක තරමක අවදානමකුත් නෙමෙයි පන්දු යවන්නට ඇති තරම් ලකුණුත් තිබෙන නිසා. හැබැයි මෙන්න දැන් ගලී දෙසට ක්‍රීඩකෙක් අරගෙන එනවා.
හැබැයි දැන් පහරට ලොකු පෙළඹුමක් නැහැ. මොකද දැන් මෙතන වැට බැඳ වගේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක කඩාගෙන ගියොත් අල්ලන්න තව පිටිපස්සේ තර්ඩ් මෑන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් පිටිකරු අනවශ්‍ය අවධානමක් ගන්නෙ නෑ පහරකට. ඔව් දැන් කියන්නේ අවධානමක් අරගෙන පහරක් එල්ලගත්තොත් උ දන්නවා එක ලකුණයි. තර්ඩ් මෑන් ඉන්න නිසා. බලමු අපි. මොකද ඔය පහර ගොඩක් වෙලාවට මේ එල්ල කරනවාමත් නෙමෙයි. ගැලවෙන්නට මෙන් පිටේ මොහොන තැල කරමින් අවසන් මොහොතේදී යොමු කිරීමක් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. රාහිරුමාන්දීපට ලකුණු 15ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. හැබැයි උපාය හරි. දැන් කියන්නේ රාහිරුමාන්දීප තන අවක පිටිකරුවා සහ මේ තර්ඩ් මෑන් දෙසින් පහරවල් එල්ල කරන්නේ ඔහුට කියනවා ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා ගලි කලාපයට. ඊට පස්සේ දැන් පළපුරුදු පිටිකරුවාට ආපහු ගලි ක්‍රීඩකයා අරගෙන යනවා ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට. එවර කඩුල කෙලින් පන්දුව තරමක් අන්තිය වෙනස් කරනවා. ඊ දවසේ අර ප්‍රථම පන්දුවාරේ දෙවන පන්දුවේදීම කඩුල දවාගත්ත උචිත ඒ පන්දුව තමත් හොඳ පන්දුවක් ගෝනේ දෝලණය වෙමින් ඉන්ස්විං යෝකර එකක් හැටියට පිටිකරුවාට එන්නේ. ආරම්භක සැසියේදීම කඩුලට ආව විතරයි දෙවන පන්දුවේදීම මේ වගේ පන්දුවක් ලැබුණා කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අර කකුල පහළට S2 යොමු කරන්න තියෙන අවස්ථාව ගිලිහෙනවා. හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක් නමුත් ආරක්ෂාකාරී. හොඳ ආරම්භයකින් මේ දවස් පටන් ගන්න තියෙනවා. බලමු කොහොමද බිග් මැච් එකක නැත්නම් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක කඩුළු 5ක ලාභියෙක් බවට පරිවර්තන වෙලා කියලා කියන්නේ ඒක තවත්ම වැදගත් ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙකුට පෞද්ගලිකව බැලුවාම. ඉතින් ඔහු සෑහෙන ප්‍රබල උත්සාහයක් ගනිමින් ඉන්නවා. සහ වේග පන්දවන්න හැටියට මේ පන්දු අර 35න් 18ක්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහු ඒ කියන්නේ එක දිගටම පන්දවා තිබෙනවා. දිනේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අද දවසේ ක්‍රියාත්මක කරේ උචිත මෙතර එක දිගට දැන් පැයකට අධික කාලයක් ඔහු පන්දු යවමින් සිටිනවා. ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබිය යුතුයි. අනිවාර්යෙන් අර චමින්ද වාස් ගණයේ පන්දු යවන්නේ විය යුතුයි. බලන්න දැන් කියන්නේ පන්දුවර 36යි හරියටම ඔහු 18යි. හරි අඩක් ඒ කියන්නේ ඊයේ දවසේ සිටම එක්කන්තයකින් එක දිගටම ඔහු පන්දු යවම සිදු කොට තිබෙනවා. සාකණ්ඩමේ නායකයා ඔහු පිළිබඳව විශ්වාසය තබා තිබෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා පන්දු පිළිගන්නට. කෙටි පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 36 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ලකුණු 85යි කඩලු 6යි ප්‍රථම ඉනිම. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. Welcome back. There's a change in the voice in the commentary box. Welcome Andrew back to the commentary box. Very good morning to you. Yeah, good morning to you. Yeah, it's 1 hour left for the lunch, I think. Directed on the occasion. Umpire stays unmoved. Just finds the edge as the two batsmen do cross over. Yeah. Batsman was well in. Ramido taking the attack on. He's faced 15 deliveries for his 17 runs. Quite a busy batsman in the middle. And kudos should go out to Dharmapala College. They negotiated things well. So once again a quick single. Running between the wickets have been good between these two batsmen, complementing each other quite well. As you see the partnership as well, 31 runs for this 7th wicket partnership. It's come in good time,
And it's coming a very needed time. These two will have to carry on, Andrew. Yeah, they have put on a good partnership and they have lost only 1 wicket. Indeed, day two, Rahula College would have expected to come all guns blazing with the ball in hand. As you see, Sasinu Bhattage, he did bowl right arm medium fast, and now he's operating with the off spin with two left-handers in the middle. Yeah, can you see the ball turning? Not much, no. Yeah. It goes straight. Indeed, just the 3 runs in that over. 37 completed. Dharmapala College 88 for 6. Priyatama, Priyatama, Matara, Matara. Adalatre obiat mati sabitara. Plenty of work cut out for Rahula College bowlers. If they are to get a breakthrough or two before that lunch break, it will be golden for them. Eyeing for that outright win. Rahula College Matara, who are yet to register a win in this series. The only win for Dharmapala College Pannipitiya. The tally is being led by Dharmapala College. So if Rahula College Matara are to get to even terms, they should get a win here. As you see, Uchita Nethara, he's been the pick of the bowlers for Rahula College. 4 for 45 in 18.1 overs. Absolutely bowled his heart out last evening. Got 3 scalps as well. Absolutely ran through that top order was Uchita Nethara. So is he the best bowler of Rahula? Indeed, in this game, he's been right on the money, Andrew. He's captured 4 wickets. Eyeing for that 5 as he will be looking for another couple of wickets. 4 wickets remaining in this Dharmapala innings. The likes of Uchita Nethara will be interesting to see how he finishes off. In this match, Dharmapala have won the toss and put Rahul into bat, no? Yeah. Yes, indeed. As far as you concerned, that is that wise that good that's a wise idea that would put Rahul into bat on a placid wicket. Yes, it was a bold call from the Dharmapala skipper to put in Rahula College into bat, and they did not respond to the captain's call after winning the toss. Did not get that early breakthroughs to put some pressure on Rahula College. Right. Yeah. After posting 345 runs on the board, Rahula College wouldn't have asked for a better response from the batting unit. Now Dharmapala is under pressure now. Indeed, under a whole heap of pressure. The first target would be to get to that 245 run mark to avoid that follow on. But as things stand, currently 89 for 6. These two batsmen have spent some time in the middle. Likes of Praveen Ranhiro, the wicketkeeper batsman, faced a bulk of 76 deliveries for his 25 runs. He's been watchful and quite well as well. Once again, a dot ball to end
the 38th over. Uchita Nethara continues his good work. There's 38 completed here. Dharmapala College in reply, 89 for 6. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Spin off. Sassin will continue from the commentary box end. Once again, a player with a whole heap of talent, known for his batting. This time around, a job with the ball in hand for him. He did bowl right arm medium fast, with two left-handers in the middle, operating with his right arm off spin. Sasinu Bhattage has conceded just the 9 runs heading into his 10th over, as you see. Has a solid wicket under his name as well. Would love to get another couple of wickets to put Dharmapala College under the pump here. Trailed by 256 runs. A mammoth 256 runs. Tossed up delivery, taken on the full, but not punished by Ramiro Mandip. He'll find himself unfortunate not being able to pounce on that loose delivery. Once again, not afraid to toss it up to the left-hander. The line and length really coming into play now. He'll have to be in that off-stump line as once again rocked on to the back foot, cut away straight to the field. No run on that occasion. Once again, watchful from Ramiro Mandip to end another over. 39 completed, a made no win it. Sassin Bhattage has bowled impressively here. 89 for 6, Dharmapala College. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. A bowling change from the far end, left arm spin of Oshan will be brought back into the attack. Two left-handers in the middle, Andrew. Yes, that's right here. Two left-handers. Have his work cut out. He will want to take that ball away from the left hand. The likes of Praveen Ranir, who has been quite solid. Oshan Tenuka has captured 1 wicket in this game. Just conceded 16 runs for his 5 overs into his 6th over, and that's swept away beautifully. And that will raise away to the fence. Welcome boundary for Dharmapala College and Praveen Ranhiru, as intentions being showed by Praveen Ranhiru,
who looks to take on the spin bowling of Oshan Tenuka. Picked Yes, up from the yes. off stump. Here, see the ball. See the stroke properly. Here, see, he played it very properly, and because now he sees the ball very well. Both batsmen are in good form. I think they have put on a big. The partnership is 30 or 40 runs. Even they were lost now. So, 6 wickets here. Indeed, you see the partnership, Andrew. 36 runs of 59 deliveries. It's come in good time for Dharmapala College. These two will have to bat on and bat deep. Yes, see how nicely he comes forward and defense. He can see the ball properly. Yeah. Indeed, 40 completed. Dharmapala College 93 for 6, trailed by 252 runs. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to see it. Again, I can't know that. It's not three giving up it. Don't matter, someone got enough. Adalatre obiat matkiat sabitara. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. මොරටුව පානදුර යාකරන 73වෙනි රන් මහ සටන සහ 32වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය The Papare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Drinks break in the middle as we see the batting card of Dharmapala College. Pannipitiya, not much to speak of from the top order. They were out cheaply last evening. Jamal Daniel nevertheless faced 47 deliveries for his 15 runs, and Nisalita Sandev as well faced 27 deliveries for his 22. Praveen Ranhiro currently in the middle faced 83 deliveries for his 29 runs. Menush Babasar is the only batsman to get out in this day 2. Faced 47 deliveries for just 1 run, and Ramiru Mandeep currently in the middle, 23 deliveries faced for his 19 runs. Just 7 extras as well in this innings. It's been not the ideal batting card for Dharmapala College. As you see, the Rahula College Matara bowling card, the pick of the bowlers well and truly, which is Matara, 4 wickets under his name. He's been the main contributor in the wickets column for the boys from Matara. There's plenty of time remaining in the game, and Rahula College will be eyeing their first win in this Battle of the Golden Lion series. Yeah, you are right. Now they are on the top of. And the sea now,
what I want to say is that this wicket is so good for batting. You see, a ball is not turning now. This is the spinner. He tries his best to that turn the ball. It doesn't. Indeed, nevertheless, Ramiru Mandip crossover for a couple of runs. Runs haven't been coming easy for the boys from Pannipitiya. Sachin Battage as well, the lone right arm off spinner for Rahula College Matara. With two left-handers in the middle, he'll have a big say here and a peach of a delivery. This is what is needed from Battage. Once again, look at that delivery. That went through his bat and pad. Indeed. These two left-handers in the middle against, you could say, a part-time off spinner who bowls right arm medium fast as well. Sasunu Battage has his work cut out. Hasn't conceded much runs as well. As we speak, straight to the cover point region for yet another single. 41 completed here. Dharmapala College in reply, 96 for 6. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to see it. Can I go to no done? It's not three giving up in the matter. Someone got enough. Adalatre obiat margiat sabitara. Left arm spin to continue from the far end. You'll have to support Sasinu Battage well here. Bowling partnerships are always crucial, and we often talk about batting partnerships, but bowling partnerships are crucial as the batting partnerships. Once again, watchful from Ramiru Mandip, who has got a bit slow with his scoring rate. As you see, the current partnership, 39 runs. Quite handy in for the 7th wicket partnership. Once again, left alone from Ramiru. Last wicket, Menusha Pabasara was the man who perished. Around driven firmly straight to the fielder. Not troubling the scorers this time around as well. Made Nova from Rahula College Matara. Likes of Ushan Tenuka continuing his good work, but not being able to get a wicket. Nevertheless, 42 completed. Dharmapala 96 for 6. Sasinu Battage to continue with his right arm off spin. Praveen Ranhiru getting off strike with that single as he moves on to the 30s now.
Praveen Ranhero will be eyeing that half century mark, 20 runs away from it. As once again, good delivery from Sasinu Battige. Another half an hour's time remaining for the lunch. Not afraid to toss up the delivery as well, Sasinu Battige. He looked to take on some wickets here. He's the lone off spinner in this Rahula College outfit. Skipper Sadev Gamage will expect Sasinu Battige to get this one of these two wickets, which has been quite the headache to Rahula College. It's been well and truly a watchful start for Dharmapala. Just 50 runs in this session. Once again, the best of it is easily negotiated by Praveen Ramiro. As 43 completed Dharmapala in reply, 97 for 6. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Ushan to continue, comes down the wicket but straight to the fielder. Not troubling the scorers this time around as well. Praveen Ranhero tried to take the attack on but couldn't find that gap. Sasinu Battige on your screens. This time around, two batsmen will cross over for a single. And this partnership has been crucial for Dharmapala. Yes, I think these two are the now the only recognized batsmen now, Dharmapala. And the other one is that if it's been quite watchful and once again swept it well for yet another single. These two batsmen would want to acquire this wicket, try and face a bulk of deliveries. As you see, the current partnership 42 of 82 deliveries, showing a lot of promise as going aerial but not being able to find that gap, not being able to find the fence rather, as the batsman will cross over for a couple of runs. Praveen Ranhero now, first 87 deliveries, well and surely set in the middle. Praveen Ranhero, the wicket-keeper batsman for Dharmapala College, Pannipitiya. Side will expect him to get a go and get a big one as cheeky stuff from Praveen Ranhero, as that will be yet another couple of runs, and good running between the wickets for Dharmapala College, as they have got to that 100-run mark as well. 44 completed, Dharmapala College 103 for 6. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. පන්දුර 44ක් අවසන්. පන්පිට ධර්මපාල විද්‍යාලය 103යි කඩලු 6යි.
රවිරු මන්දීප නොදවී ලකුණු 23ක් පන්දු 42ක් තුල ප්‍රවීන් රන්හිරු හොඳ ඉනිමක් විශිෂ්ට ඉනිමක් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් 34ක් ලබාගෙන මේ වෙන විට සෑහෙන කාලයකට පස්සේ විස්තර විචාරය සඳහා මාත් සමග එකට එකතු වීම අවස්ථාව ලැබෙනවා. දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර මට මහඟු භාග්‍යයක්. මොකද සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ඔබ මාත් සමග එකතු වන්නේ. ඔව් සෑහෙන අනිත් පැත්තට ගියා. ඔබ සමග මට එකතු වෙන්න ලැබුණා. නෑ ඒක නිවැරදි වියුත්තේ මට ඔබත් ඔබ මුණ ගැසෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඔබ මට සෑහෙන ජේෂ්ඨයෙක් මේ කාරණාවේදී සාව දැන් මට හරි සතුටුයි. දැන් ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් තරඟවල පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවල වෙනදා අපිට මුණ ගැසෙන නිලධාරියෙක් දැන් ඔබ. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ගුග්ලි පන්දුවක් විය යුතුයි ඒකේ දඟ කැවීමේ හැඩයට. නමුත් දවා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 103ක්. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් 3කට ආවයි කියලා කියන එකත් පන්නිපිටිය ක්‍රීඩකයන් ළඟා කරගත්තු ජයග්‍රහණයක් ලෙස නම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද 40 ගණක් වෙද්දී කඩලු 5ක් වෙඳ වැටි තිබුණා. 44-5යි අද දිනේ ආරම්භ කරද්දී. තා මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පන්දුව පිටුපස රැක ගැනීමට අවසර නැහැ. ලකුණු 4ක් වමත් පිටිකරුවා රන්විරු මන්දීප. ඔහු ඉතා හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා රන්විරුට. විශේෂයෙන් ඔහු පැමිණි මොහොතේ සිට ඔහු ටිකක් තරමක වේගයෙන් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් උචිත තමයි ප්‍රධානතම වේග පන්දය වන මේ තරඟයේ වැඩිපුර දක්ෂතා ප්‍රකට කරන්නේ ඔහු. නමුත් ඔහුට එරෙහිවත් යම්කිසි විදියකින් ප්‍රහාරයකට ඔහු ලක් කළා. අර පන්දය වන්නගේ මානසිකත්වය පහත දමන්නට ඔහුගේ මේ ප්‍රතිහරණය සමත්කම් දැක්. ඔහු පැමිණීමත් එක්ක ප්‍රවීන් පවා සමහර පහරවල් කරා යොමු වන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ තමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඒ වගේම දැන් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ ලකුණු 4 ලබා ගන්නවත් සමග හොඳ සම්බන්ධතාවයක් රමිරු මන්දීප ප්‍රවීන් රන්හිරු. දැන් බලන්න ඉතාලියේ මේ කණ්ඩායමට තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි ඔවුන්ට පිටදඟ පන්දය වන්නේ නැහැ. වමත් පිටිකරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නේ පාදඟ පන්දය වන්නන්න භාවිතා කරගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද වමත් පන්දය වන්නේ සමාන මේ දකුණක් පිටදඟ පන්දය වන්නේකු නැති අඩුපාඩුව නිසා. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට වෙන උත්සාහ කළා. පන්දුව හොඳින් නතර කරන අවස්ථාවේදී. නිසා මෙන්න මේ සංයුතිය තෝරා ගැනීමේදී ඉතාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි කණ්ඩායමක් නම් කිරීමේදී. පන්දු ඕවර 45ක අවසන්. ධර්මපාල විද්‍යාලය 107යි කඩලු 6යි. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to get it. Can I go to no doubt? It's not three giving up it. Don't matter, someone got it. Ada ratri obi at matki at sabitara. පන්දුවර 45ක අවසන් 107යි කඩලු 6යි 57 සිට 107 දක්වා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දිනේෂ් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වනවා. ඔව් පැහැදිලිව ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. මෙන්න ඊයේ කතා බහට ලක්වුණු ස්ටම්ප් එකක් ඊයේ හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකරු ලබා දෙන්නේ. බලන් දිනේෂ් එහිදී පිටිකරුවා සීමාව තුළ ඉන්න වගේ පේනවා. නමුත් පාදයේ ගුවනේ. මම පළමු වතාවට දැන් මේ තරගයට සම්බන්ධුනේ අද. මා දුටුපමණින් විශ්වාස කළේ ඔහුගේ පාදයේ ඉහළට එසුනේ නැහැ කියලා. තා හොඳ තීරණයක් අපේ දුටුවා විනිශ්චයකරු රෝහිත කොට්ටහච්චිගෙන්. ඒක සෑහෙන අගය කළ යුතුයි. මොකද අපි දන්නවා දැන් වර්තමානයේදී සමහර තීන්දුව දිහා බැලුවාම මේ පන්දුවෙන් පස්සුව කතා කරමු. පිටින් සෑහෙන ඈතයි. අපි දන්නවා දුවදි දෙවියන් මෙහෙම පිටිකරුවා බම්බයක් විතර මේ පිටිපස්සේ යාර ගාන පිටිපස්සේ හැබැයි ඒ තුන්වෙනි විනිසුරට යොමු කරනවා. සමහරට පිටිකරුවා Tamanගේ සේෆ් ලෑන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒ පැත්තේ ඇතුලේ ඉන්නේ. ඒ තුන්වෙනි විනිසුරට යොමු කරනවා. සමහර තීන්දුව. එහෙම තිබෙදී මේ තීන්දුව ආයේ දෙකක් නැහැ. හරිම තීන්දුවට ගියා කියලා කියන්නේ ඒක අභියෝගාත්මක තීන්දුවක්. මොකද ඔබ ඒ දෘශ්‍ය මායාවට හසු වුණා වගේ ගොඩක් අය ඒකට අසුවේ තිබුණා. නමුත් මගේ අධ්‍යක්ෂතුමාගේ මම උදේ විමසීමක් කළා. ඔහු අර ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් බලලා තිබුණා. ඒ මාත් පියවසින් මුල් අවස්ථාවේ පොඩි සැකයක් තිබුණා. නමුත් හොඳින් පෙවුණා පාදයේ ගුවනේ තිබුණා. ඒ නිසා විනිසුරු දුටුව නම් දිය යුතුයි. අපි නිෂ්පාදක කණ්ඩායම අමාරුයි දාමුද? ඉල්ලමුද ඒ ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් ෂොට් එකක් අපිටත් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා.
නමුත් අධ්‍යක්ෂතුමා පැහැදිලිවම උදේ ඔහු මට ප්‍රකාශ කළා. මමත් ඒක මොකද දෙපාරක් තුන් පාරක් බලද්දි පෙවුණා. නමුත් මට වඩාත් තහවුරු කරන්න තමයි උදේ ඔහුත් සමග සාකච්ඡා කළේ. කුතුහලය කියලා කියන්නේ මහා භයානක දෙයක්. තරමක වේගය වැඩි කළ පන්දුව අපේ අධ්‍යක්ෂතුමා පුබුදු ඔහු ඉතා දක්ෂ අධ්‍යක්ෂවරේ. ලංකාව හිටිය දක්ෂ කඩුළු රකින්නේ කලක්. පුබුදු දසනායක. මේ දක්ෂ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කියන්නේ අපි කියන්නේ ඩිරෙක්ටර්. ඩ්‍රයිව් පහරින් ඉවර ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවර 46ක නිමාව 108ක් කඩළු 6ක්. ලකුණු 108යි කඩලු 6යි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සදේව් පන්දු යවන්නේ. සදේව් ගමගේ කණ්ඩායමේ නායකයා ශතකලාභී පිටිකරුවා. ඔබ දිනේෂ් ප්‍රශ්නයක් මතු කළා පිටදඟ පන්දු යවන්නේගේ අඩුව. ඒ තමයි අපි අර කණ්ඩායමක් නම් කරද්දී සමබර කණ්ඩායමක් නම් කළ යුත්තේ මේ නිසා. තේරීම් කියලා කියන්නේ පහසු වැඩක් නෙවෙයි. ආයවර ඉහළ නගින අවුඩ පන්දුව රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. වාසනාවන්ත ගොඩ බෑමක්. ෂොට් ෆයිල් එකේ ක්‍රීඩකෙක් නදවා තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒ සියල්ල පුහුණුකරු මත ඒ වගේම කණ්ඩායම් කළමනාකාරීත්වය විශේෂයෙන් පාසල් තරඟවල ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඒ වගේම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යතුමන් ඒ වගේම සිලෙක්ෂන් කමිටියක් ඇතැම් පාසල් වල ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන් ගන්න තීරණය තමයි අවසන් තීරණය බවට පත් වෙන්නේ. අනිත් මේකයි බාහිරින් ඉඳගෙන අපි මෙහෙම කිව්වට තුන්වන පාර්ශ්වයක ඉඳගෙන සමහරවල් ඔවුන්ට ප්‍රශ්න ඔවුන් කණ්ඩායමක් නම් කරන තව පිටිකරුවෙක් අපි දා ගන්නවද නැත්නම් පිටිකරුවෙක් අඩු කරලා දඟපන්දු යවන්නේ ගන්නවද මේ වගේ සෑහෙන තීන්දුව ගැන ඔවුන්ට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒවල පැඩල් ස්වීප් පහරක් පන්දු යනවා කෙලිම ෆයිනල් එක කලාපෙත් දෙසින් 4 සීමාව ආබියස රැක ගන්න හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඔව් හොඳ උත්සාහයක් හොඳ රැක ගැනීමක් හොඳ ආවරණයක්. ඒ කමිට්මන්ට් එක ඒ කැපවීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද පන්දු යවන්නාට දෙන හොඳ සහායක් එවැනි පන්දු නතර කිරීම උසෑහෙන පියවර ප්‍රමාණයක් දිව යනවා. ඉන් අවසන් මොහොතේ 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඉතා හොඳින් අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔහු දන්නවා. ඥානන්තයි. ඔහු ඥානාන්විත. ඔහු ශනිකව පැමිණෙනවා ක්‍රීඩා පිටිය තුරට. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ගේම් එකේ ඉන්නවා. තරඟේ ඉන්නවා. හරියටම හරි. ඔබට මතක ඇති කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟයක මේ වගේ අවස්ථාවක් සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ නිරන්තරයෙන් පරිහරණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉන්දියාවේ එකක්ද? ඔව් ඒ කියන්නේ පන්දුව පිටට යොමු කරනවා. එළියේ ඉඳන් ආයේ පන්දුව ඇතුළට තල්ලු කරනවා. නැවතත් ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව ෂෝට් ෆයිනල් එක කලාපේ. එක ලකුණයි. ඒ සමගින් පන්දුව අරෙන් නිමයි. 112යි. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. පන්දුර 47ක් අවසන් කරන විට පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ලකුණු 112යි කඩලු 6යි. හොඳ ඉනිමක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රවීණ රන්හිරු. ඔහු පන්දු 92කින් ලකුණු 35ක් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක්. අපි කියනවා පේෂන් පවත්ව ගන්නවා. ඊයේ දිනෙත් මා කතා කරා ඒ පිළිබඳව.
රවිරු මන්දීප හොඳ සහයෝගී ඉනිමක්. පන්දු 56ක් තුල ලකුණු 30ක්. මොකද දිනේෂ් අද දිනේ ආරම්භකදී උඩ පැහැදිලි ප්‍රෙෂර් එකක් ඒ P එකක් තිබුණා උන්ට 44 5ක්. ඉන් පස්සේ මේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රවීණ රන්හිරු ඒ පේෂන් පවත්ව ගත්ත හොඳින් ඉවසීම ප්‍රගුණ කළා. ඒ වගේම හොඳ සබඳතාවයක්. පාර්ට්නර්ෂිප් 3P. patient partnership. යම් ලෝවීමක් තිබුණා පන්දුවේ පහතින් ඇදී එන්නේ පන්දු තල්ලු කළා කෙසේ වෙතත් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපේ වෙත එක ලකුණයි. ඒ වගේම දිනේෂ් අනිත් P එක තමයි මම කියන P 4P එක 3P තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. ඒ 4P තමයි අර 3P ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පොසිටිව් ක්‍රිකට්. ධනාත්මක ක්‍රිකට්. ඒක ඊ දැක්කා විශේෂයෙන්ම රාහුල ක්‍රීඩකයන් පිටි පන්දුවට පහර දෙද්දී ඔන්නේ ලකුණු ලබාගත්තු විදිය දවසේ ඉතිරි සහ ඉනිම අත්හිටවන්නට තීරණය කොට ප්‍රතිවාදීන්ට ආරාධනය කරපු එකෙන් ඔවුන් පලන් නෙලා ගත්තා. ඊ දවසේ නිමාවේදී කඩලු 5ක් දවාගෙන තමයි ඔවුන් තරගය හමාර කළේ. මෙතෙන් සිටත් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේම මේ ධනාත්මක ක්‍රීඩාව මම හිතනවා මේ තරම පන්දු පිටියේ විසිරවන්න අවශ්‍යත් නැහැ. තවදුරටත් පිටිකරුවා ABS මීටර ප්‍රෙෂර් එකක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. අලුත් පන්දු යවන්නේ හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ නදිල් සංදේශ්. ඒ පාර්ට් ටයිමර් කෙනෙක් හැටියට. එහෙත් වමත් පිටදඟ පන්දු යවන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට පිටිකරුවාට වමත් පිටිකරුවන්ට එන්නේ මේ ඊයේ ස්ටම්ප් කිරීම විය යුතුයි. ඔව් අපි කතා කළ අවස්ථාව බලමු. අධ්‍යක්ෂකතුමාට ස්තුතියි පළමුවෙන්. මෙන්න බලන්න. මෙන්න පාදයේ ගුවනේ. ආන්න පාදයේ ගුවනේ. පැහැදිලිනේ. තාම ආසන්න. තව ෆ්‍රේම් එකක් යන්න බෑ මේ තාක්ෂණය ඇතුළේ පිටිපස්සට. කැඩේ. ඔව්. හැබැයි ආපහු බලන්න හිතන එක. පිට අග්‍රේ පන්දු වදින පන්දු යනවා තර්ඩ් මෑන් 240 සීමාව 204ට යන්න තරම් ජවයක් නෑ පන්දුවේ. නමුත් පිටිකරුවන ජවයේ තියෙනවා ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් තමත් මේ ඉක්මනින් පැති මාරු කරගන්න. අපි ආපහු බලමු. අර ඊයේ දවසේ තීරණාත්මක ස්ටම්ප් කිරීම. මුලින් පැහැදිලිවම පාදයේ මදක් ඉහළින් තියෙනවා. ආපහු ඔහුගේ ලෑන්ඩින් වලදී. ඒ කියන්නේ ඔහු පාදය ආපහු බිමට ගේන අතරතුරේදී. ඔන්න ඒ පාදයේ පරතරයත් ඒ කියන්නේ කඩු රකනගේ අත්වල අතර පරතරයත් අතරින් මොකක්ද වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ. විනිසුරු තීරණය කරනවා අත්තාවරණ තමයි වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ කියලා. පන්දුර 48ක් අවසන් 115යි 6යි පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. ලකුණු 230ක් තවමත් පිටුපසින් කඩු 4ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. දෙදින තරගයක් නිසා ලකුණු 100ක් ඇති පරතරය ෆලෝවන් එක ලබා දීම සඳහා. ඒ කියන්නේ 246ක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ ෆලෝ නීතියක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පරතරය දින තරගයකට 100යි. එක් දින තරගයක් කිව්වොත් වැරදි. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. තනි දින තරගයක් ඉනිස් දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉනිම් තරගයක් හැටියට සීමිත පන්දු වාර නෙමෙයි. තනි දින තරගයකදී ලකුණු 75ක් පමණයි අවශ්‍ය. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා වයස අවුරුදු 13න් 15 වගේ වයස් කාණ්ඩ දරුවන්ගේ ඒවා ඉනිම 4ටම අදාළව තමයි සම්පූර්ණ දවසක් දෙන්නේ. හැබැයි ඒදිත් යම් කිසි දෙකින් ෆලෝවන් එකකට යනවා නම් ලකුණු 75ක පරතරයකින් ෆලෝවන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දින 3ක හෝ 4ක තරගයක් නම් ලකුණු 150ක පරතරයක් දින 5 හෝ ඊට වැඩි නම් දැන් ගොඩක් අය හිතන්න පුළුවන් ඊට වැඩි තරඟ අතීතයේ දින 5ට වඩා වැඩි තරඟ තිබිලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ලකුණු 200ක් හෝ ඊට වැඩි පරතරයක් තිබිය යුතුයි. පැඩල් ස්වීප් පහර කෙලිම ෂෝට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා වෙතටම විශේෂයෙන් එවකට නැව එනකන් ක්‍රීඩා කරපු ඉතිහාසයක් තිබුණා. හැබැයි 7 වෙනි දවසේ හරි නැව આવොත් තරඟේ නැවතුව ගියා. ඒ වගේම අතීතයේ ටෙස්ට් තරඟවල කියන්නේ අපිට මතක කාලේ
විවේක දිනයක් තිබුණා. ඒ තමයි මම කියන්න උත්සාහ කළේ. දින 3ක් ක්‍රීඩා කරාට පස්සේ විවේක දිනයක්. එහෙම තරගයක් විවේක දිනයක් හමුන මෑත කාලයේත් ඒ නීතියක් නෙමෙයි ගාලු ක්‍රීඩා පිටියේදී ඒ ඡන්දයක් මැතිවරණයක් තිබිච්ච නිසා විවේක දිනයක් ලබා දුන්නා. ලංකාවේ ඡන්දයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට්වත් සෙල්ලම් කරන්න සුදුසු දවසක් නෙවෙයි. පන්දුර 49ක් අවසන්. පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය 115යි කඩලු 6කට. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. මදක් කෙටි පන්දුවක් බෑක්ෆුඩි ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයේ වෙතේ පන්දුව යන්නේ. තරමක් අර තිබූ පීඩනයේ ගිලිහි යන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. පිටිකරුවන් තරමක් පහසුවෙන් පන්දුව හඳුනාගෙන පහර දෙමින් සිටිනවා මේ වන විට. ඒ වරත් පිටිකරුවා Taman වෙත පන්දුව එද්දී බෑක්ෆුඩි ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන අපි සාමාන්‍ය සිද්ධාන්තය තමයි පිටින් දෙසට ගමන් කරලා ඉඩකඩ හදාගන්න එක. ඔහෙම ගියා නම් ඔහුට පහසුවෙන් පුල් පහරක් සඳහා යන්න ඉඩකඩ තිබුණා. හැබැයි හිතුවේ නෑ මේ තරම් දඟ කැවේ කියලා. මොකද මීට කලින් පන්දු මේ තරම් දඟ කැවුණු ඒවා නොවේ. ඒ වරත් පෙර පරිදිමයි පන්දු මිඩ්විකට් කලාපේ. එම්බලන් දිනේශ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙද්දී පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. දැන් මේ 6 වෙනි පන්දු යවන්න වුන් යොදා ගන්න. මොකද ඊයේ දිනේ එහෙම පීඩනයක් තිබුණේ නැහැ. නිරන්තරයෙන් කඩළු බිඳ වැටීම් සිදු වුණා පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 59ක තා හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. පීඩනය හමුවේ ක්‍රීඩා කර තා විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක්. ලකුණු 44ට කඩළු 5ක් බෙද වැටුණු ඉනිමක 7 වන කඩුල සඳහා ලකුණු 55ක සම්බන්ධතාවයක් කියලා කියන එක මහා මෙරක් වගේ විශාල දායකත්වයක්. සහ පන්දෙවන් 6 දෙනෙක් භාවිතා කරලත් පිටදඟ පන්දෙවන්නෙක් නොමැති වීම සෑහෙන පාඩුවක්. ඊටකට හදාගත්ත පා ඉන්න දෙතර පන්දමගේ පා චලනය කරමින් පිටේ ඉන්නේ බෑක්ෆුඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් සඳහා එක ලකුණක් පහසුවෙන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 50 වන පන්දු වාරය ලකුණු 117යි කඩළු 6යි ධර්මපාල විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ හරියටම පන්දුවර 50ක් ක්‍රීඩා කළා. 117ක් කඩළු 6කට සදේව් ගමගේ නායකයා මේ දක්වා පන්දුවර 7යි එක් පන්දුවේ ලකුණු 23යි. උඩ කඩළු නැහැ. ඔහු තුන්විරියම කැපී පෙනෙන දක්ෂතම ක්‍රීඩකයෙක් රාහුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා. මෙවර තරගාවලිය තුල හොඳින් ඔහු දස්කම් දැක්වා තුන්විරියම කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් හැට කඩළු 54ක් දවාලීමට සමත් වී තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේම 25ට 6ක් සමස්ත තරගයක 45ට කඩළු 11ක් ඔහු බිඳ දමා තිබෙනවා. නමුත් අද මේ තරගයේ තවමත් කඩළු නැහැ. විශේෂම කාරණාව ඔහු පන්දු යවන්නේ වමත් පිටිකරුවන් කැඳවුවෙන් පස්සේ. වමත් පිටිකරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්න මොහොතක තමයි ඔහු පිටියේ පන්දු යැම සඳහා කැඳවන්නේ. ඉතින් හැබැයි මෙහෙමයි. වමත් පිටිකරුවන් ඉදිරියේ වුණත් කඩළු දවා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔහුගේ ගුග්ලි පන්දුව ඔහු හොඳින් මැනුවෙන් පරිහරණය කරනවා නම් සෑහෙන දෙයක් කරගත හැකියි. කැඳවන්නේ නෙමෙයි. කැඳවා ගන්න. ඔහු නායකයා. ඔව් ඊයේ ආරම්භක පන්දු යවන්නේ කැටි එක්කන්තයේ එක් පන්දුවරයක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කළා.
මා පෙරත් සඳහන් කළා ඔහු පන්දියවලට සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම කලක නියෝජනය කළ පෝල් ස්ට්‍රෑන්ඩ් වැනි පන්දියවීමේ හැඩයක්. ඒත් එකම ස්ටුවර්ට් මැක්ගිල් ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාව ෂේන් වොන්ගෙන් පස්සේ පාදක පන්දියවන්න. එවැනි හැඩයක් මේ පන්දියවන්නගෙනුත් අපිට දකින්න පුළුවන්. විශේෂම ඔබ සඳහන් කළ මේ පෝල් ස්ට්‍රෑන්ඩ් ක්‍රීඩා කළ සමයේ පාදක පන්දියවන්න ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් සිටියා. පන්දුවල 51ක් අවසන්. ධර්මපාල විද්‍යාලය 117යි කඩලු 6යි. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. වේග පන්දුවන්න හඳුන්වා දී තිබෙනවා. මේ තරම් හොඳින් පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණක් ලබා ගන්න. දිනේශ් ඔබ සඳහන් කළේ පාදක පන්දුවන්න ක්‍රීඩා කළ කාල සමයේ අනිල් කුම්බ්ලේ ඉන්දියාවේ, මුස්තාක් අහමඩ් හිටියා පාකිස්තානයේ, ෂේන් වෝන් හිටියා ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඒතකොට මේ පාදක පන්දුවන්න සිව් දිනෙක මුල් පෙළේ රටවල් හතර නියෝජනය කරද්දී මොකද ඒ අතීතයේදීම පාදක පන්දුවන්නට එක් දින කණ්ඩායම් වල එහෙම වරම් ලැබුණේ නැහැ, ස්ථාන ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න මේ ක්‍රීඩකීන් ආගමනයත් සමග ඔවුන් නිත්‍ය ක්‍රීඩකීන් බවට පත් වුණා. හැබැයි කවදත් ඉතිහාසයෙන් අරගෙන බැලුවම ලංකාව පාදක පන්දුවන්නන් සම්බන්ධයෙන් ඉහළ නඹරුවක් පෙන්눔 කරපු කණ්ඩායමක් නොවේ. පිටින ඩෙපිටයි එවරත් ග්ලයිඩ් කිරීම කිලිම ගලි ක්‍රීඩකයා වෙත. හොඳ පන්දු රැකීමක් යාස ජන්ඩු විජේවර්ධන. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ඩී.එස්. ද සිල්වා වැනි පන්දියවන්නෙක් තමයි අපි හඳුනාගත්ත මුල් පෙළේ පාදක පන්දියවන්න හැටියට. මට ඔහුව සජීවව දකින්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ තරගවල පන්දියවන. නමුත් මම පසුව ඔහු මාස්ටර්ස් තරගමාලාවක් නියෝජනය කළ ආකාරය දැක්ක ඉන්දියාවේ. ඒක තාම හොඳ තියුණු දඟකැවීමක් සහිත පන්දියවන්නේ. වර්තමානයේ පාදක පන්දුව ගැන කතා කරන විට වනිදු හසරංග ද සිල්වා. වනිදු. මොකද ඔහු නිත්‍ය ස්ථානයක් සුදු පන්දුවේ ලබා ගැනීම සමත් වී තිබෙනවා පාදක පන්දුකරුවෙක් හැටියට. විශේෂයෙන් වර්තමානයේත් බොහෝ පාදක පන්දුවන්නන් හිටියට ඔවුන් ගොඩක් වෙලාවට වයිට් බෝල් ක්‍රිකට් සඳහා තමයි බොහෝ විට ආදේශ කරන ආකාරය ආදිල් රෂීඩ්. ඒත් එක්කම අපි දැක්කා දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ හිටපු කඩුලක් දවකට පස්සේ කිලෝමීටර් තාහිර්. ඔවුන් ගොඩක් ටෙස්ට් තරඟ සඳහා භාවිතා කළේ නැහැ. හොඳ සබඳතාවයක් මේ පිතිකාරුවන් දෙදෙනා රමිරු මන්දීප සහ ප්‍රවීන් රන්හිරු තවත් මිනිත්තු 6ක පමණ කාලයක් තමයි තිබෙන්නේ දිවා භෝජනයේ සඳහා. ඒ නිසා මේ සබඳතාවය දිවා භෝජනයේ අවසන් දිවා භෝජන තෙක් පවත්වා ගැනීම ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් තාමත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ කැම ටිකක් නිදහසේ කන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ආසන්න මොහොතේදී කඩුලක් බිඳ වැටුණොත් ඕන් යන්නේ ලොකු පශ්චාත්තාවයක් සහිතව සාහිත පස්සේ ඉන්නේ නම් දරු පන්දියවන්නන්. ඊයේ දිනේ ඒ ආකාර රාහුල විද්‍යාලයේ ඉනිමේදී දිවා භෝජන මිනිත්තු කිහිපයක් තිබියදී කඩුලක් බිඳ වැටුණා. රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට තරිඳු නරසිංහ ක්‍රීඩා කරා. ඔහු ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයෙක් බිග් මැච් 3ක් ඔහු ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා රාහුල විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන්. ඒ වගේම යුරාජ් කංකානම්ගේ ඔහු සහාය පුහුණුකරු. ඔහු වසර 4ක් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සමින් කන්දනානච්චි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. තා හොඳ පන්දුවක්. සෑහෙන අවස්ථා ගණනාවකදී ඔහු මේ බවුන්ස් පන්දුවෙන් පිටිකරුවන් දෙගිඩියාවට පත් කළා. මේ වතාවේ අවසන් පන්දුව ලෙස ක්‍රියාත්මක කරද්දී 52 වන පන්දු වාරයේ අවසන් 119යි කඩලු 6කට ධර්මපාල.
ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. විද්‍යාල දෙකේ පුහුණුකරුවන් ගැන කතා කරමින් සිටේ සමින් කඳලාරච්චි ඔහු පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ පවා දරා තිබෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම පළමු පෙළ තරඟ ඔහු ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. පන්දුයීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් නොම්බර 7 කණ්ඩායමේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවා තිබෙන්නේ ජනිරු විජේවර්ධන පන්දුයීමේ කාර්ය සඳහා. මේ 7 වන පන්දු යවන්නේ. හැබැයි ජාලිය අවාසනාව කියලා කියන්නේ තවත් පාදංග පන්දු යවන්නේ. මොහොත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නේ. අතිරේක ලකුණු 4ක අතරතුර වෙනසුරු සංඥා කරනවා. දැන් කොහෙන් වුණත් කමන්නේ ලකුණු අවශ්‍ය පන්නපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයට ඒ පරතරය අඩු කරගන්න. ඒ වගේම රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. දිවා භෝජනයේත් එක් තවත් මිනිත්තු 4ක පමණ කාලයක් ඉදිරිව තිබේ. මොකද පන්නපිටියට මේ තරගයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය. ඕනේ ජයග්‍රහණයට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි රාහුලය ඔවුන් තමයි උත්සාහ කළ යුත්තේ. මොකද ජයග්‍රහණය වගකීම හැකියාව ඉඩකඩ තියෙන ඔවුන්ට. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි ප්‍රබල බාධාව ගෙන දෙන්නේ. ලකුණු 57 සිට ඉතා වටිනා සබඳතාවයක් මේ ජනරු විජේවර්ධන 7 වන පන්දු යවන්න හැටියට සදේව් ගමගේ කැඳෙව්වේ මේ පන්දු යවන්න. ඉවර ෂෝට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා පන්දු රැග් ගැනීම සඳහා. නිසා ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. තව එක් පුහුණුකරුවෙක් ගැන කියන්න ඕන දිනේෂ්. ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණුකරු යසින්දු යුලන්ත තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. ඒ වගේම රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් භාර ගුරුතුමන් මනෝජ් මදුශංක, ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් භාර ගුරුතුමන් චරිත් ලොරෙන්සු හේවා. ඒ වගේම විද්‍යාල දෙකේම විදුහල් පතිනියන් ඉන්නේ. නමත් පොඩ්ඩක් ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. රාහුල විද්‍යාල විදුහල්පතිතුමිය සමිත කුරකුල සූරිය. එතුමියගේ නම හරි පරිස්සමින් කියන්නේ සමිත කුරකුල සූරිය. ධර්මපාල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය මහේෂිකා රූපසිංහ. පන්දුර 53ක් අවසන්. ධර්මපාල විද්‍යාලය 123යි කඩලු 6කට. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Pannipitiya College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. ඉස්සමගින් තරගයේ දැන් දෙවන දිනේ තිරණාත්මක අවසන් දිනේ දිවා විවේකී සඳහා නතර කරන මොහොත එවන විට පිළිතුරු ඉනිම නිර්මාණය කරන ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ලකුණු 123යි කඩලු 6ක් බෙද වැටි ලකුණු 340ක් ලබාගත් රාහුල විද්‍යාලයේ ඉනිමට පිළිතුරු වශයෙන් තමයි ඔවුන් මේ දෙවන දිනේ දැන් ඉනිම වාර්තා කරමින් සිටින්නේ. ඔවුන් තරගය ආරම්භ කරද්දී දිනේ 47ට කඩලු 5ක් හැටියට තිබුණේ. ඒ අනුව අද දිනය තුල ලකුණු 56ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ අද ලකුණු පූර්ව 123යි කඩලු 6යි පන්දුවර 53ක් අවසරදී ප්‍රවීන් රන්හිරු අනර්ග ඉනිමක් පන්දු 103කින් ලකුණු 39ක් රමිරු මන්දීප තවත් විශිෂ්ට ඉනිමක් පන්දු 81කින් ලකුණු 33ක්. දැන් ලකුණු 123ක් විතර තිබෙනවා. කොට 76ක් නේද? ලකුණු 76ක් සමාවෙන් දිනේෂ් ලකුණු 76ක් අද දවස් තුල ක්‍රියාත්මක ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු යැවීම අද දිනේ තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. උචිත නිතාර පන්දුවර 20යි. ඒ ලකුණු පන්දු 8යි 47ට 4යි ඔහු තමයි හොඳම පන්දු යැවීම. ඔෂාන් තේරුක සසිරු බැට්ටගේ එක් කඩුල්ල බැගි. විශේෂයෙන් පන්දුවාර මා මතකයේ තිබුණ පන්දුවාර 36ක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී උචිත එක්කාන්තයකින් ක්‍රියාත්මක කරමින් හිටියේ 18 වන පන්දුවාර. ඒ කියන්නේ ඉනිමේ ඒ වන විට ওই කාන්තයක අඛණ්ඩව පන්දු යවමින් සිටියා.
ඒක සාධාරණයි මොකද ඔහුට තමයි පන්දුව දිය යුත්තේ 47ක මේ වෙන විට කඩළු 4ක් ඔහු දවාගෙන තිබෙන නිසා සා කඩළු 5ට ඔහුට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේම දිනේෂ අපි කාල සැසි වශයෙන් ගත්තොත් ඊයේ සමස්ත කාල සැසි තුනම රාහුල විද්‍යාලය ජයගත්තේ. අද දවසේ මේ කාල සැසිය ගත්තොත් ඔවුන් පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය තමයි ප්‍රථම වතාවට මේ තරගයේ කාල සැසියක් ජයගන්නේ. මොකද අද දවස තුල එක කඩුල්ලක් පමණයි බිඳ වැටුනේ. ලකුණු 76ක් ලබා ගත්තා. මේ අද දවස නිර්මාණය වූ ආකාරය පිටිය ක්‍රීඩකින් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය සහ කඩුළු බිඳ වැටුණු අවස්ථා පිළිබඳව මේ දකින්න පුළුවන්. හැමෙන් දවසේ බිඳ වැටුණු එකම කඩුල තමයි පෙර වතාවට දුටුවේ. ඉනන්තුරු නවක පිටිකරුවා පැමිණි මොහොතේ සිටම මේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් සෑහෙන 4 පහර ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඔහු ලබා දුන්නු ජවයත් එක්ක අනිත් මවත් පිටිකරුවා ඔහු වේගවත් 6 පහරක් එල්ල කළා. සහ ඔහුට ආවේනික සමහර ස්විප් පහරවල් කරා නිරන්තරයෙන් ගමන් කරමින් තිබුණු ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතාමත් ඉවසිලිවන්තව ඉනිම නිර්මාණය කරමින් ඉන්නවා මේ වන විට පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. මොකද ඔවුන් දන්නවා වැඩි කලබලයක් අවශ්‍ය නැහැ තරගය ලබා ගන්න ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ලබා ගන්න තියෙන හොඳම ජයග්‍රහණයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීම බව. ඒ අනුව ක්‍රීඩකයන් දිවාවේකේ සඳහා යන විට ලකුණු 123යි කඩළු 6යි පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පිළිතුරු ඉනිම නිර්මාණය කරනවා. මාතර රාහුල විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 345ක් රාහුලයේ ප්‍රථම ඉනිම වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. සරියුගමගේ තමයි මේ තරගයේ කැපී පෙනෙන පිටිකරුවා ලකුණු 114ක් ඉන් අමතරව මිනුක ලක්බිඳු ලකුණු 70ක් සස්දු බැටගේට අර්ධ ශතකයේ අයිමුණේ ලකුණු 2කින් ලකුණු 48ක් ඔහු ලබා ගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. උචිත නෙතාර තමයි අද දවසේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා 47කට කඩළු 4ක් දවා ගැනීමත් සමග. හොඳයි අපේ ක්‍රීඩාලුවනේ හිතවතුනි අපි යනවා දිවා ආහාර විවේකයට ඔවත් රැගෙන නමුත් තවතත් ඔබ මුණ ගැහෙනවා පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩාගාරයේ සිට. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Independence Square for the Great Urban Challenge 2025. It's organized by a great place to work and we have a lot of participants from several companies here to challenge themselves. So come, let's go have a look and see how fun and challenging this day gets. So we're here at the Great Urban Challenge 2025 and with me I've got Nasit now from Advice Lab to participate here today. Nasit, tell me, what are you looking forward to for the day? So actually we're looking forward to some friendly competition. It's actually really good to see a lot of people in the morning and the Saturday. So yeah, looking forward for puzzles, riddles, just to have a good time in general. Nasit, how many of y'all are participating from your team? There's actually 6 people from our team, but there's around like almost 15 people from our company here itself. So yeah. Nice, here to support you. Yeah, for sure, 100%. So yeah, let's just hope for something good from today. Indeed, and I wish you and your team the best of luck and looking forward to you guys to winning this challenge. Thank you, yeah, sounds good. Thank you so much.
So you must be wondering where we are now. We're here at the Vihara Mahadevi Park, the location number 2. So our teams got a puzzle to solve. They solved the puzzle and found the place, and here they are riding a cycle. So we'll see what's next. So I've got the clue for the third location. It says meet officials in rustic Sri Lanka restaurant with gourmet food under nuga trees in a grand way. So keep guessing. We'll be there in the third location soon. So guys, we're here at the location number 3, and if you were listening closely to the clues that I gave you before, it says under the nuga tree, having gourmet food in a grand way. You guessed it right. We're here at Nugagama, Sri Lanka in Cinnamon Grand, Colombo. So let's go have a look and see how challenging this hunt gets and where location 4 directs us to. So guys, we're here at the scenic location number 4, and let's see what led the teams here. So it says, meet the officials at the beach next to the Pioneer Life Saving Club in Colombo, which hosted the 50th 6-mile sea swim, and it is the King Cross Swimming Club. So we'll see after the treasure hunt here, where does the teams lead to? So guys, after doing a bit of treasure hunt in a scenic location, the next clue leads us to a tragic memory. So it says, in 1996, 24th of July, terrorists bombed and killed 64 people and injured 400.
The bomb was in a suitcase in a train station. So we are headed to where the clue leads us. So come, let's go have a look and see where it is. So guys, we're at location number 5 and y'all guessed it right. So how could y'all go wrong with the clues that I gave? Yes, it's the Dharmapala railway station where the 1996 tragic incident happened, and we have our participants hunting for their treasure here. So let's go have a look and see where it leads them again. So guys, the ticket that the participants bought at the Dharmapala railway station led them to the surf club in Mount Lavinia. So now they have to find 15 white seashells and head to Loontau. So come, let's go to Loontau and see what's next. So guys, we have reached the final destination of the Great Urban Challenge 2025 here at Loontau. The lovely beach, Mount Lavinia, scorching heat. And let's see what the final challenge is. Than me explaining, let's go ask the participants to explain what the challenge is. Scorching heat, but yeah, they're all... Yes, so hi. Hi. Can I know your name? I'm Sahan. Sahan, what company are you representing? Yeah, I'm representing eFutures Private Limited. Nice, Sahan. What a lovely day was it. So explain us, what's this final task? Well, this is not the final task actually. I think this is the third or fourth challenge. So we have to like go to the beach, get some water on your palms, and we need to fill up the bottle like fully. And there are like 4 holes on the bottle as well. I need to like hold it. And unfortunately, I actually can't keep the water on my palm. So I'm actually holding the holes. I'm like covering it up.
until my team members come and fill up the holes. Right, so you're doing the anchor job, aren't you? Yeah, exactly. So all the best for your team, Sahan. So with me, I've got the founder CEO of Outbound Adventures, Shehan Pannipitiya, and also the course director of today's Great Urban Challenge 2025. Shehan, this challenge is not new for you, but it's new for me. So you've been here in this field for the past 2 decades. Yeah, more than 2 decades. So Shehan, give us a small insight on it. Right, thanks. So how it goes is, to start off with, been in the field for the past 28 years, and we have done amazing races, Great Urban Challenges, and then adventure races. And the biggest we did with Dialog for about 3,000 participants, the Kid Challenge. So I was a course director there. And since then, these are passion. That's the difference, right? It's not our job, these are passion. So today, this came up with as a Great Place to Work is partnered with us. And we came out with this initiative to give all corporates, right, an opportunity to come out, right, and have fun, relax, right, and energize themselves. So we had a very good response, right, amazing response, and actually we had to stop the applications coming in, right. So that was the enthusiasm shown, because what we do, what we say is we do it professionally, right. So here, as you can see, it's still going on. I mean, amidst all this heat, right, the sand, everything, nobody is giving up, right. That is the motivation they have if it's put in properly. So we are still going ahead with this Great Urban Challenge, and all corporates are enjoying themselves, a good response from them, and the main point that they are saying, let's continue. So that's the positive side. So Outbound Adventures, since we started in 1997 as a pioneer and one of the premier outbound training companies, we specialize in whitewater rafting, scuba diving, skydiving, all those are part and parcel. So this is our baby. Right, we are the only company in Sri Lanka who has exceeded more than 1,300 outbound trainings. So we are spread over 14 locations, and like I said, these are passion, and we are still enjoying. Right. Indeed, Shehan, and we are enjoying it too. What a great initiative from you and your team. And Shehan, you were, while we were talking earlier, you said she's your support system. So give a small insight on her. Okay, so this is Dashmani, right, to say it in short, she's my strength. Like, so she's my strength from the start. And so the team is all ex-military, right? And because our team is all permanent, we don't have outsourced people. It's all permanent, so there is a responsibility taken and well disciplined. So Dashmani is my strength, who overlooks and part and parcel. She is the main adventurer for me. Nice, Dashmani. I would love to hear a few words from you. The main adventurer of Outbound Adventures. What to say? I don't know what to say. It's exciting. For me, supporting him is the biggest strength. And today's episode is it's really enthusiasm, and there's a lot of corporate
teams came up and they are so keen to do this, and each and every challenge they came up really well, and they completed the task without giving up. Some they feel okay, I'm losing. We always say every loser is a winner. It's more important is participating and getting some experience, and you can incorporate it to your office life, and you can come up in your corporate life and family life as well. So yeah, one main thing which I would like to mention is I'm very proud, because if you just video and see, the ladies are playing a huge role, right? If you see, the ladies are taking the most crucial position, right? So it's a huge morale for us as guys, as gents in Sri Lanka, to see the ladies taking the lead. So with all due respect, we see a lot of hidden talent also coming up in this, that never give up attitude. Some ladies, right, who would not come out even in this kind of a heat. Yes, correct. They are totally giving their not 100%, 250% for the team goal. Right, that is what is ladies, they don't want to sunburn, right? They hate the sun. They want to protect their skin. But here I can see most of the girls just seated down, and they are doing like they are not giving up. The team is trying to fill that water, and still the water is going out. But their hands are fully burned. But still they are doing it for the team spirit. So that's the main outcome of this challenge race. Not giving up. Gents, I had to mention, they are equally doing well to balance it. But thank you, Papare, because we have a lot of respect for you, and amazing job you guys are doing, right? Especially covering the rugby segment, because I am in the rugby segment coaching field also. So all due respect, thank you for being here. Thank you for having us, Shahan. We loved seeing how you guys are taking this to a next level, in Sri Lanka especially. Many more is expected. We are taking this to the next level. Actually, we are taking it to the next level, but still will be taking this to the next level. There's a lot more to offer in Sri Lanka. Actually, just to give info, Sri Lankans don't have to go out to experience adventure. We have it here in our island. Right, we have it here, guys. So thanks, guys. Thank you so much, and cheers and kudos for bringing it out. Thank you. Thank you. So with me, I've got Harzik Feroz, Head of Events and Programs, Great Place to Work. Harzik, give us a small insight on today's event. Right. So, as I look around, I see everyone is like, so hyped up. They have gone through so many challenges, and they're really tired. I'm pretty sure they all had a great time. So this was the whole purpose that, we wanted them to come out here, because the Great Urban Challenge is all about, having that team collaboration, because Great Place to Work is known as the global authority in workplace culture. And what we also contribute to is to empower and to improve teamwork, collaboration, and have that communication skills and have teams working together. Because in order to develop a positive work environment, you need the teams to work together. There should be unity within teams, right? So the Great Urban Challenge was actually the reason we curated such an event with Outbound Adventures. Is to ensure that these people, the corporate teams, got out of their their comfort zones, right? Came out of their office desk, got together with their team, and work together to ensure that they connect to different challenges and overcome different barriers. And end of the day, they're all happy, they're united, right? That was the whole purpose of the Great Urban Challenge. Nice. And looking at today's environment, I think you'll have reached your goal. So do we look forward to season 2? Definitely. So this is the first time we are working with Outbound Adventures for such an event, and to be very honest, I did not expect it to go to such a grand scale. But we have over 35 teams who have participated, and these are from different industries, different companies, and different divisions, right? Because there are some people from the same company, right? Multiples, but they have not seen each other, they have not worked together. So it's a good time for them also to collaborate. And definitely, looking at the scale of this, we want to do it much bigger next year, and hoping to collaborate with Outbound Adventures once again, and maybe have a grander Great Urban Challenge 2026.
I mean, wishing you a luck for it and a great initiative, Hazik, and we look forward to many more from your end to make a great place to work. Right. Thank you very much, and thank you very much for partnering with us and for coming on board, for all the support. We definitely couldn't have done it without our partners. So thank you very much, Papare, and we look forward to having you on board for our future events as well. So with me, I've got Hanif Ahmed from the Rotary Club of Colombo, Midtown, and they're also the youth partners for today's event. Hanif, give us a small insight on this event and why did you all want to partner with it? So I think I have to thank Great Place to Work for giving us this opportunity. So the reason why we wanted to partner this is because it's a great place to network, and it's not just the visibility that we get through Great Place to Work, but also the network from all the representation from all the companies. So that's a great place to network as well. And Indeed, and I think Road Track is all about networking. So I'm sure you all reached the goal today. Yes, exactly. I think this opportunity, this event was good. It gave us a lot of visibility through all the corporates that are present here, and also it aligns with the purpose in terms of networking with not just our core values, but also the network that we have through the corporates. So with me, I've got Derek Ferdinandez, the director of C Fashion Apparels. Derek, give us a small insight. Hi, give us a small insight on why you all partnered with Great Place to Work. Yeah, so we have been supporting and working with Great Place to Work, Hazik and the team, for about a couple of years, and it's a pleasure to be partner for this event. It's the first time we are partnering, and it's a great event. I think you have really got the teams together and activated it, so we are happy to be partnered. Yeah. Thank you so much. You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the RCUAC Challenge Shield 2025 happening at the Royal College Swimming Complex, where around 50 teams participating from 15 different schools and clubs challenging for one trophy. So come, let's go have a look and see how challenging and fun this day gets.
got the captain and the vice captain of the St. Thomas's water polo team, Atesha Sendil Kumar and Sharan Nawaz. Guys, how have you all been preparing for this challenge trophy? So for us, RCUAC is one of the tournaments that gives us a lot of help in working towards the Heyman, which is our ultimate goal, right? So we should thank RCUAC for organizing such tournaments so that water polo being a growing sport in the country as well, it gives a lot of opportunity for all the players to showcase their talents. Sharan, how have you guys been preparing for today? Well, as my captain said, this tournament has made a huge impact on the sport for water polo in this country, because Sri Lanka is just a country that started water polo not long ago, and I say that by having these kind of tournaments, you can really take the sport to the next level. Yeah, and that's what I want to say. Indeed, guys. Thank you so much and all the best for today. Thank you. So with me, I've got the captain and the vice captain of Royal College water polo team, Anuga Patirana and Vinuga Somakirti. Anuga, what do you have to say? How have you guys been preparing for today? As usual, we've been pushing somewhere around 14 sessions per week. The under 19 and the under 17 all been training together. And this year we focus a lot on juniors, because last year under 9-11 we lost to Nalanda. But this year, as you can see, results has come in, we won. Unfortunately, the under 13 we lost to St. Thomas's, and under 15 was a draw, and under 17 is Anga. Anuga, you guys have been the defending champions from last year. Do you all look forward to being champions of this year, and how have you guys been preparing for it? Of course, we've been focusing on becoming champions again. All the under 17 players have been working really hard for this tournament, and yeah. So this is a great initiative by the RCUAC for the beginners of water polo to take it to the next level. So looking forward to seeing you all in Asian Games and Olympics. So you guys been preparing for those? Yeah, right now we have been selecting for the under 20 national team, and also I think some more. Hello and welcome back to the Sara Oval. A very good fight back by Dharmapala Pannipitiya has put the game in a very interesting stage. Matara Rahula batting first, 345 for 7 yesterday after 80 overs, and then 47 for 5, reeling at close of play yesterday, Dharmapala. Great recovery after being 57 for 6, a 66 run unbroken partnership here for the 7th wicket, which is now creating a lot of hype in this tournament. There was a big 120 run 7th wicket partnership yesterday between Sadev Gamage and Minuga Lakvidu for Rahula Matara. So this is also a great fight back, as we say good afternoon to Andrew Atukorala. Yes, good afternoon, Harita. Yeah. Andrew, by the way, was my teammate at Dharmapala for a couple of years. He went on to play for Panadura. Did you play for Saracens also? Yes, of course. That's Yeah. Saracens is my first club. After leaving school, I joined Saracens now. Okay. Then TK Palida was the captain there. Okay, and then he went on to represent the Building Materials Corporation in the Nationalized Services A Division 2. He was a good all-round, brilliant fielder he was. Here's the first ball from the press box end. The skipper getting right on top. Sadev Gamage had a tremendous game. He's yet to pick up a wicket despite being fairly economical with his first 8 overs. Ramiru Mandeep, 33.
playing safe. Actually, on strike is Praveen Ranhiru, the wicketkeeper. He had 4 victims. That's the Rahula skipper. I remember him a couple of years ago. Picked up 5 wickets in the limited overs game. Good looking shot to start proceedings for Praveen Ranhiru. The fight back, and I think you've had a good look at the wicket in the morning too. It's good for batting. If you don't play across the line and you don't take too many risks, you can still bat there. Yeah, that's right, Hari. That's why I told you in the morning also that batsmen shouldn't go for that big hits, and they have to wait for the loose balls to get runs. If you stay at the wickets at least half an hour, then you can see the ball properly. Yeah, no undue turn, no undue bounce, uneven bounce. So it's a good track here at the Sara Oval. Yeah. So Praveen Ranhiru usually is the opening bat. He was keeping yesterday for 70-80 overs, and then this time it kept low and it turned. That's a good delivery. He was playing on the back foot. Mandeepa can consider himself lucky. Came back a long way. Yeah. That's a good ball. That you should have played forward for that ball. Just like that. So. Yeah. That's better. Yeah. That's trying to thwart the spin and then get it going. Yeah, he couldn't select the ball. That's all. Yeah, end of a eventful first over after lunch. So 54 overs completed in the Dharmapala innings. 125 for 6. They are in reply. But then now they are put on a very good run. So this is the batter that has to really shoulder the responsibility of batting at least another hour to make sure that Dharmapala will have a fighting chance of batting through in the evening should they be following on, and most probably it will happen that way. Again, very well played. He's working with his ability to rotate the strike. That's a huge advantage for him. That's what he should be doing actually. In discussion, 4 wickets for 47. Picked up a wicket in the first over, second ball. In fact, the first 2 batters were dismissed without scoring. First 3 wickets fell for no runs for Dharmapala. They were 13 for 3 before that last evening's 4th wicket stand of 25. Good looking shot off the back foot. Just looking back at what we've seen in the first session, I'll just give you a comparison. Yesterday in the first session, Rahula batted for 32 overs, 116 for 4 in 2.5 hours of batting. Yeah. Today in the first session, Dharmapala 76 runs, 1 wicket, 37 overs were bowled. Yeah. Another 2.5 hour session. So these are the wickets for Matara. He's not bowling with that same fire. Playing with a lot of intent. He's playing his first year for Rahula. We didn't have during our time, we didn't have a left arm fast bowler. Why? Those days? Yes, those days. I was. You were not fast, no, you were slow medium. No,
Yeah, but I bowl fast you bowl with the new ball. That's New another ball. story. But this is fast bowling, no? No, Hari, the thing is I wasn't given the new ball. No? Yeah. That was the reason, no? The reason But, was because Senaka Anguluka and Jayanta Vitarnage were very fast, no? So we had no choice. No, the thing is, anyhow, with my action, they also that The moving ball. That's That's why you have those fantastic figures of how much in that national services. 7 wickets for only 1 run. Okay. Against JDB Janavasamano. You were playing for BMC. Who was your captain then? Captain was Sunil Jaisingh. The late Sunil Jaisingh, wicket keeper. Sri Lanka player. A lot of Sri Lankan players represented BMC that time. Yeah, Ajanta Vijayasena was a cricket fanatic, no? The chairman of. Yeah. And Susanna Kanwaratne, Hemal Mendes, even Johan Gunasekara, Ravindra Fernando. Keith Gunran also played. Yes, I know. I remember that. So Sunil Jaisingh is a very good fellow that we can recognize the players even that. That's what he gave me the new ball. See my in-swinger. That's what he gave me the ball. Instead of Susanna Kanwaratne. Again, in line with the stumps. Well bowled. Yeah. He's not trying to do too many things. End of the second over. After the lunch break on the second day, it's 127 for 6 for Dharmapala in reply. A lot of school cricket happening immediately after the exams as Sadev Gamage starts a new over from the press box end. The Wesley St. Benedict's one-day game in the Sri Sumangala Panadura Murtu Vidyalaya 3-day encounter. In the game at Kurunegala, Malia Devasenans, and of course the Battle of the Golden Lions here between Matara Rahula and Pannipitiya Dharmapala. Second day of this big match. Praveen Ranhiru kept wickets well, so this is a good all-round performance from him. Out of the first 4, he held on to 3 catches. And he got a brilliant stump also. Now seen that both batsmen are slowly reaching to their half century. Yeah, not only that, see this 70-run partnership, if they continue batting, I said 1 hour, if they continue batting, they'll be close upon another 100 partnership in this match. Hardly anything. If you just try to play bowling on its merits and keep your cool. Yeah, that's what I told in the morning also, that no need to look at the scoreboard because they have piled up a mammoth score now. Exactly. You play the bowling, not the scoreboard. Left his crease. Good run. Now that's a very positive sign on his part. He was playing from the crease all this time. He'll retain the strike, having crossed over. End of 56 overs for Dharmapala. 128 for 6 there. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com.
Good fielding. You must support your bowling unit. That's what is important on his part. Ran all the way, didn't give up at any stage. Great stuff. You remember Prashant Amarabandhu? Yeah. Who he played with Yeah. us, the right arm off spinner? Yeah. It was his first year. Oh! Yeah. Close, Just close. Off the glove, no? Just off the glove. Wait for the umpire, wait and see. Yeah. He Off the glove. just evaded the wicketkeeper, who's done well so far. It was too high to catch. Yeah, I know. Didn't rise as much as he wanted. It was a short ball. The shot was on. He couldn't really get on top of it. But there are a couple of patches on that day, on that end. So you can see that not in the good length area. But sometimes ball pops up. Yeah, Pabasara is the keeper. Looking for a 5-wicket haul. Neat cricket. Risk free, very good. These two are batting very well now. Yeah, I know it's their confidence. I mean, as a team, when you play hard, most of their matches were interrupted because of the rain. And when you get a good track like this and under pressure, this is when you realize your true potential. Yeah. No? Yeah. In a situation like this now, they should play their own game. Now. Yeah, play a little bit selfish also. Selfish. Yeah, that's right. Yeah. Well played. Good thinking on the part of the bowler. Try to unsettle him, but there's no close catcher on the onside. Say right under the batsman's nose, because that fielder is about 10 meters away from the bat, and if the ball just pops up, if he's playing back and the ball is rising quickly, it's not rising quickly, that's the problem. They get a single. They'll get a double because it was not picked up cleanly. Yeah. So this is good. Didn't try to overhit. He's bowling from the edge of the crease. Played right on top of it on that occasion. That's very good. Praveen Ranheru. Nadil Sandesh couldn't hold on first time. He's bowling for a plan with the fine leg on the boundary. End of 57 after that dot ball. 132 for 6, Dharmapala in reply. Gone. Oh my God, Yes. Yeah. Played off the back foot. Yeah. That was a very good reflex catch. At slip, you can easily drop them. Came to his right, held on to it, and that's the breakthrough Rahula were looking forward to. No, he didn't move that. He didn't go behind the stumps. He didn't get behind the line of the ball. That's what happened. He played away from his body. Good reflex catch. Brilliant. You need that sort of good work coming your way. Caught Janiru Vijayawardena bowl. Sadev Gamage his first wicket. Ramiru Mandeepa 36 in a valiant partnership for the 7th wicket. Oh, it's 7 wickets down. Yeah. Oh, beauty!
So he's been bowling for quite some time. He's been economical now. He's had the breakthrough. The Rahula captain. I wonder whether the Dharmapala captain is coming out to the middle. Wait and see. This is a period where he will have to bat sensibly. Being overcautious is not going to help, Andrew. Yeah. You have to play the bowling on merit. Use your skill as a batter. Yeah. Netmina Nirmal is the batter coming out. He scored 375 runs, 200s against St. Peter's Negombo and Kaluthura Vidyalaya. He's coming quite low down the order. Captain to captain. Good to see the silly mid-off in position. I would still want a forward short leg also, Andrew. Surely. Yeah, what was the reason that sent in that captain that even so low down? In the low down, yeah. In the session between lunch and tea yesterday, Rahula went on the rampage. They scored 149 runs for the loss of just 2 wickets in 31 overs. Sadev Gamage in partnership with Ayu Kaviraj, Pramudita Navanjana. Oh, out without scoring. That's the fourth batter dismissed without scoring in the Dharmapala innings. That's the captain of Dharmapala, no? Yeah. What a way to depart. Yeah. Second wicket for Sadev Gamage. Oh no. So it's stupid shot that he went for a ball that day. This is irresponsible, to say the least, Andrew. Take a look at this. No need to play in the air. Comfortable catch in the end. Very well judged. Well taken. Ayu Kaviraj, we were talking about him. Sadev Gamage has got into the wicket-taking mood. See, after doing all that hard work, when he was out in the very first ball he faced, no? No, second ball. Second ball, second ball, third ball. Whatever. Yeah. What I'm trying to say is, there was no need to do that sort of. We were talking about risk-free cricket. I don't know what he was trying to do. Being the captain, he should. I know. Understand it. You have to do well. Yeah, now he comes up again bowling to the right-handed. Yeah. More in hope than with conviction. So now the pressure is on. Let's see whether the closest catchers are put to good use. See, he played away from his body. It was pitched well outside off stump, and Ayu positioned himself well at backward point. So I have to do it all over. Wicket taking over for the Rahula captain. He has figures of 2 for 26, end of 58. It's 132 for 8 for Dharmapala. He's batted well, Praveen Ranhiru. Working very hard. I think he's been given the ball to
try and take a 5-wicket haul. Matara. The Praveen is just 5 runs away from his 50 runs. Yeah, very well deserving. He's played with a lot of conviction, a lot of responsibility, playing for the team cause when most of the others have not done so. Change of size for the bowler. Oh, he found the gap. The Praveen is an exemplary to the whole team then. Yeah, I know. You sometimes you got to see the way that he is batting there. You got to use your imagination too, because it is not dangerous out there in the middle. Yes, there is pressure. If you start looking at the scoreboard, as you said earlier, see, Andrew, you were a top order bat most of the time. You occasionally batted with the middle order. You know what it is to see the shine off, and once the shine is off, you try to use your skill in trying to look for the runs. Yeah, absolutely. But just think about our team. We had 2 years together. Most of them are not there. Prashant Amarabandhu is one. Then our initial captain Jayanta Patirana, Anura Ranasinghe, Sena Kangulugaha. Jayanta Vitaranaki. No. Sena Kangulugaha, subsequently captain, is also not living now. Good. Anand Alvitikal also. Anand Alvitikal later on. No, he's living. No, I'm talking of the people who have been dead now. Jayanta Patirana. Yeah. Sena Kanguluga. And another guy that by the name that Ratnayaka, Gavin Ratnayaka, he didn't captain. Yeah, so I'm talking the team that played with us, Andrew. Anur Ranasinghe is also not there. Yeah, and Jayanta Patirana. Yeah, Jayanta Patirana, Sena Kangulugaha. Only that, no? Then why Prashant Amarabandhu? Amarabandhu. Yeah, he's alive, is it? Yes. Somebody told me that he's not there. No, very recently he retired from police. Yeah, I know. He's in Colombo, Kagal area. Okay. My apologies to you, Prashant. He was a brilliant off spinner. That much I remember. Amarabandhu. Yeah, Amarabandhu. Yeah. Good delivery. Yeah. Beat the bat straight up. Vishwadit was not too keen to play, but he had to play. No, batsman didn't get to the pitch of the ball. 59 completed, 133 for 8 Dharmapala in reply. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action, 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. It's a good combination, Uchita Netara and Sadev Gamage. One is a leg spinner, the other one is a left arm seamer. Good combination. 3 close catches, 2 on the onside. Because both of them bowl to the line and length all the time then. Yeah. See, they're just trying to work on the mistakes of the batter rather than trying to work a lot of plans. Just keep the ball well up. What's happening there? I think it was in the air for a long time. Praveen Ranhiru, he wanted to get to
He's 50 with the boundary, but he almost played a huge price. Two fielders, there was a big gap on the onside. See, he went aerial. It was in the air for a long time. Fortunately for him, between the two fielders. I think Gamage will fancy bowl into the right hand. I didn't see him using a googly, but certainly uses the seam. Well flighted. That's good. Don't try to block too many things. If you get a chance of hitting the ball with a flighted delivery like that, okay, go for the shot without hitting it in the air. You must get rid of the close catches as quickly as possible. Good leave. Yeah, sometimes this last couple of wickets difficult to pick up, no? He bowls right arm leg spins, no? Yeah. But with his action, I don't think that he can bowl that googly. It's a faster ball. End of 60 overs. Dharmapala 134 for 8 in reply. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. The Dharmapala wicketkeeper Praveen Ranhiru had 4 victims. The Rahula wicketkeeper Sara has 3 up to now. They're working on Praveen Ranhiru. It's a long spell for Ujita Matara into his 24th over. He's been economical, he's been successful. Difficult to fathom what you're going to do when especially your captain plays something brash like that and departs. Well played. Good lifter. Only a batter who can see the ball well can play a shot like that. Very good balance. Very good cricket. There have been brothers who have captained Dharmapala. TK ThePapare and TK Palita is very earlier. Immediately that comes to mind. After that, I think Jayatisa brothers, no? Did they captain? BMD captain? No, only Jayatisa. Yeah, after that, Jayasinghe brothers, Chintaka and who's the other one? Chamila. It's a full toss. Yeah, slower delivery. He's playing with the full face of the bat. That's good. You must show your character as a cricketer. You're under pressure. You must do your best. Especially when you should give the strike always to that former one, the non-striker in that batsman in form should be given the strike all the time then. Yeah, but no, in trying to do that, you mustn't take any risks also. I think that's what he is doing.
You are correct. You must try to rotate the strike. Rotate side, but he must try to get a single all the time then. No, I think he's too new. I mean, he's been there for just 14 balls. And they are bowling on a good line and length, let me tell you that. Matara is round the wicket left arm. Unchanged, no? Yeah. Oh, that's good, yeah. That's a full toss, no? Is that a full toss? Yeah, that was full toss. He couldn't get right on top of it. End of 61 overs. So, still surviving. 135 for 8, Dharmapala in reply. Priyatama, Priyatama, Atana, Atana. Atana, I used to see it. Again, I got no doubt. It's a matter given up in the matter. Samanga ena. Adelatre obiat matki at sabitara. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 135යි කඩලු 8ක් බිඳ වැටි පන්දුවර 61ක් අවසානයේදී නව පන්දුවාරෙන් නායකයා ක්‍රියාත්මක කරන්න පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර වේගවත් ඒ නිසාම නවතා ගත්තා පමණයි ලකුණු නවතා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ප්‍රවීන් රන්දිරු මේ වාර්තා කරන්නේ ඔහුගේ 49 වන ලකුණ විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක් අභියස තවත් ලකුණු 210ක් පිටුපසින් සිටින ධර්මපාල විද්‍යාලයේ රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ඒතිකම දිවා විවේකයෙන් පසුව ඉතාමත්ම හොඳ ආරම්භයක් ජව සම්පන්න ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. දැන් පන්දුවමෙන් ඉන්න රාහුල පන්දුවන්නන් විශේෂයෙන්ම නායකයා තමයි කඩලු දෙකටම හිමිකම් කිව්වේ. ඔහු එතෙක් පන්දුවේ මෙහා පැත්තේ අන්තයෙන් නමුත් ඉන් අනතුරුව ගුවන්පුර මහල් නිවාස අන්තයෙන් පන්දුවන්නට ගත්තු තීන්දුව ප්‍රතිඵලදායකයි. කඩලු දෙකම ඔහු දවා ගන්න ඒ අන්තයෙන් පන්දුවමින්. පෙරපාදී ආරක්ෂාකාරී පහරට ලකුණක් නැහැ. පැහැදිලි ක්‍රිකට් අවිනිශ්චිතයි තමයි. නමුත් තව සැසි දෙකක් ඉතිරි වෙ තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆලෝන් එකකට බොහෝ විට තිබෙන ඉනකට වැඩි. ඒ සැසි එකමාර විතර කාල සීමාව ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්කමක් හම්බෙයිද අපහු වතාවක් කඩලු 10ක් දවා ගන්න. දැන් මෙතන සිටත් කඩලු 12ක් අවශ්‍යයි. ලකුණු 209ක් පිටුපසින් ඉන්නේ. right arm round දිගට අන්තයෙන් පැමිණ පන්තියවන පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ දඟ කැවීම පිටිකරුවා මුලා කරන සුළි පිට ළඟින්ම පන්තියන කඩුළු රකින්න වෙත හානියක් නැහැ පිටිකරුවාට උදුල විශ්වජිත් මෙන්න මිලඟ පන්දුව ඉලක්කයක් නොමැති තරම් පිටින් නැතයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිලිමිඩෝනි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙනයි පන්දු යවන්නේ සදෙව් ගමගේ කණ්ඩායම් නායකයා පිටෙන් ශතකයක් වාර්තා කර ක්‍රීඩකයා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පුරාවට ඔහුගේ දක්ෂතා තාමත් ඉහළයි. පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දු වෙනවා කෙලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා සූදානමින් දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවත් සමගම මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 138යි ඒ ලකුණු දෙක උදුල විශ්වජිත් 20 වන පන්දුවේදී ඔහු තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා පන්දුවර 62ක් අවසන් 138යි කඩලු 8කට. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. මොරටුව පානදුර යාකරන 73 වෙනි රන් මහ සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ ලකුණු 138යි කඩලු 8යි පන්දු වර 62ක් අවසන් 14 වන Battle of the Golden Lions රන් සිහ සටනේ අප සිටින්නේ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ ThePapare හරහා මේ දින දෙක පුරාවට ඔබට මෙම සජීවී විකාශය අප ගෙන එනවා මේ වන විට තරගයේ වැඩි වාසි තිබෙන්නේ රාහුල විද්‍යාලයට තවත් කඩලු 12ක් අවශ්‍යයි මෙම ඉනිමේ කඩලු දෙකත් සමග උන්ට ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට නම් ඔවුන්
ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 345ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් ලබා දුන්නා. රාහුල විද්‍යාලයට දැන් හඹා යාම 138යි කඩලු 8යි. ලංකාවේ මහ ක්‍රිකට් ගැටුම් කියලා කියන්නේ ලෝකයටම සෑහෙන ඉතිහාසයක් ඉදිරි කරපු මතකයන් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ මේ මහ ක්‍රිකට් තරගයත් හරි විශේෂත්වයක් දනවන මහ ක්‍රිකට් තරගයක්. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් පන්දු ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ දෙසට ගමන් මග ඒ සමගින් තමන්ගේ විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයට හිමිකම් කියනවා ප්‍රවීන් රන්හිරු. සබවින්ම මේ ඉනිමට සෑහෙන දීප්තියක් එක්කාසු කළ ක්‍රීඩකයා නැත්නම් ගරා වැටෙමින් තිබුණු ඉනිමක් නගා සිටුවූ පිතිකරුවා. ඒ නිසා ශතකයක් තරම් වටිනා විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක් ලෙස මෙය නම් කර දෙන්නට පුළුවන්. ප්‍රවීන් රන්හිරු ඊයේ දවසේදීත් ඒ වගේම අද දවසේදීත් ඉතාමත් කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයක් ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු ඉටු කරා. කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා දැන් මේ 14 වන රන්සිය සටනේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ එකම අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. මුල් පෙළ පිතිකරුවන් එකින් එක දැවී යද්දී ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉතා වගකීමක් සහිත ඉනිමක් දියත් කිරීමට රන්හිරුට හැකියාව ලැබුණා. අද දවසේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ගැලවුම්කාරයා බවට පත් වුණේ රන්හිරු. සුබ පැතීම සඳහා සෑහෙන පිරිසක් සැබවින් මේ ගැන තම පාසලේ මේ තරගයේ ගෞරවය වෙනුවෙන් ගෞරවාන්විත ඉනිම නිර්මාණය කළ පිතිකරුවා ඔහු ගෞරවයට ලක්විය යුතුයි. සැබවින්ම මොකද ප්‍රබල ප්‍රහාරක පන්දු බය ඇණියක් හමුවේ සෙසු ක්‍රීඩකින් ගරා වැටෙද්දී මුල් පන්දුවාරයේදීම කඩලු දෙකක් විඳ වැටුණු ඉනිමක් ඇතුලේ ලකුණු 44ට කඩලු 5ක් විඳ වැටුණු ඉනිමක් ඇතුලේ මෙන්න ඔහු තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ කරා කොහොමද මේ පිට හැසිරුවේ කියන කාරණාව සමහර තැන්වලදී නොවිය ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙමින් මේ ලෙකල් ලොෆ්ට් ඕෆ් කරේ පහර පිටිකරුවෙකු හැටියට ඔහු සතුව තිබෙන ආත්ම ශක්තිය වඩාත් හොඳින් පෙන්눔 කළ අවස්ථාවක්. ඒත් එකම ඔහුගේ දෙවන 6 පාර ස්ලොක් ස්වීප් පහර ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ දෙසින් ස්වීප් පහර කරේ සැහැණ ප්‍රේරාවයක් දක්වන පිටිකරුවෙකු හැටියටත් අපිට මේ රන්හිරුව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් විශිෂ්ට ඉනිමක්. අගනා වටිනා ඉනිමක්. කඩලු තුනටයි පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර රන්හිරු වමත් පිතිකරු අද දවසේදී 14 වන රන්සිය සටනේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් අගනා ශතකයක් වාර්තා කරමින් සිටි ක්‍රීඩකයා අනෙකාන්තේ උදුල විශ්වජිත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් හරියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔෂාන් තෙනුක ඊයේ දිනේදී එක් කඩුල්ලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ දසවන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම අවශ්‍යම මොහොතකේ එක ලකුණු ලබා ගන්න. මොකද ඊනම්තුරු පන්දුවාරයට ආපහු මුහුණ දෙන්න වැඩි ඊට කඩක් ඔහුට හදා ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ගමන් සගයාට ඔහු ඉතුරු කරන්නේ එක් පන්දුවක් පමණයි මේ පන්දුවාරය තුල. ලකුණු 10ක සමන්තාවක් පන්දු 31ක් තුල නවවන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 143යි. දැන් ධර්මපාල විද්‍යාලය මොන ආකාරයෙන්ද සැලසුම් සකස් කර යුත්තේ මේ තරගයට නැවත ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සඳහා? මෙන්න අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවාරේ ඊටත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 63 වන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ. ධර්මපාල විද්‍යාලය 143යි කඩුළු 8යි. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. පිටතාක්‍රේ වැදුණු පන්දුව එක් ලකුණක් කරා පිතිකරුවන් යුගලේ සාර්ථකව ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. කණ්ඩායම් නායකයා පන්දු යමින් සිටි අන්තය මාරු කරමින් පන්දු යවන්නේ. සාර්ථකයා දවසේදී කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා දිවාහාරයෙන් අනතුරු. බොහෝ විට කියන්නේ දිවා විවේකයේ අතරතුර යම් කතා බහක් තියෙන නැති පුහුණු කරුවන් සමග ඔවුන් කියන්නේ නැති ඔබේ අන්තය මාරු කරලා අනිත් පැත්තෙන් පන්දු යවන්න කියලා. ඒක තමයි ප්‍රතිඵලදායකයි.
මම ලකුණකට උත්සාහ කරන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ. මෙවැනි උපක්‍රම ඉතාමත් වැදගත්. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඔවුන් ලබා ගන්නා මේ හුරුව පළමු පෙළට ඔවුන් එනකොට මෙහි අත්දැකීම් මෙවැනි කෙටි උපක්‍රම භාවිතා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. දඟ කැවීම වගේම ඉපිලීමකුත් තිබුණ පන්දුවේ ඉවර. මම ඉතින් සඳහන් කරමින් හිටියේ මේ ලෝකයේ පුරා පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරඟ අතරේ ලංකාවේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ වල තියෙන දීර්ඝ ඉතිහාසයක්. ඒ තරම් ඉතිහාසයක් තිබෙන ලංකාවේ පළාත් දෙකක පාසල් දෙකක් මහා ක්‍රිකට් තරඟයක් නියෝජනය කරන පළමු අවස්ථාව මගේ දැනුමේ හැටියට මාතරාහුලේ දකුණු පළාතේ මේ බස්නාහිර පළාතේ බෙන්තර ගඟින් එහා මෙහා සටනක් තියෙනවා. ඔව්. පාර්ලිමේන්තුවෙන් එහා පැත්තේ මෙහා පැත්තේ. නෙත්මිනි නිර්මල් අවසන් කඩුව ලෙස දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නායකයා උදුල විශ්වජිත්. දකුණත් පිතිකරු වෙනුවෙන් පසුපාදයේ ආරක්ෂිත ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 64 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ 144යි කඩලු 8යි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම. Priyatama පන්දුවම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ ඔෂාන් තෙනුක. ඔහුගේ එවන පන්දුව එරයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව කඩුල්ල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා ලොං ඔෆ් සිටි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී ඊයේ හැන්දෑවගේදී ඒකම රාත්‍රී කාලයේදී මේ ප්‍රදේශයට හැන්දෑවෙලි මේ තන රෑ මැදියම් රෑ පසුවී තරමක් වර්ෂාවක් ඇද වැටුණා මේ ප්‍රදේශයට. නමුත් අද වන විට ඉතාමත්ම හොඳින් තන්තිරුවේ මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පන්දුව අප සමන කියන බෝල් එක ට්‍රැවල් කරනවා කියලා දුවනවා කියලා හිතාමෝලේ. හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒක අගය කළ යුතුයි. කලකට පෙර ආතුව පිසරවල් ක්‍රීඩාංගණය ගැන පොඩි දිගිඩියාවක් තිබුණා. පොඩි වැස්සක් තිබුණත් ටිකක් මඩ සහිත පරිසරයක් හැදෙනවා කියලා. හැබැයි ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් පස්සේ ඩ්‍රේනින් සිස්ටම් එක ඉතාමත්ම හොඳ මට්ටමක දකින්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ තිබුණු වර්ෂාව ටිකක් තදින් දැන් වර්ෂාවක් හිමිදිරි පාන්දර මේ ප්‍රදේශයට ලැබුණා. නමුත් ඒ වගක් නැතුව තරගයේ නිසි වෙලාවට නිසි විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩකඩ ලැබීමම ගෞරවය යන්න ඕනේ ක්‍රීඩාංගන පරිපාලනයට. පිටිකරු ආසල පන්දු රකින්නවා කියලා කියන්නේ ඔය අවධානම නිතරම තියෙනවා. ඒකම පිටිකරු ආසල පන්දු රකින්නවා කියන කාරණා අපි දැකලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ශරීර ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ක්‍රීඩකයෙක්ට. කෞශල් සිල්වා වැනි ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වුණු පැතුම් නිසංගමයතකදී කණ්ඩායමින් ටිකක් අර සිරුරු ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම ක්‍රීඩකයාට තමයි මෙතන පන්දු රකින්න අවස්ථාව බොහෝ වෙලාවට හිමි වෙන්නේ. මම දන්නේ ඒකේ විද්‍යාත්මක කියන්නේ අර ඉක්මන් රියැක්ෂන් අවශ්‍යයි. මොකද ලොකු වෙලාවක් නැහැ මෙතන උඩ පන්දු රකින්න. ඊටම ඉක්මනින් තමන්ගේ චලනයන් සිදු කළ යුතුයි. අර එවැනි චලනයන් කළ හැක්කේ හුරු බොහෝටි ශරීරයකට කියන අදහසින් විය හැකි බොහෝ විට මේ තරමක් මේ බොහෝ විට පන්දු රකින්නන යොදවන්නෙත් නෑ මේ කලාපේ. සමගින් 65 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ 145යි කඩලු 8යි ධර්මපාල විද්‍යාලය.
කඩුල තුළටයි පන්දුව දෝරණය වන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා. ඉකින් දිගටම පන්දුව යමින් සිටින්නේ ගුවන්පුර මහල් නිවාස අන්තයෙන්. ඒක සාධාරණයි මොකද දිවා ආහාරයෙන් පස්සේ බිඳ වැටුණු කඩුළු දෙකටම හිමිකම් කියන්නේ ඔහු. වගේම ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකැස්මක් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා මේ වමත් පිතිකරුට එරෙහිව. මේ කඩුල්ල ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් මේ කඩුල්ල බිඳ වැටුණාට පස්සේ අනිත් පිතිකරුවන් එක්ක කල්පනා කරන්න දෙනවා තවදුරටත් ඉන්නවද යතුරුතරේ ලකුණු ටිකක් ගහනවා. පොඩි දිගිඩියාවක් තියෙනවා. දිනේෂ් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සැලසුම මොන වගේ වෙයිද? ඉතිරි සැසි දෙක තුලදී. මේක ලකුණු පරතරයේ පියවන්න ඕන තිබෙන කාල සීමාව ඉතාමත්ම අවමයි අල්පයි. ඒ නිසා ඔවුන් උත්සාහ කළ යුත්තේ කෙසේ හෝ කඩුළු 20ම බිඳ වැටෙන්නට ඉඩකඩ නොදී අද දවස සම්පූර්ණ කරගන්න එක. දැන්ට කඩුළු 8ක් බිඳ වැටී තියෙනවා 20න්. තව 12ක් තියෙනවා. ඒ 12 පරිස්සම් කරගන්න එක තමයි වඩා වැදගත්ම දේ. මේ ඉනිමේ 2යි ඊළඟ ඉනිම આવොත් එතන 10යි. හැබැයි වැඩි ආරක්ෂාවට යෑමේදී කඩුළු දැවී යාමේ අවදානමකුත් තියෙනවා. පැහැදිලිව. ඒ කියන්නේ පන්දු වන්නට දෙගිඩියාවක් නැහැනේ. ඔහුට දෙගිඩියාවක් කියන ඔහුට පහරවල් එල්ල කරනකොට එක එක ලකුණු බැගින් ලබා ගන්නකොට ඔහුටත් යම් දෙගිඩියාවක් තියෙනවා. මෙන්න අද දිවා ආහාරයෙන් පසුව කඩුළු දවාගත් ආකාරයේ සදෙව් ඒ කඩුළු දෙකට හිමකම් කියෝ විදිහ පිටිනට සෑහෙන ඈතින් තිබුණු පන්දුවකට තමයි මේ දකුණක් පිටිකරුවා අනවශ්‍ය කරදරයක් තමන්ගේ අහක යන කරදරයක් ගෙනල්ලා දාගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරන්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලය අනිවාර්යෙන්ම තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ කළ යුතුයි. හැබැයි අතරතුරේදී අර කියනවා වගේ හැම පන්දුවටම ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනෙත් නෑ. කඩුල්ලේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ කිසිම බෝලයකට ගහන්න නැතුව සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් ලෑල්ල දාගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි. අතර වාරයේ 66 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 146යි කඩුළු 8යි. Priyatama, Priyatama, Matara, Matara. Ada ratri obiat mati atta sabitara. හතරවන රන්සිහ සටන Battle of the Golden Lions පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ රාහුල විද්‍යාලය අතර දෙවන දිනේ අප සිටින්නේ. ඔෂාන් පන්දු යමින් සිටින ක්‍රීඩකයා මාතර සහ පන්නිපිටිය තරමක් දුරින් ගත්තත් සෑහෙන්න දුර පාසල් දෙකක් අපි අර කලින් කතා කරා පාලමේ එහා මෙහා කැටුමක් තිබෙන්නේ අද දවසේදී. පරබියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන මෙන්න 6 පහරකින් සෑහෙන්න වේලා බලා සිටි පහරක් ඒ 6 පහර නම් කිසි පීඩනයකින් සිටි අදිවාහාරයෙන් අනතුරුව දිකින් දිගට මේ දඟපන්දු යවන්නන් පීඩනය එල්ල කරමින් සිටියා ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට දැන් පීඩනයෙන් යම් තාක් දුරට මිදීම සඳහා මේ 6 පහර උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රවීන් රන්හිරුගේ ඉනිම පුරාම ඔහු ආරක්ෂාකාරීව ඉන්නවා වගේම ඔහුට අවශ්‍ය මොහොතක පිටියෙන් තරතීර 4 සීමාවෙන් එපිටට පන්දුවක් යවන්න ඔහුට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. සහ හොඳ කම්බැක් එකක් ඉන්න අනතුරුව පන්දුවේදී පිටින් ඈතින් ගියේ පෙර පාදයට පැමිණ පසු පාදයේ දණහිස් නවමින් කියන්නේ ඉහළ ආරක්ෂාවක් තියාගෙන පන්දුවට මුහුණ දුන්නා. ඔහුගේ ඉනිමේ 6 පහරවල් 3ක් තියෙනවා. මේ වගේ මේ ගරා වැටිච්ච ඉනිමක් ඇතුළේ 6 පහරවල් 3ක් කියලා කියන්නේ ඒක ඉතාමත්ම වටිනා කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ ඔහුට ඔහු පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය ඉහළයි. ඔහු දන්න හැබැයි එහෙම පහරවල් කරා යා යුතු මොහොතක නෙමෙයි ඉන්නේ. හැබැයි හැමනිතරම අර ඉස්සලා අපි කියපු කාරණාව. එහෙම නොයා සිටිය යුතුත් නෑ. වෙලාවක් එනවා පන්දවන්න ඕනට හිසෝසවනවා නම් ඔහුගේ නාරටිය විනාශ කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ මේ ඔහුගේ 6 පහරවල් තුනේම තියෙන එක අද උදෑසන ලකුණු 50 එන්නත් කලින් ඔහු 6 පහරක් එල්ල කළා. ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ ඔහුට බොහෝ දේ කළ හැකි ප්‍රශ්න තියෙන අර ඔහුගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න තැනත් එක්ක ඔහුට ඔහුගේ ආවේනික පාරවල් කරා යන්න බැරි කමක් පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. කණ්ඩායමේ අනිත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඒ සහාය ලැබුණා නම් අද උට ලොකු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණා. ඒත් සමගින් 67 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ ලකුණු 152යි කඩුළු 8යි ධර්මපාල ප්‍රථම ඉනිම. ඔබේ සුන්දර නිවහන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු.
St. Peter's are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ඉදිරිගන්වන්නේක් දවසේදී පීසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේ තම පාසල වෙනුවෙන් තනිවම සටනේ. වයියල සෙල්ලම් කරනවා බලන්න අද දවසේදී පැමිණලා තියෙනවා මේ විවේකී සෙනසුරාදා දිනේ. මිශ්‍ර පාසලක් පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට බොහෝ දිනක් බිහි කරපු පාසලක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නත් පුළුවන්. ජාතික ක්‍රිකට් කරලියට චින්තක ජයසිංහ වැනි ක්‍රීඩකී බිහි පාසලක් ඒ වගේම මාතර රාහුල විද්‍යාලයත් එලෙසම මාතර රාහුලේ විවිධාංශ වලින් ඒ කියන්නේ කලාව පැත්තෙන් බැලුවත් සාහිත්‍ය පැත්තෙන් ගත්තත් බොහෝ ශාස්ත්‍රවල ඒ වගේම තමයි ක්‍රීඩකින් නිර්මාණය කිරීම කියන කාරණාව දිහා බැලුවත් මාතර රාහුලෙන් බිහි වුණු ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ අද දවසේදී අපි දැක්ක ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඇවිත් තිබෙනවා පීසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයට කණ්ඩායම් දිරිමත් කරන ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී තුවද්දී දැවී යාමකට හසු කරගන්නයි උත්සාහ කරේ ආසන්න අවස්ථාවක්. එතකම මාතර රාහුලෙන් බිහි වුණු තවත් ක්‍රීඩකෙක් තමයි සුරජ් රන්තිව්. සෑහෙන ටිකක් ඔහුගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රීඩකෙක්. සමහර විවාද සම්පන්න අවස්ථාවත් නිර්මාණය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. විරේන්ද්‍ර ශෙවාක්ට එරෙහිව යවපු පාන්දුව ටිකක් කතා බහට ලක් වුණා ඒ වකට. ඒ වගේම 2011 වසරේ ඔහුගේ කැඳවීම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ආබාධයට ලක්වීමෙන් අනතුරු ප්‍රශ්න සහගත වුණා. විශේෂයෙන් මේ දකුණු පුරවරයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට සෑහෙන පිරිසක් දායාද කරපු ප්‍රදේශයක්. පෙරපදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් පහසු වෙන එක ලකුණක්. රන්හිරු දැන් හැමති නිතරම උත්සාහ කරනවා වැඩිපුර වෙලාවක් ඔහු ඒකාන්තයක පන්දුවට පහර දෙන්න. ඒක තමයි මේ වෙලාවේ ඔහුට කරන්න තියෙන ඔහුට බාර ගන්න තියෙන භයානකම කියන හොඳම අභියෝගයත් ඒක භයානක අභියෝගයත් ඒක. හැබැයි ඔහු ඒක බය නැතුව කරනවා. පාදයේ ආරක්ෂිත පහර අන්තය ලබා දෙනවා රන්හිරුට ඊළඟ පන්දුවාරය සඳහා. පන්දුවාර 68ක් නිමයි ලකුණු 154යි කඩුළු 8යි. Priyatama, Priyatama, Atana, Atana. Atana, I used to get it. Can I go to no done? It's not three giving up in the Matara Samanga ena. අද රාත්‍රියේ ඔබ යත මගේ අත් සාදි කරන්න. එවර පායින දෙසින් දංකෙවන පන්දුවට පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලය. ප්‍රවීන් සමගින් උඳුල පිටියේ සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ සරවන මුත්තු ක්‍රීඩාංගණය. එහෙමත් නැත්නම් පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණය. මේක පිහිටා තිබෙන්නේ ලංකාවේ බොහොම ජනාකීර්ණම ප්‍රදේශයක සහ කලකට පෙර ආතුව නම් ලංකාවේ ටිකක් නම කියවුණත් පොඩි තිගැස්මක් ඇතිවන විදිහේ වටපිටාවක් තිබුණු ක්‍රීඩාංගණයක් ලෙස තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණය හඳුන්වා දෙන්නේ. වනාතමුල්ල බොරැල්ල වනාතමුල්ල ප්‍රදේශය තමයි මේකේ නිජබිම. එහි මධ්‍යයේ තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණය පිහිටා තිබෙන්නේ. විශාල පහරකට පැමිණි කඩු රකින්නට එකවර රකින්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දඟ කැවීම මදක් තියුණුයි. නමුත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ෂොට් ෆයින් ලෙග් කේසරි ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන් පන්දුව රැකගත්තා. කඩු රකින්න රැකගත්තා නම් නියත වශයෙන්ම ස්ටම්ප් කිරීමකට ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පාද චලනයක් තිබුණේ නැහැ. අපි දන්නවා දැන් පිටිකරුවන් පිටිහරමේ නිලවන අපි කියන පාද චලනය තමයි මැනවින් ආදි වශයෙන්. කඩුළු රකින්නෙකුටත් ෆුට් මොමන්ට් එක සෑහෙන වැදගත්. ඔහුට තමන්ට ඈතින් තියෙන පන්දුවක් රැක ගන්න නම් ඔහු මුලින් යන්න ඕනේ අත් දෙකෙන් නෙවෙයි පාද වලින් යන්න ඕනේ. ඔහුට ඒකට වෙලාවක් තියෙනවා. පාද වලින් ගිහිල්ලා බැරිම තරතම පනිනවා හරි මොනවා හරි දෙයක් කළ යුතුව තියෙන්නේ. පෙර පන්දුවේදී හරියට පා වලින් චලනයකට ගියා නම් කඩුළු රකින්නා
යමක් සිදුවන්නට ඉඩකඩක් තිබුණා. තාක්ෂණය පිතිකරුවාට පන්දෙවන්නාට විතරක් නෙවෙයි. කඩළු රකින්නාට, පන්දු රකින්නාට මේ හැම දිනකටම වැදගත්. ඒ සඳහා හොඳ නිදසුන් ශ්‍රී ලංකාව තුලම සිටිනවා. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකින් ප්‍රසන්න ජයවර්ධන වැනි කඩළු රකින්න ඒ වර ෆ්ලික් කිරීම සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා පිතිකරුවන් යුගලය. ඔය ගෙවිගේ ආසන්න කාල සීමාවේ ශ්‍රී ලංකාව බිහි කරපු හොඳම කඩළු රකින්න හැටියට ප්‍රසන්න පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් සඳහන් කරනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ වගේම ඔහු ඉතාමත්ම හොඳ පිතිකරුවෙක්. ශතක පිට ශතක වාර්තා කළා. ඒවකට ශ්‍රේණිගත කිරීම වල පවා ඉහළට ඇවිත් හිටියා. ඉතාමත්ම හොඳ පිතිකරුවෙක්. ඊටත් වඩා ඉතාම හොඳ කඩළු රකින්නෙක්. කලක් තිබුණා මේ අපි බලමු පෙර වතාවේදී කොහොමද මේ කඩළු රකින්නා කියන මේ ගිලිහි යාම සිද්ධ වුණේ කියලා. හැබැයි ඔහුට ලැබෙන දඟ කැවුම් මදි. මේ කකුල තනි කකුලෙන් විතරක් නෙමෙයි පාදවලින් ගමන් කළ යුතුයි. කියන්නේ යන්නට ඕනේ. පන්දුට මූව් වෙන්න ඕනේ. මේක ටිකක් බැරෑරුම් කාරණාවක්. කඩළු රකින්නවා කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් වල ඇත්තටම අපහාසම ව්‍යායාමය තමයි මේ කඩළු රකින්නවා කියන වැඩේ. හැමනිතරම පන්දුවේ එන්න වැඩිපුරම සමභාවිතාවයේ තියෙන ඔහුට. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වගේ දඟ කැවෙන තනතිරු තියෙන රටක කඩළු රැකීම ඉතාමත් අපහසුයි. විශේෂයෙන් අපි ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ගැන කතා කරා. මුත්තයි මුල්දරන් රංගන හේරත් අජන්ත මෙන්ඩිස් වගේ ක්‍රීඩකයන්ට තමයි ඔහු කඩළු රැක්කේ. ආරක්ෂාකාරී පාරක් ලකුණු ක්‍රීඩක් නැහැ. සමගින් 69 වන පන්දු වාරය නිමව දකින්නේ ලකුණු 157යි කඩළු 8යි. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. සෑහෙන වේලාවකට පසු උචිතව කැඳවා තිබෙනවා වේග පන්දු යවන්න. දැන් රාහුල විද්‍යාලයේ නායකයා සදෙව් විසින් ඒක වැදගත්. ඒ කියන්නේ මෙතෙක් මේ අවසන් පන්දුවර කිහිපෙදී දඟ පන්දු යවන්නට කිසිදු දෙගිඩියාවකින් තොරව පැකිලීමකින් තොරව මේ පිටිකරුවන් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියා. එහෙමනම් වෙනසක් අවශ්‍යයි. වෙනසට තියෙන උචිතම කැඳවීම තමයි උචිතව කැඳවීම. කෙටි පන්දුව උඩ පන්දුවක් දැන් නැහැ. ඔව් උචිතම කැඳවීම බව මැනවින් ඔප්පු කරනවා. පස්වන කඩුල්ලටත් හිමිකම් කියනවා. නැවත කැඳවීමේදී ප්‍රථම පන්දුවේදීම අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. ඒත් සමගම තරංගයේ වෙත වැඩි නැඹුරුවක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ප්‍රවීන් රන්හිරුවයි පිටියෙන් ඉවත් කරන්නේ. කෙටි බවුන්ස් පන්දුවක් ඉංග්‍රීසි දෙසටයි ඉපිලි ආවේ. ඉන්ස්විංග් කියන්නේ පිටිකරුවාට හොඳින් ඔහුගේ ඇතුළට දෝලණය වුණා. ඔහු හිතුවේ නෑ යාන්ත්‍රයෙන් ෆ්ලික් කිරීමට උත්සාහ කළා. පිටේ පිටාග්‍රේ වැදුනේ. පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වීමත් එක්ක උචිතව කැඳවීම මොනතරම් උචිතද කියලා ඔහු විසින් ඔප්පු කළා. සමගින් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ 9 වන කඩුල්ල වශයෙන් මෙතෙක් වේලා සාර්ථක පිතිකලු ප්‍රවීන් රන්හිරු ලකුණු 67කට දබා ගැනීමට උචිත සමත් වනවා. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. චිත මේ මහා තරගයේ කඩුළු 5ක් වාර්තා කරා. 14 වන රන්සිය සටනේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ට තාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් මහා තරගයකදී කඩුළු 5 අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම. ඇත්තටම වටිනා අවස්ථාවක්. ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් කියන්නේ පිටිකරුවෙක් නම් අඩුම තරමේ අර්ධ ශතකයක් විශිෂ්ටම තන ශතකයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම ඒත් එක්කම මේ ආකාරයෙන් මේ කඩුළු 5ක් ලබා ගැනීම පන්දු යවන්නෙකුට තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තුව. කණ්ඩායමට අවශ්‍යම මොහොතේ තමයි උචිත ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඊයේ දිනේදීත් අපි දැක්කා ඔහුගේ වේග පන්දුව තාමත් සුපිරි මට්ටමක. ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී කඩුළු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා මේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ. ප්‍රථමින්ම මේ දැවී ගිය ආකාරය
දිනේෂ ඉපිලීම ඔහු බලාපොරොත්තු වූවට වඩා තරමක් උඩින් පන්දුව සහ ඔහුට ඉන්ස්විංග පන්දුවක් හැටියට පිටේන දෙසින් පන්දුව ඇවිල්ලා ඔහු අන්තිමට පායන දෙසින් ෆ්ලික් කිරීමකට යන්නේ. පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනස් වීම තමයි ප්‍රධානතම සාධකයේ බවට පත් වුණේ. පිටේ මුහුණට ඔහු හිතුවට කලින් මැනිකඩු චලනය කළ ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ අතරතුරේදී නවක පිටිකරුවා පිටියේ මේ විහංග නිම්සර ධර්මපාල විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් අවසන් පිටිකරුවා ලෙස. තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ රාහුල විද්‍යාලයට මේ ධර්මපාල ප්‍රථම ඉනිම අවසන් කිරීම සඳහා. තවත් ලකුණු 188ක් පිටිපසින් සිටින ධර්මපාල විද්‍යාලය. චිතනේත්‍ර ලකුණු 54කට කඩලු 5ක් ලබාගෙන තිබෙන මේ ඔහුගේ 25 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරා. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්, හොඳ වේගවත් පන්දුවක් නවක පිටිකරුවා පැමිණි විගස ඔහු වෙතටම ඒත් එකම උචිත මේ තරගයේ පුරා කොයිතරම්නම් පන්දු යවල තියෙනවද මේ ඔහුගේ 25 වන පන්දු වාරය. සමස්ත තරගයේ 70 වන පන්දු වාරය. 70 වෙනි කාර්යයක් තනිකරම අරගෙන බාරගෙන පන්දු යවුවත් ඔහු පන්දු වාර 35ක් ඔහුට ක්‍රියාත්මක කළ හැකියි. ඒ අතරිනුත් 25ක් ක්‍රියාත්මක කළ දෙනවා. ඔහුගේ අන්තයෙන් වෙනත් පන්දු යවන්නන් පන්දු යවල තියෙන්නේ ඕවර 10ක් විතරයි. වගේ අපි දැක්ක උදෑසන තරගය ආරම්භ වුණායින් පස්සේ පැයකට අධික කාලයක් ඔහු එක දිගට පන්දු යවුවා. ඒ වගේම මේ පැරණි පන්දු වෙනුත් ඔහු හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරන එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. එකඟයි පන්දුව කෙල්ම පාදේ වදින්නේ. ඒ අනුව පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම නිමව දකිනවා ලකුණු 157කට. පන්දු වාර 69යි පන්දු 3ක් පමණයි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට පිටිකරණයේ යෙදීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. ලකුණු 157යි සියලු දෙනා දැවි ධර්මපාල විද්‍යාලය. ඒත් එක්කම මේ ඉනිම පුරා කඩුළු බිඳ වැටුණු ආකාරය දිහා බැලුවොත් මා හිතනවා කඩුළු වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයේ බිඳ වැටුනේ ගුවන්පුර මහල් නිවාසාන්තයෙන් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයන් අතර. මේ කඩුළු මුවා කිරීමේ වර්ධට පහේ විමසන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ප්ලම් නැතන් කෙලින්ම කඩුළු වෙත යන පන්දුවක් පාදේ වදින්නේ. ගමන් මඟ හරස් කර සිටියා ඔහු. ඒ අනුව දෙවන පන්දුවේදී විහංග නිම්සර දැවී යනවා කඩුළු මුවා කිරීමේ වර්ධට උචිත නෙතාරගේ පන්දුවක් හමුවේ. උචිත නෙතාරගේ කැඳවීමට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා. සදෙව් ගමගේ පන්දු යවමින් සිටිය ඔහු උචිතගේ කැඳවීමට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා. උචිත කඩුළු දෙකක් ලබා ගන්න ඔහු කැඳවූ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ. මේ වගේම ධර්මපාල ඉනිමත් අවසන් වනවා. ඒක හරි සුවිශේෂයි. මේ ඉනිමේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ සා තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටෙමින් ඉනිම ආරම්භ වුණේ. ඉනිම නිමා වුණෙත් ඒ පන්දු යවන්නා විසින්ම ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු වාරයක් ඇතුලේ පන්දු දෙකක් තුල කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටීමත් එක්ක ඉනිම පටන් ගන්න තරගයේ දෙවන පන්දුවේදී කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණා. ඉනිම නිමා කරන ඕවරේ පළමු පන්දුවේදීම කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණා. ප්‍රථම කඩුළු දෙක සහ අවසන් කඩුළු දෙක සමගින් කඩුළු 6ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. උචිතට අමතක නොවන තරගයක් ඔහුට ඒ රාහුල ජජය යටින් නැවතත් ඔහු ක්‍රීඩාගාරයට සිය කණ්ඩායම සමගින් ගමන් කරන ආකාරයයි අපිට දැක්වෙන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. දවසේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පිටිකරන බලයනිය මුහුණ දුන් ආකාරය සිතික ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. යොමල් ඩැනියල් ලකුණු 15කට දැමිය යනවා. තෙනුජ ඔහුටත් ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ නැහැ. උචිතගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී යන්නේ. අනුහස් මිහිරාට ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ඔෂාන් තෙනුකගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී යනවා. සදෙව් ලකුණු 22ක් රන්හිරු අද දවසේ වටිනාම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 152කින් ලකුණු 67ක් ලබා ගත්තා. පබසර 1 ලකුණක් පමණයි. මන්දීප ලකුණු 36ක් ලබා ගනිමින් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්න රන්හිරු. නනතුරුව නිර්මාල් කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර දැවී ගියා. අවසන් කඩුල වශයෙන් විහංග නිම්සර ලකුණු නොලබා දැවී යනවා. පිටිය රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා උදුල විශ්වජිත් ලකුණු 157යි. පන්දු වාර 69 පන්දු 3කදී අමතර ලකුණු 13ක් සමගි. ඉනිම සිල්ලර ඉනිමක් විමසදා ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපානවා මුල් පෙළේ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු ඇතුළුව අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු සහිතව 5 දෙනෙක් ලකුණු ලබා ගන්නට පෙර ආතුව දැවී ගොස් තිබෙනවා. මේ රාහුල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම අද දවසේදී කතාබහට ලක් වේ යුතුයි. ආරම්භක පන්දු යවන උචිත නෙතාර පන්දු වාර 24යි පන්දු 3කදී නිලකුණු පන්දු වාර 8ක්ද සමගින් ලකුණු 54කට කඩලු 6ක්. නායක සදෙව් ගමගේ පන්දු වාර 16යි ලකුණු 34යි කඩලු 2ක්. ඔෂාන් තෙනුක පන්දු වාර 11යි ලකුණු 32යි 1 කඩුල්ලක්. සසනු බැට්ටගෙන් ඔහු පන්දු වාර 12යි ලකුණු 13කට 1 කඩුල්ලක්. අද දවසේදී රාහුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමෙන් දක්ෂතා දැක්වා. ඒත් සමග ධර්මපාල ඉනිම ලකුණු 157කට සීමා කර ගැනීමට
රාහුල විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබෙනවා. පැහැදිලිම ෆලෝවන් සඳහා ඔවුන්ට ආරාධනය ලැබෙන්නට නියමිතයි. තාමත් අපට නිල වශයෙන් තහවුරු කොට නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය නීතිය නම් දැන් අය ඉනිම ආරම්භ කළ යුතුයි මුලින් පන්දුවට පහර දුණු කණ්ඩායම. නමුත් ඔවුන් තීරණය කරනවා නම් නෑ අපි අවස්ථාව ප්‍රතිවාදීන්ට දෙනවයි කියලා. ඒ විදිහට තමයි මේ ෆලෝවන් අවස්ථාව එන්නේ. නැත්නම් ලකුණු පරතරයේ තිබූ පමණින් ෆලෝවන් සඳහා මේ අද දවසේ කඩළු බිඳ වැටුණු ආකාරය සාල පිටිකරුවන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය අර්ධ ශතකයේ කරා පිටිකරුවා ගමන් කළා. ඒ අනතුරු යෝධ 6 පාරක් ඔහුගේ පිටින් දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. රුහිර තමයි යම් කිසි සාර්ථකත්වයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා මේ ඔහුගේ කඩුල්ල දැවි ගිය ආකාරය. එතනින් එහාට අපිට කතා කිරීමට දෙයක් ඉතිරි වන්නේ නැහැ. ධර්මපාල ඉනිමේ ඔහුගේ දැවියමෙන් පස්සේ ඉනිමට තිබුණේ පන්දු දෙකක් විතරයි. සමගින් ලකුණු 157කට ධර්මපාල ඉනිම අවසන් කිරීමට සමත් වෙනවා. මේ තරග සාරාංශය මේ වන විට දිනේ මේ මහා තරගයේ කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කරේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නායකයාගේ ඇරවීමෙන් රාහුල විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 345ක් ලබාගත් කඩු 7ක් දැවි එහිදී සදෙව් ගමගේ නායකයා ශතකයක් වාර්තා කරනවා. ලකුණු 114ක් පන්දු 147කදී මිනුගලක් පිටු ඔහුට සහායක් ලබා දෙනවා. අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 70ක් සසිනු බැට්ටගේ ලකුණු 48ක් පන්දුවෙන් සදෙව් ලකුණු 99කට කඩලු දෙකක් අනුහස් මිහිරන් ලකුණු 36කට කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 157කට සීමා වනවා. පන්දු වාර 69 පන්දු තුනකදී එහිදී ප්‍රවීන් රන්හිල් වැදගත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු 152කදී ලකුණු 67ක් පන්දු යැවීමේදී උචිත නෙතාර කඩලු 6ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 54කට. අද දවසට මෙතෙන් සිට තවත් පන්දු වර 44ක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිව තිබෙනවා කාල ගණනයට අනුව. බලමු ඒ අතරතුරේදී රාහුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ මහා තරග ඉතිහාසයේ පළමු තරග ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කියන්න හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. ඒ සියල්ල පිළිබඳව ඔබට කියන බලාපොරොත්තු ඇතිවයි අපි මද විරාමයකට ඔබව රැගෙන යන්නේ. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. St. Peters are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App, live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. මොරටුව පානුදුර යාකරන 73 වෙනි රන් මහා සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. Big match fever invades the southern coast. 120th Lovers Quarrel and the 37th Limited Overs Encounter. Live on the Papare 2, Dialog ViU App and ThePapare.com.
Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Let's kick off season lucky number 7 in a big way. Let's talk dirty. When you got number 2? You do do. Excuse me. The $100,000 Pyramid Season 7, only on Hits Now. Let's kick off season lucky number 7 in a big way. Let's talk dirty. When you got number 2? You do do. Excuse me. The $100,000 Pyramid Season 7, only on Hits Now. Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App, live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. Welcome back to the live action here from the 14th Battle of the Golden Lions being played between Dharmapala College, Pannipitiya and Rahula College, Matara. It's been a very one-sided affair, you could say. Rahula College dominating proceedings here. As I welcome Bharata Pereira to the combox. Thank you, Rashwan. Yes, there is a possibility that Rahula may run out as winners for the first time outright to win this Golden Lions Challenge Trophy. But just looking back at what they have done, they have batted for 3 hours on this second day. They batted for 1 hour on the first day. So that's 4 hours of batting under pressure. So if the batters just settle down and keep going, it will be a good story. Dharmapala lost their first 3 wickets for the addition of just 13 runs. Then they lost the next 3 wickets after a 25-run partnership for the 4th wicket for the addition of 19. And the last 4 wickets went down for just 25 after a 70-run partnership for the 7th wicket. 5 batters were dismissed without scoring. Indeed, we saw last evening Matara ran through the top order and he continued the good work today as well. 6 for him as he starts proceedings for the second innings as well. Plenty of pressure on Dharmapala College now, Haritha. You would have thought that they would have had all-rounders, explosive batters in the caliber of Sanjay Devapura, for that matter, Pasan Wanasinghe, Sithika Katugampala coming in to open the batting. He was dismissed yesterday for second ball in the first over. Uchitha Matara is a fresher, so this is a tremendous bowling performance by him. 6 for 54, 24 and a half overs. That's a lot of work. He must be a tired man now. Yes, it will be interesting, Haritha, how he will get on with these things. Surely some tired legs for him. He's bowled, as you mentioned, 24 overs. That's a lot for a fast bowler in this scorching heat as well. A commendable effort from Matara. Once again down the leg side this time. Not the best of deliveries from Uchitha Matara.
Yomal Daniel, he batted reasonably well for his 15 yesterday. Angled across the pads. Good take by Papare. He had 3 victims. Great story that only 2 slips. I'm surprised. There's a silly mid-on or a very square, short square leg. Very square. He's just in front. You can say forward short leg, but very square. 10 meters away from the bat. That is what surprises me. Certainly Rahula College want to be attacking, trying to get a wicket or 2 heading to that tea break. Around 40 minutes away from that break. Be interesting how Rahula College will get on with things. On the other hand, Dharmapala will look to bat on and not lose wickets like they did in that first innings. They lost wickets in regular intervals. Yeah, they need to do that and bat with sort of character. Yomal Daniel, 48, 32, 31. 3 good scores this season. Last was 41 against St. John's Panadura, against Kalutara Vidyalaya 32, and against Piliyandal Central 31. So he can bat. End of the first over. Yet to get off the mark, Dharmapala, after being sent in to bat a second time. Priyatama, Priyatama, Matara, Matara, I used to hate again I got no done. It's a matter given up in the matter, Samanga Adalatre obiat magiat sadikara Just going through this Rahula bowling attack, Oshan Thenuka, you could think that they would look for a change. Interesting to see spin as well. Oshan Thenuka will have a big responsibility to support his fast bowler from the commentary box end. Bowling with the new ball. That's good. Yeah, just getting into the record books, just going through the captains list for Dharmapala. Captaining in consecutive years for them, there are 3 occasions. 53, 54, 1953, 54, Upali De Silva did so. Then 1965, 66, Oliver Ranasinghe was the captain. And 94 and 95, Dimithu Nilaksha captained in consecutive years. And as far as brothers captaining, I've mentioned this before, and I'll mention it again. TK Devapriya and TK Palit. I'll come to that in a moment. 2 overs yet to get off the mark, Dharmapala in their second innings after being sent on the follow-on. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු.
මොරටුව පානදුර යාකරන 73 වෙනි රන් මහ සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. Matara to continue from the far end. Weber delivery to start off his second over. Dharmapala yet to get off the mark in this innings, as Haritha mentioned in the previous over. Rahula College have kept it tight and kept it quiet. Yeah. Just getting back into that brothers captaining, there was a situation where Chintaka Jayasinghe and Chamila Jayasinghe captaining. Then in consecutive years, Mahesh Veerasinghe and Dinesh Veerasinghe captained as Dharmapala get going in their second innings with that boundary, coming off an edge. Indeed, Yomal Daniel getting off the mark of that delivery. Don't mind how it comes, as long as it comes for Dharmapala. They'll need to bat long and bat deep. The main goal is probably bat throughout the day now. It's going to be a long 1.5 sessions for the school from Pannipitiya. Yomal Daniel in the previous innings did not get going. He's faced 47 deliveries for his 15 runs. Much will be expected from him with the bat in hand this afternoon. Matara just not the start he would have expected. He did start off with a flyer last evening with the new ball. Haritha got 2 wickets in that very first over. He'll be a little bit tired. It's a very wide gully in addition to the 2 slips. You have to be patient, you have to be good with what you are trying to do. The 2 teams will play in the limited overs encounter tomorrow at the same venue. The 4th Bandula Varnapura Memorial Challenge Trophy game is being played between the Masters teams of Mercantile Cricket Association and Olcott Sports Foundation at the MCA grounds. 20 over affair. The first 3 matches MCA are trailing, so they will want to square the series because Olcott Sports Foundation 2-1 in the first 3 games, leading the series. But that gully fielder comes into play. Good bit of fielding. He had to dive a long distance. Did impressive work in the field for Rahula College. 3 overs completed, just the 4 runs in it. Dharmapala College 4 for the loss of no wicket. Priyatama, Priyatama. Adalatri obiat makiat sa Shantenuka. It is a interesting option for the Rahul skipper.
Sethika yet to get off the mark. Yomal just got that boundary in that previous over. The match officials, commissioner is Viraj De Silva. On-field umpires Rohita Kottachi and Krishanta Rodrigo. Scorers Tharaka Sandharwan, Priyan De Silva for the two schools. Supported by Sandun Chamara and Vajira Kumar. That'll be 4. Indeed, Sithika rather gets off the mark with the boundary as well, following his partner from the other end. This time as well, not the most convincing way to get off the mark, but nevertheless, Sithika. So both boundaries has come off the edge. He was going for the drive. He was not in control. Anyway, it'll ease a little bit the pressure. Sithika was dismissed without scoring in the first innings. End of 4 overs. Dharmapala following on 8 without loss. Rahula College flags are flying high. Looking back at those Dharmapala captains, I see 2 senior umpires. MDD and Gunaratna, captain in 55, was a senior umpire. He's no more. Then Ravindra Vimalasiri, he captained in 88. He was part of the 1986 Coca-Cola winning team under Kamal Rohana. ICC panel umpire, Ravindra Vimalasiri. Other than that, there's Deepal Gunawardhan. Of course, he was not a Dharmapala captain, but a great all-rounder. If I'm not mistaken, I think he also played in that Coca-Cola team that came out victorious. Bowling change as well, Hartha, from the far end. We saw Matara just tiring up a bit. He was not in his full flow. He's this guy, Sasino Battage. He is a crafty operator, I'll tell you. Indeed, he bowls right arm medium fast and right arm off spin as well, Haritha. And he's known for his batting as well. He's scored over 850 runs, so a very handy all-rounder to have in your side. Yeah, 2 scores of over 150 with a best of 174. Yeah, he's a utility all-rounder. That's what they call them. Scored 48 in the first innings. He'll be a major player in tomorrow's one-day game. Good all-rounder, leading all-rounder. Indeed, surely will play a big role for the boys from Matara. And an opportunity as well for Dharmapala, Haritha, to make amends. Yeah, to earn an honorable draw in the two-day game. For that to happen, they should, I think, go wicketless till T, and then maximum, say, lose 2 wickets, maybe maximum 3, but still get a 3-figure score on the board. Indeed, if they go into the tea break with just not losing any wickets, that would be a big win for Dharmapala. Then 10 wickets in that final session for Rahula College to win this game for the first time.
will be quite an uphill task. I think that morning session, Rahula College just missed a trick, Haritha. Couldn't get wickets. And on the other hand, it was good batting as well from Dharmapala. They came out with one intention to face bulk of the deliveries we saw. I think that was done really well. Left alone once again, Sasinu. But again, starts off with a maiden. 5 overs completed. Dharmapala 8 for the loss of no wicket. මොරටුව පානදුර යා කරන 73 වෙනි රන් මහ සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය The Papare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. Big match fever invades the southern coast. 120th lovers quarrel and the 37th limited overs encounter live on the Papare 2, Dialog ViU App and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. So change of ends for Ujit and Matara. Workhorse. Chief guest for the two-day game is Tusita Karunaratne. He captained Dharmapala in 1985. Wicketkeeper batter. Plays a lot of Masters cricket too. Rare miss by Power Pabasara. That will be an extra. It will be interesting to see Netar from this end. This is the end where he got most of his wickets as well. Last evening he started off his proceedings from this end. In the very first delivery he struck. Second ball. Second ball rather. Yeah, he put a lot of pressure on almost everybody. That's well played. Yumal Daniel. Even yesterday, he was very slow in his approach late in the day. What I was impressed was that he got the full face of the bat on the ball. Head coach for Rahula is Tarindu Narasinghe. Assistant coach is Yuraj Chalaka. He has been a former captain of Rahula. In fact, the head coach has also played for the Matara school. And master in charge is Manoj Madhushankar, prefect of games Chintana Gunawardana, deputy principal in charge of sports Priyanka Ayapa, and the principal Samita Kurukula Surya. So the two ladies in charge of that boys' school as far as the sports is concerned and the school activity is concerned. Head coach for Dharmapala is Samin Kandanarachi, former captain of Dharmapala. His assistant is Yasindu Yolanta, master in charge Charit Lorenzo Heva. Playing off the front foot very well. Confident stroke. Prefect of games is Dulip Dushmanta. Assistant principal sports Dhammika Manavadu, and the principal of Dharmapala is Maheshika Rupa Singh, and the first female principal of one of the leading mixed schools in the country. Wayward delivery wide signalled by the umpire. Chita Netar hasn't had the best of performances in this second innings. I just confirmed from Jalia Jayant, the former Rahula alumni, that the principal of Rahula, Samita Kurukul Suri, is also the first lady principal for the school in Matara. Oh, that's a no ball. Unintentional. Katugampala in a spot of bother. Surely, once again, not the best of deliveries for Netar, from Netar. Straight on the hand, that would hurt a lot. Sithika in some discomfort on his right hand.
Hopefully some magic spray will do the job for him, because he would want to continue, and Dharmapala on the other hand as well will want likes of Sithika. See, there's a lot of cricket, 5 days of cricket. Already we have had 2. Ground secretary is K. Dayaparan. He was a wonderful cricketer from DS Senanayaka, brilliant striker of the ball. Chief Executive Officer at Tamil Union, celebrating 125 years, is Taranga Danesha Gunatilaka. Director of Cricket, Shashrika Pussagolla. The head groundsman is Pubudu Bashita, who is also known as Subodha. This was the first innings dismissal of Katugampala. The first over, 6 catches that came his way. Timatta Tenuja. And then Anuhas Miran was bowled. That catch was also Yomal Daniel. Then a lot of things happened today also. He was easily in. The last 2 wickets, Praveen Ranhiru and Vihanga Nimsara for him. Started with the first wicket today, Menucha Pabsara. 6, 3 yesterday, 3 today. Indeed, future prospect for Rahul. He's playing his first big match, as you mentioned, Harda, and he's made a name for himself well and truly. Matara, he's been wavered though in this over. 1 wide and 1 no ball as well. Sithika's highest contribution with the bat against Galithia was central, 26 this season for Dharmapala. Played neatly and good effort in the field as well from Rahul, putting in the hard yards. They have plenty of runs to play with as well, Harida. He ran a good distance. Take a look at that. Neatly timed, very well placed. It is almost into the boundary. Oh, brilliant. Brilliant on that occasion from Rahula College fielder. And now Uchita Netara has broken this opening stand. Sithika has to depart as Netara has struck. Played away from his body. Not in control. Outside edge straight to the fielder. You can easily miss those, but that was well taken. So the opener didn't stay too long. Out for naught in the first innings. Take a look at that. No footwork. Went played well outside his body. Not in control. That's a good catch once again. Janu Rujavardhan, that's the second catch for him today. Sithika Katugampala has to depart for 6. Dharmapala College have lost their first wicket. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. ලකුණු සංඛ්‍යාව 14ක්ව තිබෙන විට මුල්ම කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ උන් සෑහෙන පීඩනයකට හසු වෙනවා මේ ආකාරයෙන් කඩු බිඳ වැටීම තුළ. දෙවන ඉනිම ආරම්භ කරේ ලකුණු 188ක් පිටුපසින් සිට. ඒ නිසා මේ කඩුල්ලත් බිඳ වැටීමත් සමග සෑහෙන අසීරුතාවකට පත් වෙනවා. මා සමග යලිත් එකතු වෙනවා අපේ මිත්‍රයා දිනේෂ් උපේන්ද්‍ර.
සුබ සන්ධ්‍යාවක් දිනේෂ්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ මුල් ඉනිමේ දුන්නු පීඩනය දෙවන ඉනිමේදීත් ඒ විදිහටම එහි පුනරූපණය බඳුව නැවත වතාවක් ගොඩනගන්න තමන් සූදානම් කියලා රාහුල ක්‍රීඩකින් පෙන්눔 කරමින් ඉන්නවා. තමත් හොඳින් උඩ පන්දුවක් ගත්තේ වර දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම සෑහෙන ඔෆ් ස්ටම්පෙට ඉවතින් නැදී ගිය පන්දුව පැහැදිලිව පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට තිබුණු අවස්ථාවක්. ඕන් ලකුණු 188 පිටුපස සිට ඉනිම ආරම්භ කරපු වෙලාවේ මේ ඉවසීම බිදී යාම තමයි ප්‍රශ්නේ. පැහැදිලිවම ඔහුට පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමට ඉඩ තිබුණා ඔෆ් ස්ටම්පෙට සෑහෙන ඉවතින් නැදී යද්දි. හොඳ පන්දුවකින් පිළිගැනීම නවක පිටිකරුවේ පැමිණි විගසම යොමු කළ යුතු හොඳ ලයින් එක ලෙන්ත් එක දෙකම ඉතමතු මැනවින් පරිහරණය කරමින් පිටිනට මදක් ඈතින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. විශේෂම සිතික කටුගම්පල මුල් ඉනිමේත් අසාර්ථක වුණා. ඔහු ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වුණේ තරගයේ දෙවන පන්දුවේදී. තා තියුණු යෝක පන්දුවක් ඉදිරියේ ඔහු දැවි ගියේ කඩොල මුවා කිරීමේ වරදට හසුව. ඒ අනුව අවස්ථා දෙකේදීම උචිත නිතාර ඉදිරියේ තමයි සිතික කටුගම්පල දැවී ගියේ. පිටිනට මදක් ඈතින් එවර පන්දු. හැබැයි ජාලිය ගිය වතාවේදී කඩලු 6 දවාගත්තේ පන්දුවේදී උචිත මේ ගුවන්පුර මහල් නිවාස අන්තයේ. ගියේ මේ වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාවක් බිඳ වැටුනෙත් ඒ අන්තයෙන් පන්දුවේමත් එක්ක. හැබැයි මේ වතාවේදී උචිත තමන්ගේ අන්තය වෙනස් කොට තිබෙනවා. දැන් සසිනු බැට්ටගේ පන්දුවේ මේ කාර්යයෙන් තවන්නේ හුත් තා ප්‍රබල තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් රාහුල විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරන ජමාල් ඩැනියෙල් පන්දු 23කින් ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තව පිටිකරුවා තිමත් තේනුච ඔහු තමත් පන්දුවකට මුහුණ දුන්නේ. කෙටි පන්දුවක් ඉස පහත් කරමින් පන්දුව කඩුළු රකින්නා වෙත. ඔව් මා පෙරත් සඳහන් කරමින් හිටි මේ අන්තය මාරු කරමින් තමන් කඩුළු දවාගත් අන්තය පසකින් තබා වෙනත් අන්තයකින් පන්දු යවන්නට මේ උචිත ගත්තු තීන්දුව හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක් නවක පිටිකරුවේ පැමිණි විගසම ඔහුගේ පපු ප්‍රදේශය දක්වාම පන්දුවේ පිළෙමින් ඇදී එන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. සසිනු බැට්ටගේ හොඳින් පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන්ම අනෙක් අන්තයේ පන්දු යවන්නට අවශ්‍ය කරන සහාය ලබා දෙනවා. පිටිකරුවන්ට ලකුණු ලබා නොදී ඔහු ඩොට් බෝල් යවනවා. ඒ නිසා පීඩනය වැඩි. අනෙක් අන්තයෙන් කඩු ලබා ගන්න හොඳ පහසුවක්. ඔව්. අන්ත දෙකෙන්ම නිරන්තරයෙන් ගොඩ නැගින්නේ පීඩනය. යෝක පන්දුවකට ආසන්නයි. පන්දුවේ ගමන් මඟ කෙසේ හෝ නවතා ගන්න සමත් පන්දුවාරයෙන් නිමයි. ඒ 7 වෙනි ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 14ට එක් කඩුලයි දැන්. Priyatama, Priyatama, Atana, Atana. Atana, I used to see it. Again, I can't no done. It's a matter given up in the matter. Someone got enough. Ada ratri obiat mati atten sabikara. දැන් තිමත් තේනුජ තමගේ ආරක්ෂක එල්ලේ සකසා ගන්න මේ දෙවන ඉනිමේ පන්දුට පහර එල්ල කිරීමට ඔහු නොම්බර 3 පිටිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිට පැමුණ ඔහුට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. අද දිනේ සමස්තය ඔවුන්ට තිබුණා පන්දුවර 44ක් දෙවෙනි ඉනිම වෙනුවෙන්. තමා මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවේම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා තිමත් තේනුජ. හැබැයි තිමත් හිතුවාට වඩා ඒ පන්දුවේ යම් ඉපිලීමක් තිබුණා. ඔහු පෙර පාදයට පැමිණෙන හා සමාන නමුත් ඉපිලෙමින් ඔහුගේ ඉඟටිය දෙසට පන්දුව ආව සෑහෙන වේගයක් තිබෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවයක උචිත නිතාර පසු වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. සමස්ත තරගයේ කඩුළු 11න් මේ ඉනිම් දෙකේ කඩුළු 7ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. තරගයේ වීරයා තෝරද්දී තවත් කඩුළු කීපයක් ලබා ගත්තොත්
නායකයා සමග නායකයා ඉන්නවා ශතකයක් සහ කඩලු දෙකක් අතේ තියාගෙන. ඒ තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය. මොහු කඩලු තවත් 4 කඩලු 5ක් බිඳ දැම්මොත් සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙයි තෝරන උදවියට. ඒට හේතුව කඩලු 7ක් බිඳ වැටුනේ ලකුණු 345ක් ලබා ගනිද්දී 345ක් ලබාගත් තනතිරුවක තමයි ධර්මපාලයේ සීමා කිරීමේදී තව හොඳ දායකත්වයක් කඩලු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඔහු ලකුණු 54කට. හැබැයි ඕක ඕන නම් අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන්. මේ සෙසු ප්‍රතිකරුවන් ඉනිම දෙකක් පුරා මේ වගේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී යන තනතිරුවක් මත තමයි අර පිටිකරුවා ශතකයක් වාර්තා කළේ. හොඳ තර්කයක් මම ඔබට ඔබ සමග තර්ක කරන්න කැමැති. පායිනේ නිවත පන්දුව ඇදී යන්නේ. නමුත් ඒ කඩලු බිඳ වැටුනේ පස්සේ මුල් අවස්ථාවේදී ඒ තනතිරුවේ 345ක් ලබා ගන්න රාහුල විද්‍යාලය. එවන් තනතිරුවක 345ක් ලබාගත් තනතිරුවක තමයි පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට සීමා කරන්න ඔහු කඩලු 6ක් ලබා ගන්න. නෑ දැක්කනේ. පැහැදිලි කාරණාව නමුත් තර්ක හැටියට මතු කළොත් ඒ කියන්නේ දැන් වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාවක් දවා ගන්න වේග පන්දු යවන්න. ඒ කියන්නේ දෙවන දවසට වඩා එනම් පළවෙනි දවසේ සාමාන්‍ය අපි විශ්වාස කරනවා වේග පන්දු යවන්න වැඩි සහයෝගයක් තිබෙන්නේ තනතිරුවේ පළමු දවසේ ගියා. කොහොම නමුත් අව탁සිරු කිරීම නෑ. දෙන්නගෙම දක්ෂතාවය අපි අගය කරනවා ශතකයක් ලබා ගැනීම. කිරීම නිසාම තමයි ඒකෙන් කාටද මේ මූලිකත්වය දෙන්න බැරි තරමටම දෙදෙනාගේ දක්ෂතා ඉහළ තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒකයි මේකේ වඩා වැදගත්ම කාරණාව. කාගේද දක්ෂතාවයේ වඩා ප්‍රබල කියලා කියා ගන්න අපහසු තරම්ම මේ දක්ෂතාවයන් දෙකටම වටිනාකම් තියෙනවා. එහෙනම් සදේවට තව ලකුණක් දෙන්න පුළුවන්. කඩු දෙකක් ශතකයක් සහ නායකත්වය. ඔව්. මොකද ඔහු අවශ්‍ය කරන හැම වෙලාවකම උචිතව කැඳෙව්වා. ඒවගේම කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන සිදුවීමක් උචිත ඉනිමක ඔබ මුලින් සඳහන් කළා මේ ඉනිමේ ආරම්භක පන්දුවරේ කඩලු දෙකක්. ඒ වගේම ඉනිමේ අවසන් පන්දුවරේ කඩලු දෙකක්. ඒ කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන සිදුවීමක්. ඔහුට කඩලු 4ක් ලබා ගන්න පන්දුවර 2යි වැය වුණේ. ඒ අතරතුර ඔහුට ඉතිරි කඩලු 3 ලබා ගන්න ඔහුට සැහැණ පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් වේදම් කරන්න සිද්ධ වුණා. ලකුණු 16යි කඩුල්ලයි පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සිය දෙවන ඉනිම මේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවරේ නිමා කරනවා උචිත නෙතාර. පන්දුවර 8ක් අවසන්. පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ 16යි එක් කඩුල්ලකට. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. 14 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සහ මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ අතරදී මේ විද්‍යාල දෙකෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය කළ පාසල් දෙකක් හැටියට බොහොම අභිමානයෙන් යුතුව කතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ප්‍රමෝද් වික්‍රමසිංහ 1996 වීල්ස් ලෝකුස්ලාන අවසන් මහා තරගයේ ආරම්භක පන්දු යවන්න අද පැමිණ තිබෙනවා. මේ තරගය නැරඹීම සඳහා මා මීට පෙර ඔහුත් සමග කිසියම් කතා බහක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. විශිෂ්ටම උඩපාන්දුවක් අති විශිෂ්ට උඩපාන්දු රැක ගැනීමක් සැබවින්ම මෙතෙක් මේ තරගයේ මා දුටු අති විශිෂ්ටම උඩපාන්දු පමණක් නොවේ මේ තරග වාරයේදී පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් රැක්ගත් උඩපාන්දු අතර මා විශ්වාස කරනවා මේක තමයි විශිෂ්ටම උඩපාන්දුව. සාසිනු බැට්ටගේ අපි ඔහු ගැන කතා කරා. ඔහු පිටිකරුවෙක් හැටියට පන්දු යවන්නෙක් හැටියට මෙන්න දැන් ඔප්පු කරන ඔහු පන්දු රකින්නෙක් හැටියට ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි. පොළවට සමාන්තරව ගුවනේ පාවී ගොස් රැකගත් උඩ පන්දුව ෆිලිප්ස් මතක් වෙනවා. ෆිලිප්ස් ඇන්ඩ්‍රු ෆිලිප්ස් නවසීලන්ත කණ්ඩායම. ඇන්ඩ්‍රු නෙමෙයිනේ ෆිලිප්ස් ග්ලෙන් ෆිලිප්ස්. යමල් ඩැනියෙල් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් වෙනවා ලකුණු 6කට සදෙව් ගමගේගේ පන්දුවක් ඉදිරියේ සසිනු බැට්ටගේ විස්මිත උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමත් සමග
පැහැදිලිවම කඩුලක් දවා ගන්න තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. ඔහුගේ අතින් ගිලිහි ගිය මදක් කෙටි පන්දුවක්. ඒ පන්දුවට එල්ල කළ පහර තමයි බලන්න මේ පාදක පන්දවන්නගෙන ලැබුණු කෙටි පන්දුවක්. නමුත් පන්දු රකින්නා විසින් එය දැවියාමක් බවට පරිවර්තනය කළ මොහොතක්. අපි සඳහන් කළා ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් මෑත කාලයේ විස්මිත උඩ පන්දු රැකීම් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටි නවසීලන්තය වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනය කළා. නිසලත සන්දිව් නව පිතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටි පැමිණ තිබෙන පන්දුවට පහර එල්ල කිරීම සඳහා. අපි කතා කරමින් සිටින මේ බිහි වූ ක්‍රීඩකින් පිළිබඳ විද්‍යාල දෙකේ මම ප්‍රමෝදය ගැන සඳහන් කළා. ඒ වගේම සුරාජ් රන්දිව්, ජේ.සී. ගමගේ, ඒ මාතර රාහුලෙන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකින්. ඒ වගේම පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන් ගාමිණී පෙරේරා, චින්තක ජයසිංහ වැනි ක්‍රීඩකින්. ගාමිණී පෙරේරා අපි රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නෑ එයා නෙමෙයි. ඒක තමයි ඇහුවේ. ඔව්. ඊට කලින් ඔහු දිස්ත්‍රික් පළාත් පුහුණුකරුවෙකුට කටයුතු කළා. සෑහෙන උස ක්‍රීඩකෙක් ගාමිණී පෙරේරා. ඔබ කිව්වේ ගාමිණී පෙරේරා දැන් රාහුල මේ රාජකීය විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු තරමක් උසින් අඩුයි. අපිත් සමග විස්තර විචාරය කරන ඔහු. අභියෝගාත්මක තීන්දුවක් ලබාගෙන මේ වතාවේදී රාජකීය විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් පුහුණුකරුවා හැටියට කතා බහට ලක් වෙච්ච තීන්දුවක්. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා එවැනි දේ ක්‍රීඩාව ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. ඒගත් තීන්දුව බොහොම නිර්භීත තීන්දුවක්. මම ඒ පසුබිමත් එක්ක ගත්තේ මොකද මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ රොකා කියලා සංවිධානයක් හදාගෙන රොකා රාහුල All Cricketers Association. ඔවුන් මේ රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. එදී ගැමුණු ද සිල්වා තමයි වර්තමානයේ සභාපතිතුමන් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම පිරුණ හේවා මද්දුම ඔහු ලේකම්තුමන් හැටියට, සජිත් කුමාර භාණ්ඩාගාරිකතුමන් හැටියට මේ නිලධාරී මණ්ඩලය තමන්ගේ සමාජිකයින් එක්ක ලොකු දෙයක් කරනවා රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. තවත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ අතරතුරේ උපසභාපතිවරුන් දෙදෙනාත් නම් නොකරොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මට. පන්දුර 9ක් අවසන් 17යි කඩු 2යි පන්නපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සිය දෙවනින්. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. ලකුණු 17යි කඩලු දෙකක් මෙද වැටි පිට දෙවන වතාවට පිටියේ පන්දුට පහර දෙන පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්. අර ලේඛනය පොඩ්ඩක් කියන්න නේද? කියන්න. ඔබ ඒකත් එක්ක මට එක කාරණාවක් මතක් වුණා. ඔබ කිව්වා මේ රොකා නමින් ඕන්න හදාගෙන තිබුණා. දැන් මේ පන්දුවෙන් පස්සෙ කතා කරමු. ඒ කියන්නේ රාහුල All Cricket Association. Cricketers Association. ඔක කිංස්වුඩ් වගේ විද්‍යාලයක් ওই විදිහට පටන් ගත්තා නම් හැබැයි සමහර තව පාසල් තියෙන ඔබ හිතන්නේ පව ඔබ හිතුවොත් ඔබ අපායේ. ඔය ඒ රොකාය සංවිධානයේ ඒ උපසභාපතිවරුන් හැටියට තරංග අබේසිංහ සහ ಭಾರತ අබේ ගුණරත්න ඒ වගේම ප්‍රධාන සංවිධායකයා හැටියට මොහන් නලින් විශේෂයෙන්ම හිටපු ලේකම්වරුන් දෙදෙනා නලින් දිසානායක සහ චමර වෙදගේත් අපි මේ මොහොතේ සිහිපත් කරනවා. අපේ හරිත නිරන්තරයෙන් විමසීම් කරනවා මේ දත්ත නෑ අපිට මේ විස්තර විචාරය ගෙනීමේදී. අද කඩලු 6ක් බිඳ දැමුවා එක් පන්දු යවන්නෙක්. ඒ උචිත. ඉතින් මේ මහා තරගවල කවුද කඩලු 5 බැගින් ලබා ගන්න කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට තිබුණා. ඉතින් පිරුණ හේවා මැද්දුම මට WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් දැනුවත් කර තිබෙනවා. මයුර ගලප්පත්ති 2013 වසරේදී කඩලු 5ක් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ කොන පාසල වෙනුවෙන්ද කියන සටහන තියෙනවද? රාහුල වෙන්නට ඕන. හරි. අපි ඒකත් බලමු දැන් ඔහු අහගෙන ඇති. ඒ වගේම යසිරු හේවා නාදුකල විකට් 5ක් 2016 වසරේදී ඒ වගේම දැන්
මේ තරගයේ ශතකයක් ලැබූ සදිව් ගමගේ 2024 වසරේදී ඔහු කඩලු 5ක් බෙද දමා තිබෙනවා. ගිය වසරේ අර තීරණයකට ඔන්න මෙන්න පැමිණි තරගයේ ත්‍රිනාත්මක පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කළේ සදිව්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. left arm over the wicket අන්තයෙන් පැමිණ දකුණු පිටිකරුවාගේ පෙර පාදයේ පිටින් මදක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත කොට එතනින් ඈතට පන්දුව මදක් දෝලනය කරමින් තමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ඒ තුන්දෙනාම මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්. එනම් ඔවුන්ගේ පාර්ශ්වයෙන් එන තොරතුරු. තවත් ලකුණු 171ක් පිටුපසින් කඩලු 8ක් අතතිව. පායිනට බරයි තල්ලු කරන ෂෝට් මීඩ් විකට් කලාපයට ලකුණ සඳහා දිගිඩියාවක් තිබුණා. නමුත් අවසන් මොහොතේදී සංසිඳුවක් ගත්තා නෑ. එතන ලකුණක් නෑ. දෙදෙනා එකඟ වුණා. යනුව හානියක් නෑ පිටිකරුවන්ට. පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මාතර රාහුල විද්‍යාලය සහ පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් ඉතිහාසයේ 14 වැන්න රන්සිහ මහා ක්‍රිකට් තරගය. දිනේෂ් මේ පාන්දුවරේ හැරුණු විට පාන්දුවර 34ක් නිල වශයෙන් අද දවස නිමා කිරීම සඳහා යැවිය යුතුයි. තේපානි සඳහා තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් මිනිත්තු දෙකක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. හොඳ පාන්දුවක්. තාමත්ම හොඳ පාන්දුවක් පිට අසලින් පාන්දුව කඩුළු රකින්නා වෙත ඇදීන්. පාන්දුවර 10ක් අවසන්. Pannipitiya Dharmapala විද්‍යාලයේ 17යි කඩු 2යි 102 වෙනි. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. තේපානයට පෙර ආතුව යවන අවසන් පන්දුවරේ සදිව් ගමගේ මේ දක්වා ලකුණු 1කට 1 කඩුල්ලක්. ලකුණු 171ක් පිටුපසින් ගෝලට මුසු කරන පන්දුව ඉතාමත්ම හොඳින් පහරකට පොළඹවන සුළුයි. නිහඬ ආරාධනාවක් තියෙනවා මිත්‍රයා මෙන්න වෙලාව තියෙනවා ඇවිල්ලා පන්දුවට පහර දෙනවා නම් කියන. නමුත් ඔවුන් දන්නවා තේපෙන් පානිට තියෙන තවත් 1 විනාඩියක් විතරයි. ඒ හින්දා මේක නෙමෙයි වෙලාව ප්‍රහාරයට. ඒ හින්දා නිරන්තර ආරක්ෂාකාරී පහරවල් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. හානියක් නැහැ. තන තීරුවේ පිටිකරන සීමාව මතමයි එවර පන්දුව නතර වන්නේ. මාද දවස පුරාම වික්ෂිප්ත වෙනවා. කියන්නේ පිටදඟ පන්දියවන්නේක් නැති එකම කණ්ඩායම මම මෙතෙක් මෑත කාලිනව දැක තිබෙන එකම. එවර ස්වීප් පහර ස්ථානගත කරනවා කෙලිම ඩීප් ෆයිනල් කලාපයේ වෙත එක ලකුණක් පමණයි පිටිකරුවන් ලබා ගන්න. වැඩි කලබලයක් නෑ ඔවුන්. තෙපෙන් පානිය ආසන්න ඉන්න නිසා මනස කොහොමදක් තියෙන්නේ වැඩි කලබලයකින් තොරව ආපදාවකින් තොරව මේ පන්දු තුන මිතිරි පන්දු දෙක නිමා කළ යුතුයි කියන අදහස. නිසලත සන්දිව්. ලස්සන නමක්. සලිත නෑ නිසලිතයි. බැක්ෆුටි ඩ්‍රයිව් පහර නවතා ගන්නට හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් වේගය අඩාල කළා පමණයි. ලකුණු දෙක නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. උචිත නිතර උත්සාහ කළේ පන්දුව රැක් ගැනීම සඳහා. ඔව් සෑහෙන ක්‍රියාකාරී දවසේ වැඩිම පන්දුවර සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබුණා. හැබැයි පන්දුර කීමේදී ඒ වගක් නැතුව ඔහු තමන්ගේ කාර්යභාරය නිරන්තරයෙන් සිදු කරන අපි දන්නවා බොහෝලට වේග පන්දවන්න ටිකක් අලසයි. නමුත් මේ වේග පන්දවන්න ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු රැක්කා. ගෝග්ලි පන්දුවක් ලෝ වීමක් කරදර ගොඩක් මැද්දේ පන්දුව ආවේ. නමුත් හොඳින් කළමනාකරණය කරගත්තා. හානියක් නැහැ. පන්දුවර 11ක් අවසන් ලකුණු 26 කඩලු 2යි. ඒ සමගම දෙවන දිනේ තේපෙන් පානේ සදා තරගය නතර කරන මොහොත දැන්. ලකුණු 188ක් පිටුපසින් සිට තමන්ගේ දෙවැනි ඉනිම ආරම්භ කළේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. ඔවුන්ගේ දෙවැනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයේ පන්දුවර 11යි ලකුණු 20යි කඩලු 2යි. ඉලක්කම් දෙකකින්
තවමත් ලකුණු ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබී නැහැ. යමාල් ඩැනියෙල් ලකුණු 6යි. සිතික කටුගම්පල ලකුණු 6යි. දැවිගේ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා. ඊට අමතරව තේනුජ සන්දිව් දෙදෙනා නොදෙවී සිටිනවා. අතිරේක ලකුණු 3ක් සහිතව පන්දුර 11 අවසන් කරන විට 20යි කඩු 2කට. රාහුල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම පන්දු යැවීමේ වීරයා උචිත නිතාර පන්දුර 5යි නිලකුණු පන්දුර 2යි 11ට 1යි සමස්තරගේ දැන්ට කඩලු 7ක් ඔහු පිට දමාත් වෙනවා. නායක සදේව් ගමගේ පන්දුර 2යි ලකුණු 4යි එක් කඩුල්ලයි ප්‍රථම කඩුල්ල 14 දී දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටුණා 16 දී. එබනම් මේ කාල සමයේ විශේෂ අවස්ථා දිවා විවේකයත් එත් එක්කම මේ අද දවසේ කණ්ඩායමේ නායකයා රාහුල විද්‍යාලයේ දිවා විවේකයෙන් අනතුරුව කඩලු 2ක් දවා ගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. ඒත් එකම එකම අර්ධශතකලාභී පිටිකරුවා පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මත් පිටිකරුවා ඉතාමත් මැනවින් ඒ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කලාකාරයෙක් දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඔහු නිසා ඔහුගේ දැවියාම ඒත් සමගම ඉනිම පිළිබඳව තිබුණු සියලු බලාපොරොත්තු බෙද වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ පන්දු දෙකකින් තවත් පන්දු දෙකකින් පසුව තහවුරු වුණා. ලකුණු 137කට සියලු ක්‍රීඩකයන් දැවි ගියාන් අනතුරුව ලකුණු 188ක් පිටුපසින් සිට පිට දෙවන වතාවටත් පන්දුට පහර දීමේ වාරය උදා වුණා. පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්ට නමුත් සාර්ථක ආරම්භයක් කරා ගමන් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 14 දී තමයි ප්‍රථම කඩුල්ල බෙද වැටෙන්නේ. කඩුල්ල බිඳ වැටීමේ ප්‍රමුඛයා මුල් ඉනිමේ කඩුළු 5ක් දවාගත්තු 6ක් දවාගත්තු උචිත මේ තරගයේ 7 වන කඩුල්ලක් දවාගත්තා. ඒත් එකම බැට්ටගේ තමත විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. සදේවගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටුණා. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම මේ වන විට ක්‍රීඩාගාරයේ ඒ අනුව තමයි තේපැන් පානය සඳහා තරගය නතර කිරීමේ ප්‍රිය හිතවතුනි පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට නැවත ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තු ඇතිව අපේ සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මෛත්‍රිය වෙත. Watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Today we are here at the Under Armour meet and greet with our very own Sri Lankan basketball star Praneeth Udumalagala. Today he is looking forward to imparting his own experiences and wisdom with a younger generation, being the founder of Impact Basketball and being one of the youngest players on our Sri Lankan national team as well. So let's check out what he has to say. Started basketball in 4th grade at St. Joseph's College. I was young. It was another sport. I was doing swimming by then, and when I picked up basketball, I just like anything else, I just wanted to do the best. I just wanted to be the best, so I worked very hard. I think the turning point was when we won the under 13 championship. In Sri Lanka, as a youngster, I knew, we are good, I am good. Maybe I can pursue this in a little more serious way. All the way up to the under 17 championship, and then while playing for the under 19 championship, when I got selected to the national team, I realized, okay, this is something I really, really want to go forward with. Basketball is a sport that, you get addicted to it. And once you start doing it right, and the game gives you back in return, and
I think that school basketball played a pivotal role in me understanding that this is something I want to do. It has been a setback or a failure that you've had to overcome, or a challenge that turned out to be a blessing in disguise. It may not have seemed like it at the time, but something you can look back at now and be like, I'm happy that happened. Okay, that requires a bit of a long answer, because I think I've got a lot of young student athletes present here as well. My goal always was to play in college basketball, because growing up, there was this, feeling, or rather this mental status where, like, Sri Lankan basketball players are not going much further, and we hadn't had players playing college basketball. So it was my dream and my dad's dream to play college basketball, to go to college level, and that was the goal. When I knew I wanted to do basketball full time, I wanted to be the Sri Lankan kid that is going to go play college basketball. The best thing I did, I'm coming to the question, I'm taking a longer answer. The best thing I did playing basketball was definitely taking care of my studies, taking care of my academics. That was the main goal. That was the number one thing that I did well, because when I got to play basketball in US, in Texas Wesleyan, how I got to Texas Wesleyan was a academic scholarship. I got an academic scholarship, I made it there, and then I walked on into the team and got my basketball scholarship after that, and that's how I got into playing 4 years of college basketball. And the biggest setback I had, obviously as a basketball player, my goal was to, play in the highest levels of the sport. Professionally abroad in US, obviously NBA was always a dream and goal, just like for any basketball kid who's playing the game seriously. And in our junior year, we won the national championship, and which was a huge deal, which changed my life forever. And then going into my senior year, that was the year that was going to define my basketball career as a professional. Just before the senior year started, I was playing a league in LA, and I got injured. My left knee went through a lot of stuff. I tore my ACL, both my meniscus. Basically, it was a full knee construction that I had to go through, and that took away my entire senior year. So the chances of, trying to play basketball in a high level was kind of limited when I had to go through that injury. And I think that was initially for me was a setback, because I had so much plans and so many goals to achieve as a basketball player. Where you thought that maybe you could have, or you would have pursued another career path, maybe something like swimming, because you were also very good at that as well. So what exactly geared you to stick to this one, or what kind of prompted that? I think all the kids here will agree when I say, I'm sure some of you guys are also doing multiple sports, but basketball is the favorite sport, right? Do we all agree on that? Yes, no matter how many sports you do, once you pick basketball, like I said, you get addicted to that sport, and especially if you're doing it right, and if you know you're good at it, there's no going back. It can be as an athlete, or even as a trainer and a coach. Once you realize that you have a gift in this sport, there's no going back. But going back to the question, when I came down from Texas to Sri Lanka, and when I started my own program, and obviously it was a big uphill. There was so many challenges that I had to
face in building the program and as a player playing professionally here and around. There was a moment that I felt like, oh, did I make the right decision by coming down to Sri Lanka, right? There were moments where I was like, should I have stayed in Texas? And then, because especially winning a championship there and then the opportunities you get after you graduate in that country, I really wanted to pursue my passion, and that's what got me here. So I really told myself, you know what, I'm going to come and do what I love to do, and I want to really make a difference here in Sri Lanka. And like I said again, there was a moment where I felt like, did I do the right thing? But now standing here talking to you all, it's obviously the right thing that I did by coming down here and also just continuing to pursue my dream. What I can say is that no matter what your goal and dreams are, there will be so many roadblocks. It can be academics, it can be sports, it can be anything in life, right? There are going to be moments where it's going to really test you. Are you built for this? Are you built to pursue this specific dream of yours? And if the answer is yes, you will pass that exam. And when I say if you will pass that exam is are you going to give up or not? And if you give up, obviously, you won't achieve your goal. But if you continue to work hard without giving up, that light end of that tunnel is gonna be there eventually. But it's gonna test you so hard. It's gonna really test you to the point where it's gonna put you down to the lowest of the lowest places. And then if you just continue to keep your head down, be disciplined, and work hard, you're gonna achieve anything that you put your heart and mind into. So yes, I had a moment or a few moments like that, but I just continue to work hard, and I think I'm forever grateful for where I'm at. I'm here with the man of the hour. So what are your thoughts on this event? I thought it was an amazing event. To see a lot of youngsters coming in and listening to your story was a moment where, like all the hard work is actually inspiring the next generation of kids. And also, there were so many other adults who are like keen on trying to, understand the journey and what they can take out of it. So I'm, really happy that I was part of this event. Thank you to Under Armour and everybody involved in this event, in making this happen. It was truly a awesome moment. Alright, so just a few parting words, if you could, for everyone watching in. If there's some message that you would think is the most impactful in your life, what is that message and why? The message that I can give everybody is that no matter what you do, in what field, maybe sports, maybe academics, maybe in life, in relationship, in anything, there are going to be setbacks. If you just continue to work hard, if you put your head down, you continue to work hard and you don't give up, and you stay disciplined, you stay true to yourself, I think you will be able to achieve anything that you want in life. So I think it really comes down to discipline and hard work, and that mindset of not giving up, that attitude of not, letting it go until you achieve your goal is what's going to take you anywhere in life. Thank you so much. I'm here with Christina Pattirana, the brand manager for Under Armour in Sri Lanka. So Christina, what can you tell us about this event and about Under Armour and their newest editions? Thank you. So this event was all about getting for our customers to know the brand better, and we thought we will start with basketball because Under Armour at the moment is represented by one of the greatest basketball players of our generation, Steph Curry. So we wanted one of the leading pro basketball players in Sri Lanka to attend to this event and mingle and share his thoughts and his experiences with the audience. And then we also wanted to do this because we just launched the Curry 12s. So the Curry 12s, if we are to introduce the shoe right now,
This shoe is built with Under Armour's flow technology, where it gives you a zero gravity feel, which is very lightweight. I think which is very important for a basketball player. And also the warped upper, which it's not just a design, it is also made in such a way where it gives you a feeling as if you're wearing a sock. So this shoe is it's made as if it knows your next move. So you will be rest assured be able to move at the speed of Curry, is what we say. So the Curry 12s are now available at the Under Armour stores at Racecourse Mall and at Colombo City Centre. My name's Aryan, and I learned that you can't. Nothing comes easy, and you have to keep on working hard for it. Yeah, that's All right, how were the games? Did you have fun? Yeah, it was fun. Daniel, and I learned about Coach Prince's journey and how about the history and like the of Under Armour and all of the different kind of stuff. How is he as a coach to you? He's a really good coach. He helps a lot. He helped me a lot with some of my skills and a lot of my shooting and my dribbling. Great, that's great. That was a very insightful evening here at the Under Armour meet and greet at the racecourse, and we really hope that the younger generation takes note from Praneeth Udumalagala's experience and follows in his footsteps to bring the country to great heights. That's all for now, and stay tuned to the Papare TV, Sri Lanka's #1 sports channel. We had an amazing event today at the Under Armour shop. We did yoga, we ate good food, we drank, we had a beautiful group of ladies celebrating Women's Day together, recognizing women from all over the world. It was a great day, great opportunity, and we were also introduced to the Under Armour bras with all the benefits, the lightness, the way it fits the body. So thank you, it was great. Hi, so we had our first yoga event here at the UA store, and to be honest, it was my first time trying yoga. I have done stretching and everything else while I'm training, post-workout and pre-workout, but to be honest, the session with this coach was amazing. I learned a lot.
that 45 sessions, I needed it. It was a really good set. And of course, Under Armour, you talk about it, from the sports bra to the merch, it's literal perfection. They have performance types from medium, low to high. So you go for it. Welcome back to the Sara Oval here in Colombo, the 14th Battle of the Golden Lions between Dharmapala, Pannipitiya and Rahula Matara. The third and last session of play in the second day's play, just about to begin at 20-2 in the follow-on. Dharmapala in a precarious situation and a lot of time to be spent out in the middle for these two batters after the openers have been dismissed. Each of them made 6 runs and a wicket each for Uchita Netara and the skipper Sadev Gamage. Uchita Netara, the main wicket taker, 6 wickets he picked up, bowling 24.5 overs. Tremendous spell from him, 6 of 54. Probably the best bowling figures, I can't really confirm. Timat Tenuja is batting on 2, and with him would be Nisalita Sandeep. This is the man Dharmapala are pinning their hopes on. Good stroke player, sound bat, good technique for him. Netara. Still a good batting track, Andrew, no questions about that. Yes, that's what I told that. Normally this is very famous for batting, no? Even so, from those days. Yeah. I mean, if you there's a lot of runs if you bat straight. I remember there was a Rajiv Benedict who bowled. Whatever wicket he gives, he'll usually take 5 or 6 wickets. Yeah, you know that how many centuries scored by Sri Lankan players as well as foreign players even then. Yeah. Even Sobers scored 167 runs in 1967. Yeah, I know. That's a good thing that you mentioned. Sobers has played. Then a lot of people start talking about Tamil Union, and everybody is mentioning how good the outfield is. A long time ago there was hockey also that was played here. Yeah. It goes up then. Delivery. Yeah, but Mahadevan Sathasivam, we have not seen him, but there's a lot of stories about his batting prowess. Some for Tamil Union. Yeah, that some says that he is the best batsman produced by Sri Lanka. Yeah, unfortunately we have not seen him, but the way he has played the game, he has entertained everybody. Yeah, that's right. That's a good delivery. Likewise, there was a Donovan Henry who played, and he supported cricket with the Division 2 tournament. Was the Donovan Henry Trophy tournament. So did he play for this club? That is what I am not too sure. But somebody that I am very sure who played was a double international CTA Shaft, Chandra Shaft, the oldest living national cricketer. Yeah. He was felicitated recently. Is he still alive? Yeah, he is very much alive, very active. I have played with his two sons against. When I was playing for that mercantile tournament. Yeah, Prakash and Ramesh. Ramesh is in fact the president, current president of Tamil Union. Yeah. Prakash held that post some time ago. Yeah. His brother was killed, no? Yeah, that's another story. Chandra Shaft, he is not the only hockey cricketer for the country. Uwesul Karnain was one, and Ishaq Shabdin was the other. Shabdin played for Moors Club, no? Yeah. He played for Moors. 12 overs completed. The first after tea, Dharmapala 20 for 2 after maiden over.
Priyatama, Priyatama, Atana, Atana. Atana, ayush ke theater, kena karut no dana, itna trige bina binda mata samanga ena. Adalatri. He played a defensive stroke for the ball that pitched just outside the off stump and turned a bit towards the stumps. Here comes up again. The Rahula captain picked up 2 wickets in the first innings. He's picked up the last wicket in the second innings. Nisalita, he would want to put bat to ball and rotate the strike. That's the best way of getting through this. If they bat without losing a wicket for 1 hour. See, this is exactly what I mentioned. That was another great catch by the wicketkeeper Papare. Second wicket for Sadev Gamage. The batsman went for an unnecessary stroke. That ball pitched well outside the off stump and he should have left that ball out. Very good recovery by the wicketkeeper. That's his 4th victim for the match. Harida, I think now Dharmapala is struggling now. Yeah, they are struggling because these are needless wickets. Yeah. Lack of anticipation, lack of commitment. Yeah. No patience, and now they are lost. They are 3 top order batsmen now, no? Yes. And he was supposed to be one of their better players for Dharmapala. 20 for 3 now. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි There was a time when a neutral test was played here between Australia and Pakistan, and that 5-day game featured the great late leg spinner from Australia. Yeah, your wish has come right. The captain has come at the fall of the 3rd wicket. That's a good move. He was one of 5 batters who were dismissed without scoring in the first innings for Dharmapala. Yeah, batsmen should come and bat no. Yeah, bat sensibly, bat normally. Three close catches, captain to captain. Nirmal gets away from the danger. 20 for 3 after 13. Dharmapala following on. Just look at that catch. Great recovery. Played close to his off stump. Catch, very good catch. Very good reflexes. Shane Warne played in that game against Pakistan. When you realize that you see him up close bowling with that sort of control, it's another story altogether.
when this left arm is operating, I always go back to Rajiv Benedict. He was not as quick as this. He used to just come and float the ball. Rajiv Benedict played for Tamil Union. Yeah, he played here. Wonderful cricketer. He is now domiciled in Canada. Came from the northern peninsula like R. Naguleswaran. Ah, right. Yeah, Jaffna. You get the likes of Murwin Abhinash and Vijaykanth Vyaskant these days. Yes. There's a few others who have come and played some good cricket. Nagul played a lot of cricket, no? Yeah, Nagul was also very effective. Same with Benedict. I played against him. You really don't know which way that ball is seaming. It was such a nice controlled approach and controlled delivery. Who was the most difficult swing bowler during your time? During my time, of course, swing bowler is one Vinodan John. Had that Paka swing in swinger. Yeah, in swinger. He was fast also. Fast also. And even Asanta Dimel could swing the ball both ways. Both ways, yeah. Yes. The most dangerous one is that he was quick also. He was also quick. Yeah, very intelligent bowler. Yeah, but I never got out from it. I have faced and I scored a 50 also. That even in club cricket. Okay. Yeah, he was fast. He knew what he was doing. Yeah. He had a huge following even in England. He had when he went in as manager during the World Cup in 2019. We were there covering the tournament, and a lot of people where he had taken 5 wicket hauls came up to him and congratulated him. I think Glamorgan was one place. I think the most that swing ball I faced is Parnadala. Yeah. That he was another one, tall, lanky guy. A lanky guy, and police. His action is slow. That's Yeah. Did you play with him at Panadura? No. I played against him. Oh, you have played against him. And he was playing for police. Yeah, I know. He was a legend. He was the first from Isipatana to don the national cap. Yeah. Oh, chance of a run out. Hesitation. A lot of hesitation, I should say. Not quality running between wickets. No understanding. Yeah, the call was indecisive. It was late. And I think he has collected the throw on his helmet. We have the protocol coming in now, where the physio would come in and see if the player is okay. See what happened. See the indecision, ball watching. Yeah. Very luckily he was wearing that helmet then. If that ball had hit the stumps, it would have been a interesting call. He would have been out, no? If it hits the stumps? We would have had to go for a much closer look with the frames and all. Right. The batter is okay, he's happy. Good. It's important that his thoughts are recollected and he wants to occupy the crease as much as possible. Timat Tenuja is batted for considerable time, 24 balls pace for his 3 runs. So his option is to stay at the crease without rotating the strike. He's under pressure, 3 close catches. Selimidov, forward short leg and the slip. You can have this sort of approach, but the difference and the danger is that if you are dismissed,
your team will be under severe pressure. Just a question of batting through the overs. Yeah, now Dharmapala should show the world that they have that consistent batting then. Consistent batting is needed now. St. Thomas call it the grit. Dharmapala also can call the grit. Yeah. What was more? You have played here, Andrew? Yeah. At Tamil Union? Yes. What has been your memorable My performance? memorable match against that Dutch class, no. The Tonio Path brought us side here, no, in 1980. Okay. With the captain, with one Hilton Ackerman. Hilton Ackerman. He's a South African team. Okay. That's a combined team comprised with England wicketkeeper Jack Richards. And the fast bowler those days in 1979 that we were all out 429 by those tall guy. One Robert Hilton, Robert Van Wiel. Robert Van Wiel. Okay. The side then. So in that match, I scored 33 runs, not out, but I was sent, I think, number 6 or 7. Okay, so okay. That's a big match, no. 15 overs completed. Yeah. 21 for 3. Dharmapala following on. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Tamil Union have a player who bowls with both hands, Tarindu Ratnayaka. In the National Super League in the last game, he picked up 5 wickets. He can bat well too, lower order. He's picked up wickets through the inter-club season. He's in the radar for national selection. Good looking shot off the front foot. It's a nice drive. Going for the second, and no, that's enough. This is what I say, without taking too many risks to bat sensibly. This is the captain, Dharmapala captain. Kaviraj is at square cover. Nirmal having opened his account with that couple of runs. Harita, on this wicket, I can remember the innings that innings of Andro Tennakoon, who scored 104 runs against a formidable West Indies team in 1975. Yeah. I wasn't there, so I didn't know it. Andro Tennakoon was a different character. I remember in a practice game for national selection, he scored a majestic 174 at the CCC. I saw the entire innings. That means you mean that 169 played at SSC grounds, no? No, at CCC grounds. CCC. Brilliant knock he was. He came and there was something like 3 wickets down for less than 25. Then he started. I mean, that is the time I realized that he could score quickly. He elegant player when you say APB Tennakoon. Yes, I can remember. That's that cut shot that he cut it through. Yeah, he was given width, and that was well played. Yeah, it surprised the bowler too. Angled across his body. He doesn't want to be dictated upon. Yeah, there isn't a fielder side. No, it was played in the gully region, upishly. Yeah, point and gully, you know. So now the gully fielder is placed. I mean that Tennakoon scored 100 here, no?
Yeah. Before the first match played at CCC grounds. He was out of the very first ball. Is that so? Of Andy Roberts. Uh-huh. I watched the match. There was a big gap between his bat and pad. So Brody in swinger. His off stump was cartwheeling out of the ground. I think during that tour, Julian. Bernard Julian was the there. Left arm, all round. Yeah. And Van Holt. Holt, and that was the first tour of Hugh Richards. Yeah, he smashed 151. 155 at CCC grounds, no? You remember? Like bombshells. 7, 8 sixes, no? My God. And Dulip Mendes took that very good catch, running, I think, about 30, 40 minutes. 27 for 3 after 16, Dharmapala following on. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. නෑ පරණ එක. අපේ කාලේ හිටපු එක. You know, I recently went to the college grounds. I remembered Somasiri Pereira, sir. Yes. Our POG. Yeah. And certainly groundsman. David, wasn't he? David, after that, Ekman Ayya. Yeah. Ekman was assistant of David Ayya, no? Okay. Both died now. Yeah, I know. Long time ago. We are talking mid-70s time. Yeah. What's your best performance at Pannipitiya, playing for college? It's 119 not out against Malidev. Oh. Just in, I think, in about 81 or 80 deliveries. Just so you have been with 22 fours. Yeah. Any famous names from the Kurunagala school during that time? Yes, and Pussella, Mujita Pussella. And the Sri Lanka guy who bowled the raw spinners also. So Ranjit Madhuru Singh. Then in that case, Ajit Ekanayake also would have played. Ajit Ekanayake, and the other guy who played for SSC also later. One Guruge, Sudarshan Guruge. And then in that case, Ajit Balalle. Yes. Balalle also played. Wonderful cricketer he was, Ajit Balalle. They had a good fast bowler. That Vasant Kumar. No. Vasant Kumar is a wicket keeper. No. No, I mean that one Chandra Bala. I have not played with him. Similar action to that Lasit Maling Squaram. I can't remember. Yeah. End of 17, Dharmapala following on 27 for 3. The weather is not harsh on the players. It's a cool evening at the Sara Oval. I really want to see a huge improvement of this side of the top floor. They are going through their infrastructure development, but this media facility must be improved. There's a press box on the opposite side towards the Sri Lanka Air Force flats. Janaru Vijayawardena, 5th year player. Brilliant bowling change. Yeah, that's a straighter ball. He went for a cross shot that. Yeah. What have you done, the Dharmapala captain? The ball didn't turn then. That went straight. Out for 6. Stayed low 2.
Played across, all over it. Confident appeal. Lose their fourth wicket with the total on 27. One catch, one wicket. They are chipping on the Dharmapala batting order. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Andrew, you did your umpiring in Australia? Yeah. You don't go anymore? You? No, because I officiated in 2 districts. No. Okay. Yeah. The first district I officiated in Dandenong. That's called Dandenong. Yeah. Okay. Yeah, there I met that fast bowler Damien Fleming. Okay. So a nice guy. Yeah. After that, I went to that Ferntree district. Okay. So both in the Victoria state. Victoria. That's yeah, Victoria. Okay. But then I met that Glenn Maxwell, his brother, and okay. They play better cricket than here Dandenong. There are a lot of okay, very good players. I met that Prabhat Nisanka and Dulip Samarveer. Prabhat Nisanka was a great loss to Sri Lanka. Praveen Raniro, he is the wicketkeeper and top scorer of the first innings. He made 67. This could be a decisive act where a lot of overs still remaining. Dharmapala needs a big partnership. He's coming to batter number 6, no? Yeah. Janiru Vijayawardena. What a big difference. There's a little bit of turn for him. That's also a straighter ball, yes. No turn at all. But I can see that he's pitching the ball in the correct areas. You go to the line and length, no? Yeah. Just off the pad. Yeah. Now batsmen are under pressure, no? See. Yeah. Again another good, well-flighted delivery. He was operating on middle and leg. Wicket taking over, end of a wicket taking over. Dharmapala reading 28 for 4 on the follow-on after 18. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to theater. Can I go to no done? It's not three giving up in the Matara Samanga and ලකුණු 28යි කඩලු 4 පන්දුවාර 18ක් අවසන් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමේ අපි සිටින්නේ නිමක පරාජයෙන් බේරීම සඳහා දැඩි සටනක ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් පෙර පරිදිමයි මුල් පිතිකරුවන් 4 දෙනාම දැවි ගොස් අවසන් ඕයිසාමත් ආසන්න අවස්ථාව පිටේ ඇතුළත අග්‍රයේ වදින පන්දුව පිටින් දෙසින් පන්දු ගින නතර වෙන්නේ පා එන්නේ ඩීප් ෆයිනල් කලාපේ ප්‍රථම ඉනිමේ සාර්ථක පිතිකරු ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රවීන් රන්හිරු දැන් කඩුල්ලට පැමිණ තිබෙනවා වමත් පිතිකරු එවැනි ඉනිමක් නැවතත් අවශ්‍යයි ඔහුගෙන් ඉනිමක පරාජයෙන් කැලවෙන්න උත්සාහ කරනවා වගේම අනිකාන්තයෙන් රාහුල පාර්ශවයේ කෙසේ හෝ මෙස තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තමන්ට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන මේ අවස්ථාව කෙසේ හෝ ග්‍රහණයට ලක් කරගන්න ඔවුන් හොඳ සටනක් ලබා දෙමින් ඉන්නවා
පාදක පන්දු යවන්නේ දෙදෙනෙක්. අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. වමත් පිතිකරුවෙක් පිතිකරණයේ යෙදෙන්නේ කොයිතරම් උචිතද යන්න වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. පිතිකරුවා වටා ආරක්ෂක වැටක් මෙන් සිල්මිඩෝෆ් එතකම සිල්මිඩෝන් සහ ස්ලිප්හි පන්දු රකින්න රඳවාගෙන පන්දු යවන්නේ. හොඳ ආක්‍රමණයක්. මේක තමයි විය යුත්තේ. පුළුවන් තරම් පීඩනය නිර්මාණය කළ යුතුයි. පිටිනට පිටින් යන පන්දු නිදැලේ යන රිදාහරණයි වර. එත් සමගින් 19 වන පන්දු වාරයයි නිමව දකින්නේ ලකුණු 29යි කඩුළු 4යි ධර්මපාල විද්‍යාලය. පායින්න දෙසන් තමයි පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරනවා මේ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට පන්දුවක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවත් නැහැ. ඒ වගේම තර්ඩ් මෑන් හි කිසිවෙකුත් රැඳී සිටින්නේ නැහැ. ඒ අතරටයි පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිතිකරුවන් යුගලය. තිමත් තෙනුජ් පන්දු 40කදී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රවීන් රන්හිරු පන්දු 6කදී ලකුණු 2ක්. දැන් මෙන්න ඉතාමත් මොහොතින් පෙතිකරුවාගේ සිව් කොනම ආරක්ෂක මුරකාවල් තර කොට තිබෙනවා. ඉතාමත්ම වැදගත්. දැන් දන්නවා පිතිකරුවන් ඉන්න පීඩනෙන් පිත්තවසොල පහරක් ගහන්න ඕනේ දෙගිඩියාවෙන්. මේ විදිහට ආරක්ෂාව ටිකක් තර කළාට පස්සේ පිතිකරුවෙක්ටම පොඩි අවමානයක් වගේ එකක් එනවා. ඒකෙන් ගැලවෙන්න සමහරවිට පහරක් කෙල කරන්න ඉඩකඩකුත් තියෙනවා. තම හොඳ පන්දුවක්. ආක්‍රමණය තමයි සිදු කර යුත්තේ. තවත් කඩලු 6ක් තිබෙනවා ලබා ගන්න. අපි ඉන්නේ අවසන් කාල සැසියේ. රාහුල විද්‍යාලය තම කුළුදුල් මහා තරඟ ජයග්‍රහණයට ලකුණු 158යි ධර්මපාල විද්‍යාලයට තව ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ. කඩලු 6යි උන්ගේ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ 158 තියෙන ඉනිමක පරාජයකින් තරඟේ නිමා වෙනවද කියන එක තීරණය කිරීම සඳහා බලමු. තාමත්ම හොඳ ආක්‍රමණයක් අප දකිනවා මේ වන විට නම් රාහුල පාර්ශ්වයෙන් නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා. ඉවර ෂෝට් ලෙග් සහ සිලිමිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. පායිනට ඇතයි. මේ නෙගටිව් පන්දියම වෙනුවට මීට වඩා වෙනත් උපායක් වෙත ගමන් කළ යුතුයි බවයි මගේ නම් විශ්වාසය. පන්දු වාරයෙන් නිමයි ඒ 20 වෙන්න ලකුණු 30යි කඩලු 4යි. Priyatama, Priyatama, Matara, Matara. Matara, I used to see it. Can I call it no done? It's not three. ඩ්‍රයිව් කිරීම ජනරු විජේවර්ධන ඔකේ කැඳවීමට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරා. ඒ කියන්නේ අර දකුණත් පිටදඟ පන්දියවන්නෙකුගේ අඩුව දැන් මොහු හරහා පූර්ණේ කරගෙන තිබෙනවා. ඒක පැහැදිලි ඒක සාර්ථකයි. කඩුලක් දවා ගන්නට මේ වන විට සමත්. ප්‍රවීන් රන්හිරු පන්දු 9කදී ලකුණු 3ක්. සදෙව් ගමගේ තමයි පන්දු යවන්න ඔහු පිටදඟ පන්දු යවන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. අපිත් විමතියටපත් වූ අවස්ථාව. පාදක පන්දු යවන්නෙක් පිටදඟ පන්දු යවන්නෙක් බවට පත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවය නිර්මාණය කරනවා. දන්නවා පිටදඟ තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් හොඳ පන්දුවක්.
අතර වාරයේ පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. මෙවැනි සිදුවීමක් අද උදෑසනත් අපි දැක්ක. බටගේ පන්දු යවමින් සිටි වේග පන්දු යවන්න. ඔහු බොහෝ විට බැට්ටගේ වෙනම් කණ්ඩායමේ තිබෙන තොරතුරු වලට අනුව බොහෝ විට ඒ ආකාරයෙන් පන්දු යවන්න ඔහු භාවිතා කරනවා. ඔහු වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට දඟ පන්දු යවන්නෙකු හැටියට පන්දු යවිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. හැබැයි ඒකේ තරම්ම හොඳ සාධාරණ කාරණාවක් නෙවෙයි. කුමක්කෝ එකක් තෝරාගෙන එහි නිපුණයෙක් බවට පරිවර්තනය විය යුතුයි. හැබැයි පාසල් කාලේදී මේ විදිහට ගන්න උත්සාහය හොඳයි. මුත්තයා මුරලිදරන් පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තිබුණේ මුලින්ම වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට. පස්සේ තමයි ඔහුට පුහුණු කරුවා දඟ පන්දු යවන්නෙක්ගේ කාර්යභාරය බාර දී තිබෙන්නේ. මෙහෙම කරලත් ඔහුට පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ දක්වාම එනතුරු නොසිට මේක ලාබාල වේදී නම් කරලා හොඳ දෙයකින් ආයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙනකොට නම් ක්‍රීඩකෙක් තමන්ගේ ඉදිරි ගමන් මඟ මොකක්ද කියලා තීරණය කරගන්න ඕනේ. මොකද සචින් තෙන්ඩුල්කර් ඉන්දියාව නියෝජනය කළේ අවුරුදු 16. ඒ අතර වාරයේදී 21 වන පන්දු වාරය නිමාව දකින්නේ ලකුණු 32යි කඩලු 4යි. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන. සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. නවතත් පපරේ සමගින් 14 වන රන්සිහ සටන මහා ක්‍රිකට් තරඟ සමයේ තවත් වැඩි අවධානයක් දිනාගත් තරඟයකයි සිටින්නේ. තිමක් කරනවා කෙසේ වෙතත් අවස්ථාවක් නැහැ. පපරේ හරහා මාර්තු මාසයේ පුරාවට මහා තරඟ විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබට ගෙනාව. තවත් බොහෝ මහා තරඟ ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පාදයෙන් පන්දුව පිළිගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ ක්‍රියාත්මක වුණ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ මෙන්න මේ ක්‍රීඩාංගණයේදීම තමයි. ඒක හරි දෛවෝපගත සිදුවීමක්. එදා රටක් ටෙස්ට් වරම් දිනාගෙන Taman මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව. පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ බන්දුල වරුණපුර. ඔබ හිතන්න පුළුවන්ද මොකද්ද කොහොමද ඔහු මේ පන්දුව මුහුණ දුන්නේ කියලා. මංගල ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ මංගල පන්දුවට ඔහු මුහුණ දුන්නේ පාදයෙන්. ඒ කියන්නේ පහරක් කෙල්ල කලේ නෑ පිටිනට මදක් එපිටින් පතිතුමුනේ. පාදයෙන් තමයි පන්දුව පිළිගත්තේ. බන්දුල වරුණපුර කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩකෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඔහුගේ මෙන්න ඊළඟ පන්දුව පායින් ඈතයි ඒක අතිරේක ලකුණු බවට පරිවර්තනය වන ලකුණු 4ක් වශයෙන්. වර්ණපුර කියලා කියන්නේ ටිකක් වෙනම දඩබ්බර ආකාරයේ සිතුම් පැතුම් තිබෙන තීන්දුව තීරණ වලට ගිය පුද්ගලෙක්. මට හිතුණා නිකන් සුදු අධිරාජ්‍යවාදී පන්දයවන්නන්ට පයින් ගහලා පටන් ගත්තද කියලා. මොකද වෙන කෙනෙක් ඕක කළා නම් වෙන විදිහකට හිතන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්න වර්ණපුර ටිකක් රැඩිකල් මතධාරී පුද්ගලෙක්. කියන්න තියෙන දේ කෙලින් කියපු කරන්න තියෙන දේ කෙලින් කරපු පුද්ගලෙක්. කිසි පණිවිඩයක් ඒ තුල ගැබ් වෙන්නටත් පුළුවන්. ඒක හිතන්න බෑ. නමුත් එහෙම නොහිතා ඉන්නත් බෑ. එහෙම පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඒක 100%ක් එහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද පන්දු කෙලින් ආවත් ඔහු පන්දුව පාදයෙන් පහර දෙන්නේ නෑනේ. පිටින් ගියේ. ඒක පන්දුව පාදයෙන් පිළිගත්තා. හැබැයි මට නිකන් ඒක දැක්කම හිතුණා. ඒක හිතන්නකෝ රටක පළවෙනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පන්දුව. ලෝකයේ වකට ප්‍රබලම කණ්ඩායමක් පන්දුවේ. පාදක පන්දුව වන්නේක්ට බොහෝ විට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අත්පසුවීමක් අපි පෙර වතාවේදී දුටුවේ. පාදක පන්දුවේම ලෙහෙසි නෑ. ලෙග් ස්පින් කියලා කියන්නේ තාමත්ම අසිරු පන්දුවීමක්. මේ කියන්නේ පාදක පන්දු යවන්නෙක් සුසුමා හර්ධන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පාසල් සමයේදී ඒත් සමගින් 22 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ ලකුණු 36යි කඩලු 4යි ධර්මපාල විද්‍යාලය. මොරටුව පානදුර යා කරන 73 වෙනි රන් මහා සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. ලකුණු 36 කඩලු 4යි පන්දු වාර 22ක් අවසන්. රාහුල විද්‍යාලය කඩලු 6ක් සොයමින් සිටින්නේ තම කුළුඳුල් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට. ජනිරු විජේවර්ධන මෙතනින් තවත් කඩලු දෙකක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාව ඉක්මනින්ම ඉවත් කළොත් විශේෂයෙන්ම රන් හිරුව ඉවත් කරගත්තොත් රන් හිරුව
මොකද ඔහුට යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා. පන්දියවන්නන් පිළිබඳ පළපොරුද්දක් තියෙනවා. සහ අර ප්‍රථම ඉනිමේ ලොකු ඉනිමක් දියත් කළාට පස්සේ යම්කිසි අර සෙසුපිතිකරුවන්ට වඩා මානසික විශ්වාසයකින් පන්දුවට පහර දෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම උචිතට යම් විවේකයක් ලබා දීම සෑහෙන්න වැදගත්. අපි දැක්ක ප්‍රථම ඉනිමේත් ඉතාමත් වෙහෙසකර පන්දු යෑමක නිරත වුණ කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. හැබැයි ඔහුට තව සහයෝගයක් ලැබී යුතුයි පන්දු යවන්නේ ගෙන් අනික් අන්තයෙන්. පිටිකරුවන් පහරකට එළඹෙන්නේම නැති තරම් ආරක්ෂාව තමන්ගේ මූලික උපක්‍රමයේ බවට උන් පරිවර්තනය කරගෙන තියෙනවා. ප්‍රවීන් රන්හිරු ආරක්ෂිත පහර කෙසේ වෙතත් සසින බට්ටගේ මේ පෙර ඉනිමට වඩා මේ ඉනිමේදී ටිකක් හොඳ පන්දු යෑමක නිරත වුණා. ඔහුගේ ලෙන්ත් එක ඉතාම හොඳයි. කලින් පෙර ඉනිමේදී ඔහුගේ ලෙන්ත් එක ටිකක් දිග වැඩි. මේ වතාවේ ලෙන්ත් එක මදක් කොට තිබෙනවා. සහ ලයින් එකත් ඉතාම හොඳයි. පිටිනට ගොඩක් ඈතින් නෙවෙයි. දැන් කඩුළු අතරටමයි පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම හොඳට බෝලේ ෆ්ලයිට් කරනවා අපි දකිනවා. තරම් මුස ක්‍රීඩකයෙක් නොවේ. ඒකට නම් ප්‍රධානම හේතුව පිටිකරුවන් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ නැති නිසා බය නැතුව පන්දු ගුණට මුසු කරන්න පුළුවන්. ගුණට මුසු කළාම පන්දුව දඟ කැම වැඩිපුර ලබා ගන්න පුළුවන්. සහ පහරකට නිහඬ ආරාධනාවක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නත් පුළුවන්. එම ආරක්ෂිත පහරත් සමගින් 23 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ. සසින් බැට්ටගේ මේ ක්‍රියාත්මක කළ පිට 3 වන නිලකුණු පන්දු වාරය. Priyatama, Priyatama, Matara, Matara. Matara, ayush kiti heta, gena karu no dana, itna trige vina binda mata samanga ena. Adalatre obiat matiyat sadikara. ලකුණු 36 කඩලු 4යි. සිටින පීසලා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේ ඓතිහාසික ක්‍රීඩාංගණයක් මේක. කුවනට මුසු කර පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනවශ්‍ය තරම්ම ගුණට මුසු කිරීම තරම්ම සාර්ථක නෑ. මොකද ඒතර පිටිකරුවට ටිකක් වෙලාව තියෙනවා. ඔහු යන්නේ පහරකටත් නෙමෙයි ආරක්ෂාකාරී පහරකට යන්න ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය තරම් පැඩල් ස්විප් පහරක් අවසන් කඩුල දැවී ගියත් මෙහා සමාන ස්විප් පහරක් කෙල්ල කරන්න ගත උත්සාහය ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ෂොට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයෙකුත් රඳවා තිබෙනවා. නදිල් සංදේශ් පන්දු යවන්න. රාහුල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් උපයෝගී කරගන්නවා. දැන් මේ කඩුල්ලක් ලබා ගත යුතු විශේෂයෙන්ම මේ තීරණාත්මක කඩුල්ලක් තිබෙන්නේ. පෙරයිනි මේ සාර්ථකම පිතිකරුවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර පෙර ඉනිමේදී මෙන් මේ වතාවේදී තමන්ගේ සුපුරුදු ආක්‍රමණකාරී පහරට යොමු වනවා. ඒවර පන්දුවේ ගමන් මඟ 4 සීමාවෙන් එපිට ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. මේ ඉනිමේ වාර්තා වන ප්‍රථම 6 පහර මෙවරත් ප්‍රවීන් රන්හිරුගේ පිටෙන්. ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නිහඬ සේවයක ප්‍රථම ඉනිමේ වගේම දෙවන ඉනිමේත් ඔහු ඉටු කරමින් සිටින්නේ. බලමු ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ගැලවුම්කාරයා බවට පත්වීමට මේ 14 වන රන්සිය සටනේදී රන්හිරුට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. පැහැදිලිව මම පෙරත් සඳහන් කළා මේ ක්‍රීඩකයා ඉඳලා එල්ල කරන පහර හැබැයි ඒවා කෙලින්ම සීමාවෙන් එපිටට යවන්න තරම් හොඳ ජව සම්පන්නයි. කාලය මැනීම ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ස්විප් කිරීම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අතර වාරයේ 1 ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුග්ලේ. හය පහරක් සහ ලකුණු 2ක් අන්තර්ගතයි මේ පන්දු වාරේ. නදිල්
සංදේශකේ ප්‍රථම පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සමගින් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 44යි කඩුළු 4යි. මොරටුව පානදුර යා කරන 73 වෙනි රන් මහ සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. සිය ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් තරඟ ජයග්‍රහණය සොයා යමින් රාහුල විද්‍යාලයේ සිටින්නේ. ගිය වර්ෂයේදී තාමත් තියුණු තරගයකින් අනතුරු මාතර වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී ජය පරාජයෙන් තොරව තරගය අවසන් වුණා. නමුත් එක් දින තරගින් අනතුරු රාහුල කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණා. බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර තවත් ලකුණු 144ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජය බේරීම සඳහා ධර්මපාල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙවුන්ගේ දෙවන ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හෙට දිනේදී එක් දින තරගයේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සහ රාහුල විද්‍යාලය අතර මෙම තනතිරුවේදීම පැවැත්වීමට සූදානම්. ඔය කියන්නේ අද සුදු පැහැති අදුබෙන් සැරසුණාට හෙට සුදු පැහැති පන්දුවෙන් තමයි ඔවුන්ට ක්‍රියාත්මක වන්නට තිබෙන්නේ පිජාමා ක්‍රිකට් නැත්නම් වර්ණවත් ක්‍රිකට් වලින් සැරසී. ප්‍රබල ආරක්ෂාකාරී පහරක් ගැන ආරක්ෂාව පිළිබඳ සෑහෙන හිතාමතා එල්ල කළ පහරක්. මේ ආකාරයේ සෑහෙන තදබල ආරක්ෂාකාරී පහරවල එල්ල කළ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි හෂාන් තිලකරත්න. මේ පාදය බිමට නැඹුරු කරමින් පිත්ත පහළටම තල්ලු කරමින් දැඩි ආරක්ෂක විධිවිධාන සහිත ආරක්ෂාකාරී පහරක්. අපි කියනවා ලෑල්ල දාගෙන සෑහෙන්න වෙලා බැට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේ මාවන් අතපත්තු වෙනි ක්‍රීඩකයොත් ලංකාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එවැනි ඉවසිලිවන්ත ඉනිම් රාශියක් දියත් කරපු පිතිකරුවන් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලෑල්ල වෙනුවෙන් නම් දරාපුම පිතිකරුවා ශ්‍රී ලංකාවේ අසංක ගුරුසිංහ. ඒ කියන්නේ වචනේ බොහෝ වෙලාවට භාවිතා වුණෙත් ඔහු පන්දුර පහර දෙන කාල සමයන් වල. හැබැයි අන්සං හීරෝ කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ නොගැයුණු වීරයෙක් ඔහු. විශේෂයෙන්ම 1996 ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට අරගෙන එන්න ගුරුසිංහගේ කාර්යභාරය නොතිබුණා නම් විල්ස් ලෝක කුසලානය අපිට අයිති එකක් නෙවෙයි. පන්දුවර 25ක් අවසන්. ලකුණු 45යි කඩුළු 4යි. මොරටුව පානදුර යා කරන 73 වෙනි රන් මහ සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර පන්දු 46කින් ලකුණු 18ක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට පස්වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන්. තවත් පන්දුවාර 20ක පමණ ප්‍රමාණයක් ඉතුරුව තිබෙනවා. දිනේ නිමා වන්නට නිල වශයෙන් තවත් පන්දුවාර 19ක් ඉතුරුයි. අද දවසේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු මූලික තත්ත්වයට වුන් පැමිණීමට නම්. ස්විප් පහර ඉහළින්ම ඇදී යන මිඩ්විකට් කලාපයේ දෙසින් එවර වරක් පතිතුව පිටියෙන් එපිටට. ප්‍රවින් රන්හිරු නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 4ක්. දේශප්‍රිය සඳහන් කර ආරක්ෂාකාරී වෙනවට වඩා ලකුණු හැකි අවස්ථාවලදී රැස් කරතින් අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමා වෙත ළඟා නොවනවා පිතිකරුවන් විදිහට. පැහැදිලිවම එවැනි පහරවල් කරේ පායිනට පිටින් තියෙන්නේ ස්ක්වැල් එක දැස විතරයි ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නේ මිඩ්විකට් කලාපයේ කිසිවෙක් නැහැ. එවැනි විටක ප්‍රහාරයට යොමු වීම කිසිම ප්‍රශ්නාර්ථයක් නැහැ. මොකද මේ පන්දිය වන්නාගේ මානසික තත්ත්වයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න නම් ඉඳහිට හොය වෙනි පහරක් එල්ල කළ යුතුයි. උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තාක් මෙන් ඉල්ලීම නෑ එකඟ නැහැ. ශ්‍රී ප්‍රවීන් රන්හිරුගේ මේ පිතිකරණය අවස්ථාවට උචිත ලෙස ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ තාමත් හොඳ සලකුණක් පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් මේ සිටුේෂන් හැන්ඩල් කිරීම තාමත් වැදගත්.
මොකද එහෙම නොවේ නම් පන්දියවන්නන්ට ඉහළ විශ්වාසයකින් පන්දියවන්න පුළුවන්කම එනවා. මොනවා කළත් මොන වැරදීම සිද්ධ වුණා මොන අත්දා බැලීමුණත් කරන්න ඔවුන්ට හිතෙනවා. නමුත් දැන් පහරක් දෙකක් එල්ල වෙනකොට ඔවුන් කල්පනා කරනවා ලේසි නෑ. තවනුත් ආරක්ෂා විය යුතුයි කියන තැනට ඔවුන්ව අරගෙන යනවා පිටිකරුවෙක් මේ විදියට ක්‍රියාශීලී වීමත් එක්ක. මේ ලබා ගන්නා ලකුණු වලින් එන්නම පරතරයත් අඩු නැත් වැදගත් ස්වීප් කිරීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට අවස්ථාව. ඒත් සමගින් පන්දුවාරයේ නිමාව දකින පන්දුවාර 26ක් අවසනදී ලකුණු 50 වාර්තා කරනවා ධර්මපාල විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. මොරටුව පානදුර යාකරන 73වෙනි රන් මහ සටන සහ 32වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. පන්දුවාර 26 26 අවසනදී ලකුණු 50 සීමාවට ළඟා වීමට ධර්මපාල විද්‍යාලය සමත් වනවා. සිය දෙවැනි ඉනිමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 138ක් පිටුපසින් සිටින්නේ රාහුල විද්‍යාලයට වඩා. ඇත්තටම සදෙව්ගමගේ පිටදඟ පන්දියවන්න ව්‍යව් අවස්ථා කිහිපයකදී ඒකට වඩා ඔහුට ඊට වඩා ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන්. ඔහුගේ ගුග්ලි පන්දුව නිසියාකාරයෙන් භාවිතා කළා නම්. දැන් ඔබ දන්නවා මෙන්න පිටිපිටාග්‍රේ දෙසින් පන්දු වෙනවා කිලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට සැහෙන වේගවත් පන්දුවේ ගමන් මග නවතා ගන්නට නැහැ ඉඩක්. තවත් ලකුණු 4ක් ප්‍රවීන් රන්හිරු. තමත්ම හොඳ ධනාත්මක ප්‍රතිහරඹයක නිරත වන අයුරු දකින්නට පුළුවන්. සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක්. තර්ඩ් මෑන් හි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. දැන් ටික ටික පීඩනය ගිලිහෙමින් තිබෙන්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන්. උන් ස්ථාවර වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණය. තරමක් කෙටි පන්දුවට පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. ඒවර ඕස්පින් පන්දුවක් යවන්න ඔහු උත්සාහ කළේ. නමුත් ඔබ දන්න දැන් වනිදු හසරංග ඔහුගේ ප්‍රතිඵලදායකම පන්දුව බවට ගුග්ලි පන්දුව පරිවර්තනය වීමත් එක්ක දැන් සමහර පන්දුවාරවල පන්දු 4ක් පමණ ඔහු යවන්නේ ගුග්ලි පන්දුව. මං කියන්නේ Tamanට ප්‍රතිඵලයේ තියෙන එකක් ඒක නම් පත්තු වෙන වෙඩිල්ල මොකක්ද ඒක තමයි පත්තු කරන්න ඕනේ. ඉතින් සදෙව්ගමගේටත් පුළුවන් ගුග්ලි පන්දුව ඔහු යවන ක්‍රීඩකෙක් ඔහු පිටදඟ පන්දුවෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඕස්පින් එකෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකම කරගන්න පුළුවන් ගුග්ලි පන්දුවෙන්. Tamanට හුරු පුරුදු පන්දුවෙන් එය කරන්නට ඔහු වග බලා ගත යුතුයි. තමාට වැඩිම විශ්වාසය තිබෙන පන්දුව කියන්නේ හොඳම තුරුම්පුව භාවිතා කර යුතු තැන අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කර යුතුයි. ප්‍රවීන් රන්හිරු පන්දු 39කදී ලකුණු 21ක්. ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් ඔෆ් විසිට ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී 27 වන පන්දු වාරයේ අනිමාව දකින්නේ ලකුණු 54යි කඩලු 4යි. තිමත් තෙනුජ ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් අනික් අන්තේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු 54කදී මේ ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ. ඔහු හොඳින් මේ අවස්ථාව හඳුනාගෙන තිබෙන ඔහුගේ කාර්යභාරය. හොඳ පන්දුවක් එවර
හානියක් නැහැ. සා විශේෂයෙන් ප්‍රවීන් රන්හිරු පැමිණාට පස්සේ ප්‍රවීන් සෑහෙන වෙලාවක් පන්දුවට මුහුණ දීමේ වාරය Taman ළඟ තියාගත්තා. ඒක වැදගත්. මොකද ඔහුට යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා සිසු පිටිකරුවන්ට වඩා මේ ප්‍රධාන ලකුණු පෝරුව. කතරම් ඓතිහාසික ලකුණු පෝරුවක්. අනිවාර්යයෙන්. ඒක අනිත් එක ස්වභාවිකත්වයට බොහොම සමීපයි. සදාතනිකව ඔය එකේ හතර වටපිටාවේ ගස් මත වැවුණු තමත්ම ලස්සන ශාකයකින් ඒ ගැවසීගෙන තිබෙනවා හරිත වර්ණයෙන් පිරුණු. හරිත ඉන්නවා අපිත් එක්ක. හරිත පෙරේරා. ඔහු ධර්මපාල විද්‍යාලය ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. මම ඔහුගේ පළමු පාසල එතන. ඊට පස්සේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. හතරතේ කරක් ගහපු කෙනෙක් තමයි. තමත් ආඩම්බරයෙන් සිටින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා මෙවර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. හැබැයි පළමු පාසල අද දවසේ තරමක් පීඩනයක ඉන්නේ. පිටින් දෙපටයි ආරක්ෂාකාරී. ආරක්ෂිත පාරක් ඒත් සමගින් 28 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ නිලකුණු පන්දුවාරයක් 54-4. Dharmapala College 12 by 134 runs. Current partnership. These two batted well for their 27-run partnership for the 5th wicket. Timatta Tenuja has faced a bulk of 60 deliveries for his 4 runs. Doing the job what is needed for Dharmapala. Keep one end intact. Nevertheless, Praveen Ranhiru as well as scored 21 of 40 deliveries. As I welcome back Hartha Perera. Thank you, Reshwan. That second session between lunch and tea on the second day, Dharmapala scored 54 runs, lost 6 wickets in 2 innings. Another massive hit from Praveen Ranhiru. He is enjoying his batting. Indeed, came down the track and hoisted it over the bowler's head for yet another boundary. Intent being shown by Praveen. It's a good shot out of the crease. Got right underneath it. Pitch of the ball, full face of the bat. Over the bowler's head, safe shot. Yeah, 27.3 overs during lunch and tea today. 54 runs, 6 wickets in 2 innings. Dharmapala follow on enforced. Lost 6 wickets, the last 4 wickets of the first innings, and then the first 2 wickets of the second innings after the follow on was enforced. And the 130 runs to make Dharmapala, Rahula bat again. That's not the equation, whether they would bat till close of play. Indeed, that will be the target for Dharmapala to save this game from an outright loss for them. On the other hand, Rahula College chasing, trying to get their first win in this series. As another over concludes, just the 4 runs in it. 29 completed Dharmapala College in their second innings, 58 for 4.
Can I call it no done? It's not three giving up in the matter. Someone got Ada ratri obi at mati at sabi Spin to continue. Rahula College will want to try and get a quick possible 2 wickets. He's been very economical, Janiru Vijayawardena. Bowled a decent line and length. He's dropped the ball in the right areas. No appreciable turn or bounce. Indeed, the 31-run partnership for the 5th wicket is come in good time, and they've spent time in the middle as well. 73 deliveries. I think how the Rahula College can manage to get the 6 wickets and probably win this game by an innings or so. Yeah, Dharmapala will have to play badly on this wicket. If you play sensibly and not play like how the captain played, very irresponsible Nathina Nirmal. He's a good bat. Disappointing outing for him with the bat in hand in this year's 14th Battle of the Golden Lions. There's another quiet over ends. Maiden 30 completed. Dharmapala second innings 58 for 4. Spin to continue from the far end. Left hand Praveen Ranhiru will hold the key here for Dharmapala. He'll have to bat for ideally probably another 1.5 hours. 31 runs added for the 5th wicket, and of that Ranhiru has made 25. He has simply dominated this 5th wicket partnership. Indeed, well and surely Thimat as well supporting Praveen now. Well, he's faced 66 deliveries, and that's a big heave and a maximum to Praveen Ranhiru. We saw in the previous over as well, he took on Oshan Tenuka, and this time around he's hammered him for a 6. This is a very sensible batter. See, down on one knee and full force of his shot. Very good timing. Indeed, once again a good follow-up delivery from Oshan Tenuka. See, that was a difficult angle for the left-hander, and it straightened up to well bowled. Sloppy from Oshan, as batsman will cross over for a single to end the 31st over, as the players will have drinks. Dharmapala 64 for 4.
අද රාත්‍රේ ඔබ අත මගේ අත සාදී කරන්න ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Big match fever invades the southern coast. 120th Lovers Quarrel and the 37th Limited Overs Encounter. Live on the Papare 2, Dialog ViU App and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. So they are slowly leaving the field after a lengthy drinks break. Rahula team has been on the field for the entire day, so they might be tired too in the process. The follow wickets, Uchita taking Sithika initially, and then brilliant catch to dismiss Yomal, and then Nisajit, and finally Nirmal. Nisalita's wicket of that brilliant catch by Power, the wicket keeper, created a lot of problems for the Pannipitiya school. These two have done well, Haritha, to just steady that ship and bring some stability to this innings to try and save this game from a loss for the Pannipitiya school. Likes of Timat faced 66 deliveries and Praveen as well 52. The partnership 38 of 83 deliveries, and just misses everything on that occasion. Living a charm life is Praveen as he crosses over for a couple of runs. He's looking to take on the bowlers, Haritha. See, Janiru Vijayawardena has produced some really important, difficult deliveries to Run Hero in particular. So far, he's not been successful with the batter. The extended spell for him, he's into his 7th over. Rahula College as well will want to show more aggressiveness in the field. Try and buy in a wicket here. Once again, tight over from Janiru. 32 completed, Dharmapala 67 for 4. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන
සජීවී විකාශය The Papare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. Pace will be introduced from the far end. Pick up the bowlers in this game. Matara got 6 wickets in that first innings. This time around, surprising Thimat with a bounce early on. Uchita Matara 1 for 18, a match bag of 7 wickets for him, 7 and counting. If he could get another 2 more, 3 more, that would be a perfect game for him. Surely has had a game to remember, Uchita Netra. Thimat really not playing strokes. He's looking to play that anchor role there, as you see his figures in the second innings. As of now, 1 for 18 in 8.2 overs. He's well and surely been a revelation for the Matara school, Haritha. Yeah, I've been impressed with his attitude and approach to. Now, if he's trying to intimidate the batter, I think he'll do a lot better to bowl at the stumps and let him make the mistake. Because he's a tired man, whatever it is. 24 overs in the first innings, 9 here. So it's about, you're talking 34. That probably clipped the pad on the angle. Good take by Sara. Oh, he's quick. He's bowling with a lot of venom. Yeah, easy decision for the umpire. Rohit Kottachi, 35 years. Prashant Rodrigo, 25 years on the job. Very experienced umpires. I was having a chat with Rahul skipper, and I got to know something that was very encouraging to me. That was that the wickets at the stadium in Matara has been well maintained. The curator has changed apparently. Looking forward to a good game, 3-day match that's coming up. St. Servatius versus St. Thomas's. Indeed, the game will be played for the Indika Diseram Sanajay Trophy as well. For the first time, is it? Yes. Indika Diseram, proud product there. He is a national selector at the moment. As a schoolboy, he scored 300 runs. Has played in the 6-side championship winning team in Hong Kong. No ball. So this is why I said if you're trying to put a lot more effort than actually what is necessary, you're going to be wasted. See, he saw that the batter had virtually walked up a couple of steps. He dropped it very short so that he can't play a shot. That's good thinking, but still I would have thought Yorker and delivery would have put the batter under pressure. Indeed, fuller delivery on this occasion. Unfortunate for Praveen. Was too straight on the occasion, straight at
the wickets. 33 completed, Dharmapala 70 for 4. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. I was in conversation with my Dharmapala teammate Andrew Atukorala, and we were just trying to remember some of the players who has passed away. One time captain Jayantha Patirana, then champion fast bowler Sena Kangulugaha, then my spin twin, right arm leg spinner Anura Ranasinghe, and of course my lookalike batting partner Upali Somasiri and Homo. Remember them with a lot of affection. Indeed, plenty of nice stories coming in from Haritha. Timothy showed a lot of patience. Haritha 74 ball inning and counting has been commendable from him. And he's doing the job what is needed for his team. See, in doing this, he shows a lot of character. I hope he will survive, because if he doesn't, then there's no contribution to the team. He has so far frustrated the opposition bowlers. 34 completed. Following on, Dharmapala 74. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. In bringing some of these statistics that are very hard to gather, I have to say thank you to Prasad Amarasekara, a former captain, a very successful captain at that, from Dharmapala. He was a banker. He had served the volunteer army, captained that army team too. And Rusiru Wagesha, who is from the Dharmapala Old Boys Association, looking after the sports aspect, and Priyan De Silva of Rahula, the scorer there, and a sports reporter for the print media. They worked very hard indeed. I believe this was 345 for 7 was the highest team total for Rahula, just behind the 370 odd, the highest team total, a series record for Dharmapala. Would be interesting to see how many bowlers have taken over 5 wickets in innings as well. Jalia was just going through 3 before this for Rahula, including the captain, and this was the 4th occasion, 5 or more, but nothing of Dharmapala, unfortunately. I think the authorities should take a cue, if they are listening, to compile those statistics. It's important. Indeed, those numbers can always come in handy
Especially when you got a live coverage of this nature, there are things that you can show and then discuss. There are people who have so probably played with them. Former Presidential Secretary K.J. Vijayadasa was past pupil. Tomorrow, if I would be able to get, we can discuss probably some of the armed forces personnel who have studied at Dharmapala. We have mentioned a couple, but I'm sure there are more than that. $71 for 4. Easy. You know, Timat Tenuja's approach must be annoying and frustrating for the bowlers. But I'll tell you, where are the close-in fielders? I can't believe this. It's not attacking. I mean, they're bowling to a batter who is only on 5. Okay, he has been there for 79 deliveries without a slip. So just missing the trick here is Sadev Gamage and Rahula College as another over concludes. 35 completed Dharmapala, 71 for 4. So the partnership 44. Praveen Ranhir was involved in a half-century partnership in the first innings too. So he's been the standout batter for the Pannipitiya school. Dharmapala has athletics, gymnastics in a big way. Certainly swimming too. They had crack cricket teams in the past at first 11 level, but that has been a far cry these days. Occasionally, you'll get a player who has got to the national level. But as a team, they have suffered. Off spin introducing now. He's trying to change up the flow of bowling is Rahula College. Devamini Minsara is the new bowler. He did not bowl in that first innings. No, Minsara didn't bowl in the first innings. I don't think he batted either. Yeah, he didn't bat either. So, get him to do something. Pitched outside leg stump. Praveen Ranhiru is very patient. There's nobody at mid-wicket. There's a square leg and a long on. The mid-wicket is inside the 30-yard circle. He's operating right arm round the wicket. See what he will do. Yeah, now that square leg is moving towards mid-wicket.
Masters cricketers are watching the schoolboy cricket. They should be at the rugby match. If you have played Royal Rugby. These two, this partnership nearing that 50-run mark as well as the winners. First over concludes 36 completed. Dharmapala 72 for 4. Priyatama, Priyatama, Atana, Atana. Atana, ayushkiti heta, kena karut noda, itmetri givna binda mata samanga ena. Adalatri obiat madhiyat sabitara. It has been a run crawl compared to the free scoring yesterday. That's because Dharmapala has been on the back foot. But it has been an intense battle, and Praveen Ranhiru has been the great adventure for the Pannipitiya school. Ooh. He had the shin guards. Probably collected it on the boot. He's okay, he's okay. Yeah, the exception to the struggling batters has been Ranhiru. Indeed, he's put his hand up here and played a valuable knock for his team. That's neatly played. The welcome boundary for rather. Fielder cuts it off. Foul play. Reshwan, foul play. Indeed. Well fielded. Brilliant work. In control. This time it will reach the fence, Sarida. I was talking about that particular shot in the previous over. He didn't try to do that against that new bowler, Minsara Devmina. But this, take a look at that. In control, down on one knee. Perfect timing. Excellent placement for the moment it left the bat. 50-run partnership up as well between these two batsmen, and it's come in good time. It's come in a very needed time as well, Haritha. Yeah, the light is slowly dipping. Not that there is any danger of bad light or anything like that. So Sadev Gamage has been feeding Ranhiru on his pads, and he's been feasting. I think if anybody needs to complete another 50, I think it's Praveen Ranhiru, the way he has batted. This is on top of the 4 victims that he has claimed in the Rahul innings. So it has been a good match for him. If he completes this second 50, twin 50s for him. Indeed, that will be a commendable achievement for Praveen Ranhiru, as he's 7 runs away from that half-century mark, as 37 overs completed. Dharmapala 79 for 4. Big match fever invades the southern coast. 120th Lovers Quarrel and the 37th Limited Overs Encounter. Live on the Papare 2, Dialog ViU App and ThePapare.com.
ඔබේ සුන්දර නිවහන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. ලකුණු 79යි කඩලු 4යි පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සිය දෙවන ඉනිම අනර්ග ඉනිමක් ප්‍රවීන් රන්හිරු ලකුණු 43ක් පන්දු 71ක් තුල ප්‍රථම ඉනිමේ මේ පිතිකරුවා ඉතාමත්ම මැනවින් පන්දුවට පහර එල්ල කරමින් ලකුණු 67ක් ලබා ගත්තා පන්දු 152ක් තුල. මා සමග යලිත් විස්තර විචාරයේ සඳහා ලසිත ලක්ෂාන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ලසිත. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 79 කඩලු 4යි. තවත් ලකුණු 109ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වනවා. පන්දු 121කින් ලකුණු 52ක්. එදී ප්‍රවීන් රන්හිරු නැවතත් සාර්ථක වනවා ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 73කින් ලකුණු 43ක්. ෆ්ලයිට් කර පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීම ප්‍රථම ලකුණු පහසුවෙන් රැස් කරනවා. විශේෂ පීඩනය හමුවේ වුන් ලකුණු 24 කඩලු 4 බිඳ වැටි තිබියදී මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රවීන් රන්හිරු ඊට අමතරව තිමත් තෙනුජ ඔහුගේ ඉනිම පන්දු 84ක් තුල ඔහු ලකුණු 5යි. ලකුණු ප්‍රමාණය නොවේ ඔහු ක්‍රීඩා කළ පන්දු ප්‍රමාණය. ඉතාමත් වැදගත් පීඩනය හමුවේ ඔහු ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය පිතිකරණයක්. එවර කඩුල්ල අසලින් ගමන් කරේ. මේ පස්වන කඩුල්ල ලබා ගැනීමට පන්දු යවන්නන් විශාල ප්‍රමාණයක් උපයෝගී කරගත්ත. මෙන්න මේ පුනරූපණය. එවර වාසනාවන්තයි පිතිකරු තිමත්ගේ ඉනිම ඉතාමත් සුවිශේෂී. තමත් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක්, වගකීම් සහගත ඉනිමක්. අවස්ථාවට උචිත ආකාරයෙන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිතිකරණයේ යෙදෙනවා. එවරත් ඉදිරිපාදේ ආරක්ෂිත පහර. ලකුණු 188ක් පිටුපසින් සිට ඔවුන් දෙවැනි ඉනිම ආරම්භ කරද්දී පැහැදිලි පීඩනයක්. ඒ අනතුරුව 24-4ක් බිඳ වැටෙන අධි පීඩනයක්. ඒ පීඩනය මැඩ පවත්වන්නට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වී තිබෙනවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාරයේ නිමාව ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ලකුණු 80යි කඩලු 4යි. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. මොරටුව පානදුර යාකරන 73 වෙනි රන් මහ සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. ප්‍රවීන් රන්හිරු පන්දුවට පහර දෙන්නේ වමත් පිතිකරු අදිනේ ප්‍රථම ඉනිමේ අර්ධ ශතකයක් සම්පූර්ණ කරා. දෙවැනි ඉනිමේ අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි අවශ්‍ය. තමත් සාර්ථකම පිතිකරු ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4ත් සමගින් සිය පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 48 දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට ප්‍රවීන් රන්හිරු සමත් වනවා. දුර්වල කෙටි පන්දුව හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. මෙන්න මේ පුනරූපණය. කල්යල් මැනීම, පිටතට පන්දුව ගැනීම, ස්ථානගත කිරීම සියල්ල මැනවින් අන්තර්ගතව තිබුණා. ප්‍රවීන් රන්හිරු අද දවසේ දිගින් දිගටම ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ 14 වන රන්සිහ සටනේ සාර්ථකම ක්‍රීඩකයා බවට පත් වී තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදීත් පන්දු රැකීමේදී කඩුළු රකින්නා වශයෙන් දවාලීම් 4කට සිය දායකත්වය ලබා දුනා. උඩ පන්දු 3ක් සහ අගනා ස්ටම්ප් කිරීමක් සමගින්
අද දවසේදී ධර්මපාල වෙනුවෙන් ඒ වගකීම ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට කරන ආකාරය ප්‍රවීන් රන්හිරු. තවත් ලකුණු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය. ඔහුගේ දෙවන අර්ධ ශතකය මේ 14 වන රන් සිහ සටනේ. සදේව් ගමගේ නායකයා පන්දු යවන්නේ මේ දක්වා ඔහු ලකුණු 22කට කඩලු දෙකක් ඊයේ දිනේ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ පන්දු යවන නායකයා. ඒ වගේම තවත් මහ ක්‍රිකට් තරගයක් කුරුණෑගල පැවැත්වුණා. ඒ මලියදේව විද්‍යාලය සහ ශාන්තානා විද්‍යාලය අතර එහිදී චන්දුප අබේසිංහ මලියදේව විද්‍යාලයේ නායකයාත් සමත් වී තිබෙනවා ශතකයක් ලබා ගන්නට මහ ක්‍රිකට් තරගයේ. ඒ ඉනිම කැපී පෙනෙනවා. ඔහු පන්දු 251කට මුහුණ දී තමයි චන්දුප ශතකය ලබා ගන්නේ. 4 පහර 3ක් පමණයි ඒ ඉනිමට අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. ඉතින් කැපී පෙනෙන ඉනිමක්. නියම ටෙස්ට් ඉනිමක්. මේ නායක සදේව් ගමගේ 11 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. එන පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. එක් විටක ජයග්‍රහණය පෙනෙන මානේ තිබුණේ රාහුල විද්‍යාලයට. මෙම ඉනිමේදීත් ප්‍රථම කඩලු 4 ඉතාමත් ඉක්මනින් ලබා ගත්තා. ඒත් ඉන් අනතුරුව මේ සම්බන්ධතාවය පන්දු 129කින් ලකුණු 58ක් සම්පූර්ණයෙන්ම රාහුල විද්‍යාලයෙන් තරඟය ඈත් කිරීමට සමත්කම් දැක්වුවා. විශේෂමේදී තිමත් තේනුජ ක්‍රීඩා කරන ඉනිම පන්දු 87ක් තුන ලකුණු 5ක්. ඔහු විශ්වාසය ගොඩ නැගුවා සිය කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන් ප්‍රවීන් රන්හිරු හොඳින් ලකුණු අතර සිටියා මුල් ඉනිමේත් අර්ධ ශතක ලාභියා. සා කඩලු බිඳ වැටීම නතර කළ පිතිකරුවා තිමත් තේනුච අනර්ග ඉනිමක් ගෞරවාන්විත ඉනිමක් ඔහු සිය කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවීමට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන් ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. දෙවන ලකුණට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නේ 39 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 86යි කඩලු 4යි. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, ayushkiti heta, kena karu noda, itna trige vina binda mata samanga ena. Adalatri obiat magiat sabitara. පන්දු 39ක් අවසනදී ලකුණු 86යි කඩලු 4යි. ප්‍රවීන් රන්හිරු එක් ලකුණක් පමණයි තම අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට සූදානමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. දුදෑසන ප්‍රථම ඉනිමේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. දැන් මේ දෙවන ඉනිමේදී පන්දු 81කින් ලකුණු 49ක් උචිත කැඳවා තිබෙනවා. නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා. පන්දුවට පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ අර්ධ ශතක දෙකක් ලබා ගත්තොත් අමතක නොවන මතක සටහනක් වන වනුමානයි ප්‍රවීන් රන්හිරුට 14 වන රන් සිහ සටනේ උචිත නෙතාර ප්‍රථම ඉනිමේ කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීමක නිරත වූ ක්‍රීඩකයා. කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. මේ රාහුල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකින් 4 සීමාව ආසන්නයේ සිය දජ රැගෙන එක්රක්ෂ සිටින ආකාරය. ඒත් සමගින් මේ ලකුණත් සමගින් සිය දෙවන අර්ධ ශතකය මේ 14 වන රන් සිහ සටනේ සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වනවා. අවශ්‍යම මොහොතේ වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් මේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකින් ශිෂ්‍යයින් ඉතාමත් අලංකාර අවස්ථාවක් අද දවසේදී ඔහුගේ වීරයා හිස මත රඳවා ගනිමින් ප්‍රවීන් රන්හිරු පන්දු 83කින් ලකුණු 50 වාර්තා කරන්නේ. අවශ්‍යම මොහොතේදී 6 පහර 2ක් සහ 4 පහර 5ක් අන්තර්ගතයි මෙම සුවිශේෂී ඉනිමට. මේ ඒ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ආකාරය සිය කණ්ඩායම ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවූ අර්ධ ශතකයේ හැටියට මේ අර්ධ ශතකය නම් කිරීමට පුළුවන්. ඒ වගේම එක දිනයක් තුල මහ ක්‍රිකට් තරගයක
අර්ධ ශතක දෙකක් එක දිනයක් තුල අර්ධ ශතක දෙකක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. එහා ඊටාත්ම කැපී පෙනෙන සිදුවීමක්. ඒ ඉනිම් දෙකම ගෞරවාන්විත ඉනිම් හැටියට කණ්ඩායම් බේරාගත් ඉනිම් හැටියට නම් කිරීමට පුළුවන්. ප්‍රථම අර්ධ ශතකයේ කණ්ඩායමේ ගෞරවය රැකදුන් අර්ධ ශතකයක් මේ අර්ධ ශතකයේ ගෞරවය සහ ඉනිමක පරාජයෙන් ගැලවූ අර්ධ ශතකයක් හැටියට නම් කිරීමට පුළුවන්. මොකද අනිවාර්ය පැය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසා අද පස්වරු 5:10 හෝ අනිවාර්ය පැයේ පන්දුවර 15ක් යැවිය යුතුයි. අනිවාර්ය පැයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 9 වන පන්දුවරේ. ඒ නිසා කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ අවශ්‍ය පන්දුවර ප්‍රමාණය යැවිය හැකි අවස්ථාවක් බවට පත් වී තිබෙනවා. දවසේ රාහුල විද්‍යාලය පෙනෙන මානේ තිබූ ජය ඈත් කර ක්‍රීඩකයා ධර්මපාලය වෙනුවෙන් අද දවසේ මේ මහා තරගයේ වීරයා ප්‍රවීන් රන්හිරු අපි පෙරත් සඳහන් කරා. මේ අර්ධ ශතක දෙකට අමතරව ඔහු පන්දු රැකීමේදී කඩළු රකින්නා වශයෙන් දවා ගැනීම් 4කට සිය දායකත්වය ලබා දුන්නා. ඔහුට අමතක නොවන මහා තරගයක්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 60ක සබඳතාවයක්. ඒ වගේම අවසන් පැය එකහමාරක දෙකක කාලය තුල රාහුල විද්‍යාලයේ මේ අතරතුරේ රන්හිරුගේ අර්ධ ශතකයේ දෙවැනි ඉනිමේ ඉතාමත් මැනවින් ඔහු ස්ලොග් ස්වීප් පහර ඉතාමත් හොඳින් එල්ල කරන ආකාරය අපට දක්නට ලැබුණයි. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පීඩනය මැඩ පැවැත්වූ ආකාරය මේ බලන්නේ පහර ඉතාමත්ම මැනවින් තමාගේ ස්ලොග් ස්වීප් පහර ලකුණු 6ක් ඉන්පසු ස්වීප් පහරෙන් වැඩිපුර ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න සමත් වුණා ප්‍රවීන් රන්හිරු. මා කියමින් සිටියේ රාහුල විද්‍යාලයේ උපක්‍රමය. මොකද ඔවුන්ට ලකුණු 188ක් පිටුපසින් මේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල කණ්ඩායම ඉනිම ආරම්භ කරේ. මීට වඩා පීඩනයක් ගොඩනැගී තිබුණා. මීට වඩා පීඩනයක් ගොඩනගමින් පන්දු රකින්නන් ළඟට ගෙනවිත් පීඩනය ගොඩනගන්න තිබුණා. නමුත් ඔවුන් ලකුණු ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරා. ලකුණු ආරක්ෂා කිරීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී කඩුල් ලබාගෙන තමයි ඔවුන් තරගයේ ජය ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරගත යුත්තේ. ඒට විශාලම හේතුව වන්නේ මේ ප්‍රවීන් රන්හිරුගේ ඉනිම. පිටිකරුවා අසීරුතාවයකට පත් කළ පන්දුවක් වේදනාවෙන් පෙළෙන ආකාරය අපට දක්නට ලැබෙනවා. තිමත් තේරුච ඔහු ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් පන්දු 90ක් තුළ ලකුණු 5ක් සෑහෙන වේදනාවකට පත් වී තිබෙන වේග පන්දු යවන්නගේ පන්දුව ඔහුගේ වම් අතේ වැදුනේ. ඒ වගේම රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ඉක්මනින්ම පැමිණෙනවා පිටිකරුව ආසන්නයට. මොකද වේලාව ඉතාමත් වැදගත් රාහුල විද්‍යාලයට මේ වේලාවේදී. මේ කෙටි පන්දුව යට අග්‍රේ යට අතේ පන්දුව වදින්නේ තරමක් වේදනාවෙන් පිතිකරු සිටින්නේ. අපි බලමු උට දිගින් දිගට පිතිකරන්නේ නිරතමට හැකියාවක් ලැබේවිද. 14 වන රන්සිය සටන මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපි සිටින්නේ අවසන් භාගයේ මාතර රාහුල විද්‍යාලය සහ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය අතර මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙදින තරගයක් වශයෙන් පැවැත්වෙන අද අවසන් දිනේ හෙට දිනේදී එක් දින මහා තරගයක් පැවැත්වීමට සූදානමින් සිටිනවා. මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදීම පීසරාවල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ඊවර එම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය විසින් මහා තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වුණා. ඉවර සත්කාරකත්වයේ දරුවේ මාතර රාහුල විද්‍යාලය මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි එම තරග දිත්වේ පැවැත්වුණේ. මෙවර කොළඹ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ තරග දිත්වේ පැවැත්වෙනවා. අනිවාර්ය පැය යවන 9 වන පන්දුවරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලක්ෂිත මේ වෙන විට. නිසා අනිවාර්ය පැය ආරම්භ කරේ 4:10ට. නිසා 5:10 වන විට නිල වශයෙන් තරගය නිමාවට පත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ 5:10 වන විට පන්දු ඕවර 15ක් යවිය යුතුයි. දැනට පන්දුවර 8යි පන්දු 5ක් යවා තිබෙන නිසා පන්දුවර යැවීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳයි කණ්ඩායම් දෙකේම. ඒ අතර වාරයේ මේ කඩළු දැවී ගිය ආකාරය මේ දක්ෂ උඩ පන්දුව නායකයා විය යුතුයි. මේ රැකගන්නේ මේ ඉන් අනතුරු පබසර සසිනු බැට්ටගේ ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ විශිෂ්ට ආකාරයෙන්. අනතුරුව මේ කඩළු මුවා කිරීමේ වරදට දැවී ගිය ආකාරය කඩළු 4ක් පමණයි මේ ඉනි මේ දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. ඉන් අනතුරුව ප්‍රවීන් රන්හිරු සමගින් තිමත් තෙනුජ් තාමත් සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට නොබිදුණු සම්බන්ධතාවයක් පවත්වමින් සිටිනවා. නැවතත් දැන් 40 වන පන්දුවාරයේ එක් පන්දුවක් තවත් යොමු කිරීමට තිබෙනවා.
තිමත් තෙනුජ පිතිකරණයේ යෙදෙමින් සිටිනේ. ඔහුගේ අතේ තමයි පන්දුව වදින්නේ. දැන් ඔහු සූදානම් නැවතත් පන්දුව පිරිකැනීම සඳහා. තවත් කෙටි පන්දුවක්. ඒත් සමගින් 40 වන පන්දු වාරයයි නිමාව දකින්නේ ලකුණු 87යි කඩලු 4යි ධර්මපාල විද්‍යාලය. මොරටුව පානදුර යාකරන 73 වෙනි රන් මහ සටන සහ 32 වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය ThePapare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. මේ හතර සීමාව ආසන්නයේ ප්‍රේක්ෂිකාවන් රැඳී සිටින ආකාරය අද මේ 14 වන රන් සටන දැක බලා ගැනීම සඳහා 4 වන විකට් බිඳ වැටෙන්නේ පසුරු 3:26ට. ඉතින් එතෙන් පටන් මේ 4:48 දක්වා පැයකුත් විනාඩි 22ක් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර එල්ල කරද්දී ලකුණු 60ක සබඳතාවයක් ඒ සඳහා වුන් පන්දු 138ක් වැය කර තිබෙනවා. තරමක් කෙටි පන්දු පසුපාදයේ පිළිගැනීම. ඉතින් අවසන් වීමට ජාලිය තව කොපමණ පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් ඉතිරිව තිබේ. තවත් පන්දුවර 6ක් තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නමුත් 5:10 දක්වා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ තිබෙනවා. මොකද දඟ පන්දු යවන්න ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා මීටත් වඩා පන්දුවර යැවීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. සදෙව්ගමගේ කණ්ඩායම් නායකයා ඩ්‍රයිව් කිරීම ප්‍රථම ලකුණු පහසුවෙන් දෙවන ලකුණ කරා සූදානම් වනවා. එයත් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේදී. සදෙව්ගමගේ මේ අන්තයෙන් පන්දු යවන විට අනික් අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටින්නේ උචිත වේග පන්දු යවන්න. පාසල් මට්ටමේ මේ ක්‍රීඩකයින්ට මේ පීඩනය දරාගෙන පන්දුවට පහර දීමට හැකියාවක් ලැබීම අගීමට නැත්නම් අගය කළ යුතුයි. ඇගීමට ලක්විය යුතුයි. මෙවන් පීඩනයක් තිබෙන අවස්ථාවක කෙසේද ඉනිමක් ගොඩනගන්න කෙසේද තරගයේ බේරා ගන්න යන්න ඉතාමත් හොඳින් පිළිඹු කරන ඉනිම් දෙකක් ප්‍රවීන් රන්හිරු 52ක් ලකුණු ලබා ගද්දී පන්දු 86ක් තිමත් තේනුච පන්දු 91ක් තුළ ලකුණු 5ක්. එවත ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4යි. මනරම් ඩ්‍රයිව් පහරක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණයි එම ඩ්‍රයිව් කිරීම. ලකුණු 4ත් ප්‍රවීන් රන්හිරුගේ පිත්තෙන් එකතු වන්නේ අද දවසේදී මේ පිටිය සිසාරා. ඔහු දැවන්ත 6 පහර සහ අනර්ග 4 පහර රැස් කරමින් මේ අර්ධ ශතක දෙකින් මේ 14 වන මහා තරගය වර්ණවත් කරා. දිගින් දිගටම ඔහු නොදැවී කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් අතරින් පාද චලනයේ සුපිරි මට්ටමකේ පහර එල්ල කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්න ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ ෆුට්වර්ක් පාද චලනය ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ප්‍රවීන් රන්හිරු ඉතාමත් හොඳින් පාද චලනය සිදු කරමින් කාලය මැනීම සහ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් සුපිරි මට්ටමකේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කිරීමේදී එතන පාර සමගින් ලකුණු 95 දක්වා පරතරය අඩු වෙනවා රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ධර්මපාල විද්‍යාලයේ මේ වන විට මුළු ලකුණු එකතුව ඒත් සමගින් 41 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 93යි කඩලු 4යි ධර්මපාල විද්‍යාලය.
ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. ලකුණු 93යි කඩලු 4යි. ඉතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු 144ක් තුලදී ලකුණු 66ක සම්බන්ධතාවයක්. දවසේ මේ දෙවන ඉනිමේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මතක තියාගත යුතුම නාමය ප්‍රවීන් රන්හිරු. එවර හොඳ දක්කැවීමක් තිබුණා පන්දුවේ. ඒ මතක තබාගත් නාමය ඔබ ප්‍රවීන් රන්හිරු නම් අමතක නොකළ යුතු නාමය තමයි තිමත් තේනුජ. ඔය වචන ටිකත් අපිට පොඩ්ඩක් අමතක නොවන වචන ටිකක් අපිට මතකයි පල්ලේ කැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. අමතක නොකර යුතු නාමය දසුන් ශානක කියලා ඔබම විස්තර ਵਿਚාරයේ යෙදුණා. ඒ තරගය අපිට අමතක වන්නේ නැහැ. ජාලී ජයන්ත දවසේදී මේ 14 වන රන්සිහ සටනේ විස්තර ਵਿਚාරයෙන් අපත් සමගින් එකතු වන්නේ ප්‍රවීණ විස්තර ਵਿਚාරක රාහුල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයා. ඒවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. පායින දෙසින් පන්දුව පතිත වන්නේ කඩුල්ල දෙසටයි පන්දුව දග කැවෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමාට තරම් ප්‍රියතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. මෙන්න එහි පුනරූපණය. පිචින් අවුට්සයිඩ් එක්ස් තමයි. ඒ නිසා කිසිදු ආකාරයක දැවී යාමකට ඉඩ කඩක් නැහැ. ඔබ කියුදේ ඒ රිමෙම්බර් ද නේම් කියන එක මුලින්ම කාලොස් බ්‍රැත්වේට් තමයි ඉයන් බිෂොප් සඳහන් කරේ. ඉන් පස්සේ කාලොස් බ්‍රැත්වේට් විසින්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙක් ගැන කිව්වා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ. ඔහු 19 15 කුසලානේ නියෝජනය කරද්දී එය මම හිතන්නේ දැන් සත්‍ය වී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය තුල දුනිත් වෙල්ලාලගේ කියන නාමය ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ප්‍රචලිත වී තිබෙනවා. ඔහුත් මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරග පාසල් ක්‍රීඩා කරමින් තමයි ජාත්‍යන්තරයට පැමිණි. පන්දුර 42ක් අවසන්. ධර්මපාල විද්‍යාලය 93යි කඩලු 4කට. Ada ratre obiat mati atten sabitara. ලකුණු 93යි කඩලු 4යි පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සිය දෙවන ඉනිම ඉතා හොඳ මහා ක්‍රිකට් තරගයක අවසන් මිනිත්තු කිහිපයට අපි පැමිණ තිබෙන්නේ. ක්‍රිකට් තරගයක ලැබිය හැකි වින්දනය විශේෂයෙන්ම දෙදින තරගයේ ලැබිය හැකි වින්දනය ලබන්න පුළුවන් තරගයක් බවට පත් වුණා. ඊයේ දිනේ 345 ලබාගදී ශතක අර්ධ ශතකයක් 6 පාර 4 පාර සංදර්ශන ඒ වගේම හොඳ ස්ටම්ප් කිරීම හොඳ කඩුළු රැකීම් දක්නට ලැබුණා ඊයේ දිනේදී. ඒ වගේම හොඳ කඩුළු ලබා ගැනීම කඩුළු 6ක් දවා ගැනීම ඒ වගේම අද ගුවනේ පාවී ගොස් උඩ පන්දු රැකීම දක්නට ලැබුණා. ඒ වගේම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් බේරාගන්නේ කෙසේද යන්න මනවින් පිළිඹු කළ ඉනිම් මේ තරග තුල දක්නට ලැබුණා. ප්‍රවීන් රන්හිරු සහ තිමත් තේනුච. ඒ නිසා ඉතා හොඳ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් හැටියට ලක්ෂිත අපිට මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය නම් කරන්න පුළුවන්. ජය පරාජය හැරෙනකොට ඉතුරු සියල්ලම අන්තර්ගත තරගයක්. තාමත් හොඳින් මේ යෝන් ක්‍රීඩක කණ්ඩායම් දෙක පීසරාවල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී හොඳ තරගයක් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට ගෙන දීමට සමත් වුණා. හොඳ තරග සංවිධානයක් අපිට දක්නට ලැබුණා. කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම නැත්නම් විද්‍යාල දෙකෙන්ම විශේෂයෙන්ම සමිත කුරකුළු සූරිය රාහුල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය මහේෂිකා රූපසිංහ පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය මේ දෙදෙනාගේ අධීක්ෂණයේ මඟ පෙන්වීම තුළින් ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් ඒ වගේම ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සංගම් දෙමව්පිය මේ සියලු දෙනාගෙම හොඳ දායකත්වයකින් හොඳ මහා ක්‍රිකට් තරගයක් සංවිධානය කිරීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් හෙට දිනේට අපි ආරාධනා කරනවා. හෙට දිනය ඉතාමත් වැදගත් පැහැදිලිවම ජය පරාජය තීරණය වන තරගයක් ඒ එක් දින තරගය.
පසුගිය වර්ෂයේදී ධර්මපාල විද්‍යාලය තමයි එක් දින තරගය ජයග්‍රහණය කරේ. වාඩුව ගැනීම සඳහා දැන් කොළඹ පැමිණ තිබෙනවා මාතර රාහුල විද්‍යාලය. කුමක් සිදුවේද තීරණය හෙට අපිට දැන ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. පීසර රාවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ThePapare හරහා එම තරගයත් ඔබට සජීවීව සමීප කිරීමට අප සූදානමින් සිටිනවා. සිරිමිඩෝන්හි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. දැන් තරමත් ජය පරාජය ඈතයි මේ කණ්ඩායම් දෙකටම. හේතුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. සසිනු බැට් එකේ පන්දු යවන්නේ උට කඩලු නෑ. පන්දුව 5යි පන්දු 5යි ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. උට කඩලු නොමැති වීමත් සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් රාහුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒත් සමගින් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 94යි කඩලු 4යි ධර්මපාල විද්‍යාලය. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. So Dharmapala Pannipitiya has played to earn an honourable draw in this two-day game for the Golden Lions Trophy, the Battle of the Golden Lions. 43 overs, 94 for 4. And twin 50s for Praveen Ranhiru, who is on strike, in addition to 4 victims. So he has actually carried the honour of Dharmapala on his shoulders. Ushan Tenuka is the bowler. Misses everything as we say hi to Andrew Atukorala for the last time in this game. Yes, Haritha. It's a good recovery. Of course, today the last day of the game, and Dharmapala were in struggle, no? So anyhow that they... So Thimat Tenuja has been on 5 for about 40 balls now. He's faced 100 in all. Between them, 195 balls faced. Yeah. It doesn't matter. Finally, yeah. Praveen Ranhiru was lured to leave his crease. And Oshan Tenuka has provided the breakthrough. He has probably got Dharmapala into a safe zone, but you never know. This is a funny game of cricket. Take a look at this. Well flighted. Left his crease. Sara. Very quick. His second victim for the innings. 5th for the match. So how many overs to be bowled now? It's about another 10 minutes to play left. Maybe 4 overs after this. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. So the last few minutes of play, I think it has been a heavy struggle for the Pannipitiya school, but you have to understand under the context, they were the underdogs and they have played well. Not all, but some of them have played very well. People are still inside the playing area. They should move away now.
the next batsman, who is the new batsman. So now there is renewed interest to pick up as many wickets as possible. Ramiru Mandeepa is the new batter. Difficult time to come out. He'll be under pressure. But anyway, Dharmapala have got enough wickets now. Yeah, I suppose they'll survive. That's a good delivery then. Yeah. See, they have come to survive. Yes. Just to defend. It may work in the opposition's favour too. But I'll tell you, they have only one slip. I'm surprised about this. 44 overs completed. Following on 94 for 5 Dharmapala. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන. සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. So this is the other major contributor towards this honourable draw. Timatta Tenuja, 100 balls faced for his 5 runs. Face-saving 5th wicket partnership with Praveen Raniru, the top scorer of Dharmapala in both innings with 2 half-centuries. Sasinu Battage yet to pick up a wicket in his last 2-day game for Rahula. Yeah, I'm surprised that there's no forward short leg. Stopping one, but I tell you, they are not prepared to drive it to the boundary. You must have that fielder on the onside. But the bowler has a good control, you see. Yeah, bowler has a good control, but he's not going to hit that ball between the two cover fielders. Always he bowls all the balls on the off legs, middle stump. You see. Yeah, so that's why you need that forward short leg. But he never bowls on the leg. No, but that catch will come. Catch will come if you just place him there. So which way he turns the ball? He does, I don't think there's much turn. He's just darting it off the seam. Educated leave once again to end that 45th over. Dharmapala remain on 94 for 5. ඔබේ සුන්දර නිවාන නිර්මාණශීලීව වගකීමක් සහිතව ගොඩනැගීමට අප සමග එක්වන්න. නිම්තරු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබේ සීනය අපි ගොඩනගන්නෙමු. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. I'll tell you now, the interest is not on the next wicket, but to collect the mementos, the wickets. That is where the interest is now. You can see that the senior players are getting close to it. Arita, this may be the last over of the innings. No?
Probably, maybe another one. On the board is 14. Yeah, 14 okay. Completed, 14 completed. Yeah, but then 5-10 is the closing. Oh, right. Yeah. So I think Rahul is also resigned to the fate that this is a draw. Yeah. They have had the major honours, but an honourable draw for Dharmapala, I'll tell you that. Tomorrow is the one-day game, the traditional annual one-day game. Andrew, it was a pleasure to introduce you to Papare commentary, my teammate. Yeah. Thank you for accepting our invitation and coming and sharing your experience. Yeah, thank you so much, Haritha, for inviting me to be here. Yeah, it was a pleasure. You have had enough exposure. Yeah, you have been my teammate of Dharmapala. Both of us played together for 2 seasons. Yeah. Okay. Well, no mistakes. They've learned a bitter lesson from the first inning, so the players are all geared up. The pressure is slowly being eased off. So that's the end of the regulation number of overs, but the regulation time is there. We may probably have one more over. No, they have to go for the time, no? Yeah, they will probably go for the time. And then maybe after 2-3 balls, they will go for the wickets. This may be the last, I think, according to the time. Anyway, it has been an opportunity. Some very happy parents after that debacle in the first innings and the heavy first innings lead. They have played well to make sure that from 27 for 4, they are now at 94 for 5. That's a big recovery for the Pannipitiya school. Yes, of course, yeah. Because clearly the better side, the more experienced side was Rahula. Sasinu bat again. You can see the senior players with close to the wickets. Okay. He played a defensive stroke. Yeah, they will all want to take the 6 wickets. I'll tell you, these new batters, I don't think they have a chance. The wicket keeper will grab 2 or 3. On 2, 3. Come on, play on, complete the over. At least the first half of the over. Yes. Who is going to take the ball? That is also a memento. It's a Rahula ball, so they will probably have to give it to them. Carry on, the umpire says, carry on. Yeah. Complete the deliveries. That is what his message to the players. Okay. 4 deliveries. No, what they do is they try to get the advantage of the time then. Not the time. This is about the wickets. You wait and see. After that last ball is bowled, even if it is hit for 4, they will go for the wickets. Okay. Nice. They are not going to run. I told you they are not going to run. (94 for 5). Last ball. Watch the players. Umpire wants everybody out of the pitch. Yes. Yeah, stay at the edge of the... Yeah, stay at the edge. So no ball. I told you. Never mind. No. Even the batter... I told you. He had no chance. Even the bails are being collected. Yeah. Somebody hit it. Somebody assaulted that batsman. Really? Yeah. Yeah, he had a good game, the Rahula captain. So it's a draw. He wanted the wickets. They were not going to give it to him. Pull it away.
So it's a draw, and Dharmapala will retain the lead, 1-0 lead in this two-day series. Major honours were with Rahula, but the fight back from Dharmapala was very creditable too. Praveen Ranhiru, twin 50s, 4 victims. Yeah, he is a deserving hero for the Pannipitiya school. That's the story. Praveen Ranhiru, and very, very important 5 not out for Timat Tenuja. 112 balls faced. 11 extras. Top scorer once again by far Praveen Ranhiru. None of the others really made a huge contribution. You just see that scorecard. Papare 2 victims. The bowling, 7 bowlers. Sadev Gamage, the captain, 2 for 30. A wicket each for Ujira Netara, Oshan Tenuka and Janiro Vijayawardena. I think Dharmapala will be happy with this result in the end. Yes, definitely. Because with the stage, one stage, they were that they lost 4 wickets, no, even in the second innings for 40 runs over. Yeah, they after lost that they put on 4 for 27 at one stage. Yeah. And they then never thought that, yeah. And then it was always a situation of survival, and they survived. Yeah, that's the main story. Yeah, they batted it was a good wicket to bat on. Yeah, that's why all day. It was a good wicket to bat on, no questions about that. No, and this was a good catch by Sara. Netmal thought he would survive. He couldn't. He was LBW. That was the last recognized batter. And then Ranhiru took over. He was the standout batter in that 50 partnership. The second 50 partnership that he was involved in to save the blushes for the Pannipitiya school. That was a massive swipe over mid-wicket. Haritha, he scored 50s each innings, no? Yeah, twin 50s. That means he already has scored over 100 runs. Yeah, not only that, the way he batted, he batted with a lot of confidence and control, and never let the opposition get on top of him. He was keen to get out of the crease. He got out also, getting out of the crease that way. Super bit of stumping by the wicketkeeper. And then that was the scramble for the mementos, the souvenirs. So it's a draw in the two-day game for the battle for Golden Lions. Tomorrow is the one-day big match at the same venue. We'll be live from around 9:15 tomorrow. Thank you very much on behalf of everybody involved with this live coverage. To all of you, we invite you to join us tomorrow with the promise of a lot more exciting action coming up. The awards presentation will take place in a short while. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ
Peters are the champions. Congratulations. And Pannipitiya College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU app and add your Dialog television connection today. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. මොරටුව පානදුර යා කරන 73වෙනි රන් මහ සටන සහ 32වෙනි එක් දින තරගය සජීවී විකාශය The Papare HD නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. Big match fever invades the southern coast. 120th Lovers Quarrel and the 37th Limited Overs Encounter. Live on the Papare 2, Dialog ViU App and ThePapare.com. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Let's kick off season lucky number 7 in a big way. Let's talk dirty. When you got number 2? You did it. Excuse me. The $100,000 Pyramid Season 7, only on Hits Now. Let's kick off season lucky number 7 in a big way. Let's talk dirty. When you got number 2? You did it. Excuse me. The $100,000 Pyramid Season 7, only on Hits Now. Now, all Dialog television customers can watch IPL 2025 on your mobile without any data charges on the Dialog ViU App. Live from 22nd March to 25th May. Download the ViU App and add your Dialog television connection today. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts.
From iconic rivalries to new generations of talent. A story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන සජීවී විකාශය The Papare නාලිකා අංක 1 Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ St. Peters are the champions. Congratulations. And Matara College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. We had an amazing event today at the Under Armour shop. We did yoga, we ate good food, we drank, we had a beautiful group of ladies celebrating Women's Day together, recognizing women from all over the world. It was a great day, great opportunity, and we were also introduced to the Under Armour bras with all the benefits, the lightness, the way it fits the body. So thank you, it was great. Hi, so we had our first yoga event here at the US store, and to be honest, it was my first time trying yoga. I have done stretching and everything else while I'm training, post-workout and pre-workout, but to be honest, the session with this coach was amazing. I learned a lot. That 45 sessions, I needed it. It was a really good set. And of course, Under Armour, you talk about it. From the sports bra to the merch, it's literal perfection. They have performance types from medium, low to high. So you go for it. Tune in to the Papare, your home for all things sports.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. This event is the 10th of anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate. And also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkadua, which is it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the boat side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future.
Welcome back to the proceedings here. And we have the presentation ceremony down there. And over to the ground for the post-match presentation ceremony here at the 14th Battle of the Golden Lions. ස්තුතියි අයිබෝවන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි මිතුරෙනි 14 වෙනි රන්සිංහ සංග්‍රාමයේ 2024 මම අපූර්වට පී සරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අප නිමාවටපත් කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. ඉතින් අප සූදානම් වන්නේ ජයග්‍රහයි කුසලාන ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට. සූදානම් වන්නේ අවසන් ප්‍රධානයට යොමු වන්නේ ඇතුගල් පුරයට මහා ක්‍රිකට් උන්මාදය රැගෙන 41 වෙනි ඇතුගල් පුර සටන. සජීවී විකාශය ThePapare නාලිකා අංක 1, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ඔස්සේ. අවසන් කුසලාන ත්‍යාග ප්‍රධානය සමගින් එක්කාසු වන්නේ පී සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපගේ උණුසුම් සුභාශිංසනය පිරිනමනවා රාහුල විද්‍යාලය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට, ඒ වගේම පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාල ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට. ඉතා සුන්දර දින දෙකක් ඔබ කණ්ඩායම් දෙකම ගත කරේ. අපි ලොකු අපල සන්නද්ධයක් ලබා දෙමු කණ්ඩායම් දෙකටම. අද දවසේ අපගේ අවසන් ත්‍යාග ප්‍රදානය සඳහා අපගේ ආරාධනය පිළිඅරගෙන අප සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා 1985 වසරේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නායකත්වය ලබා දුන් විශ්‍රාමික බ්‍රිගේඩිය තුසිත කරුණාරත්න මහත්මයා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්න අවසන් සම්මාන ප්‍රදානයට. ඒ වගේම අපගේ ආරාධනය පිළිඅරගෙන අප සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා ව්‍යාපාරිකයෙක් වර්තමානයේ, ඒ වගේම කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයෙක් පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ දුමින්ද ඇඟිලියගේ මහත්මයා ඉතාමත් ආදරෙන් අපි පිළිගන්නවා මේ අවසන් කුසලාන ප්‍රදානයට. ඒත් එක්කම අප සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ 1979 වසරේ නායකත්වයේ දරූ සේනක අඟුළුගහ මහත්මයාගේ ආදරණීය මැතිණිය චන්ද්‍රිකා අඟුළුගහ මහත්මිය තමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපි අවසන් සම්මාන ප්‍රදානය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය, රාහුල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය, ඒ වගේම විධායක සභාපති ජීවන් ප්‍රියදර්ශන යාපා ඇතුළු ආදරණීය සම්භාවනීය අමුත්තන් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් යුතුව අපි පිළිගන්නවා අවසන් සම්මාන ප්‍රදානය වෙනුවෙන්. අප සූදානම්
අවසන් සම්මාන ප්‍රදානයට කලින් මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමී පැත්තට යොමු වන්නට ඔබතුමීට තාමත්ම ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා අවසන් සම්මාන ප්‍රදානය ආරම්භ කරන්න කලින් ඔබතුමීගේ හඬ අවදි කරන්නට. බොහොම ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා පුංචි අත්පොළ සන්නද්ධයක් ලබා දෙන්න. පුළුවන්නේ අතට ගමු. සියලු දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සත්කාරක පාසල විදියට අපි මාතර ඉඳලා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණිලා අපි තරඟ වැදුනා. මං හිතන්නේ දෙගොල්ලම දරුවෝ ඒකින්දා අපි දරුවන්ගේ තරඟයේදී විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් මහත්මා තරඟයක්. එතකොට මහත්මා ගතිගුණ අපි සියල්ලෝම පෙන්නනවා නම් තමයි වඩා හොඳ කියන එකත් මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ දෙදින ජයග්‍රාහී විදියට සෙල්ලම් කරපු අපේ කණ්ඩායමේ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සියලුම දරුවන්ට මං උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරමින් තරඟේ ඊළඟ අදියර සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙමින් සියලුම දෙනාට මගේ මාතර රාහුල පුතුණුවන්ට වගේම ඉතා හොඳට ක්‍රීඩා කරපු පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පුතුණුවන්ට සියලු දෙනාට සුබ පැතුම් එක් කරමින් මම නවතිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඔබ මතා කතා බහ කළේ රාහුල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය. ඊළඟට මම ඉතාමත්ම ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමියට, ඉතාමත්ම ගෞරවණීයව මහේෂ් ගෞරවපසිංහ මහත්මියට, මම හිතන්නේ කට්ටියව මම හිතන්නේ මාතර ඉඳන් ආපු අපේ ආදරණීය රාහුල විද්‍යාලීය පිරිස පිළිගනිමින්ම මේ කතාව කරන්න ආරාධනා කරන ගෞරවණීයව. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපගේ ආරාධනයෙන් මෙහි සැපැමිණි මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු ආදි සිසුන්, ඒ වගේම ආදි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොළඹ නියෝජනය, ඒ සියලු දෙනාටම මම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අද දිනයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තාණන් ලෙස මෙහි සැපැමිණි විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍ය බ්‍රිගේඩියර් තුසිත කරුණාරත්න මැතිතුමා අද මේ උත්සවයට ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස මෙහි සැපැමිණි කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරික දුමින්ද ඇඟිලියේ මැතිතුමා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම 1979 කණ්ඩායමේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරපු සේනක අඟුළුගහ මැතිතුමා මේ වන විට ජීවතුන් අතර නොමැති නිසා එතුමාගේ වෙනුවෙන් ඒ මැතිනිය චන්ද්‍රිකා අඟුළුගහ මහත්මිය මේ ස්ථානයට පැමිණියා. ඒ සියලු දෙනා ඔබතුමියත් ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්, සහකාර විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු ආදි සිසුන්, ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු සභාපතිතුමා, ලේකම්තුමා, භාණ්ඩාගාරිකතුමා සහ ක්‍රිකට් කමිටුවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනා අද ක්‍රීඩා කරපු ආදරණීය දරුවනුත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි දන්නවා මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව විතරක්ම නෙවෙයි, ඕනෑම ක්‍රීඩාවක් තුළ අපි විනය පවත්වා ගන්න ඕන. අපි කතා පවත්වනකොට කතාවට අපි කියනවා ක්‍රීඩාව තුළ කණ්ඩායම් හැඟීම, විනය, ජය පරාජය මේ සියල්ල ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මම කැමතියි අපේ විද්‍යාල දෙක රටේ ප්‍රධාන පාසල් දෙකක් විදිහට අපේ පාසල් දෙක මේ කතා කරන වචන ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නනවා නම් තමයි අපේ මහත්මා ගතිගුණ අපි තුල තියෙන බව පෙනෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ ක්‍රීඩාව අපි පවත්වන්නේ දරුවන් වෙනුවෙන්. මේ දරුවෝ අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළයි. ඒ හැම අවස්ථාවකම තමන්ගේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය ඉහළට එන්න නම් මේ දරුවන් තුල මනා විනයක් තිබිය යුතුයි. ඒ විනය ප්‍රායෝගිකව ඔබට පුරුදු පුහුණු කරන්න තමයි මේ වගේ තරඟ අපි පවත්වන්නේ. ඒ නිසා
සියලුම වැඩිහිටියන්ගෙන් මම ඉතාම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා අපි දරුවන්ට හැම වෙලාවෙම ආදර්ශයක් වෙන්න ඕනේ. අපේ හිත් තුළ ජයග්‍රහණය ගැන හැම වෙලේම පුංචි ආසාවක් තියෙනවා. පුංචි නෙවෙයි ලොකු ආසාවක් තියෙනවා. ඒ ආසාව හැමෝටම පොදුයි. ඒ සියල්ල හිතේ දරාගෙන අපේ පාසලේ ගෞරවය, ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය හැම මොහොතෙම පෙන්වන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද දරුවෝ කතා කරන වචන, හැසිරීම මේ සියල්ල තුළ අනික් අය තුළ හොඳ හැඟීමක් ඇති වෙනවා නම් ඒකයි අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ අපි ලබන ජයග්‍රහණය. මේකත් මේ ක්‍රිකට් තරගයත් අපේ දරුවෝ ලබන අධ්‍යාපනයක්. ඒ අධ්‍යාපනයේ තුලදී අපිට දරුවන්ට හරි දේ ගන්නන්න පුළුවන් නම් සමාජගත කරන්න පුළුවන් නම් යහපත් හෙට ශ්‍රී ලංකාවට උදා වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ දෙදින තරගය සාර්ථකව සම්බන්ධීකරණය කරමින් සංවිධානය කළ විද්‍යාලය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයටත් ආදි ක්‍රිකට් සංගමයටත් ධර්මපාල ප්‍රජාවගේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඒ වගේම ඉතා දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කළ රාහුල පුතණුවන්ට අපගේ ධර්මපාල පුතණුවන්ට සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔබ මතා කතා කළේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය. ඊළඟට මම ආරාධනා කරන ගෞරවනීය අපගේ ප්‍රධාන ආයතන අමුත්තා වශයෙන් සපැමිණි විශ්‍රාමික බ්‍රිගේඩිය ඒ වගේම පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍ය වගේම 1985 වසරේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරු තුසිත කරුණාරත්න මහත්මයාට ගෞරවනීය ආරාධනා කරනවා වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්නට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. මාදර ධර්මපාල විද්‍යාලයේ විදුහල්පති මහේෂිකා රූපසිංහ මැතිණිය සහ රාහුල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය ඇතුළු අද ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන් සහ සියලුම ක්‍රීඩකීන් සහ සියලුම විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන් මා ගෞරවයෙන් මගේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඒ වගේම මට අද මෙහි ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගී වීමට ආරාධනා කර ඔප්කා කණ්ඩායමයි ඕල් පාලියස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සහ අප ආදි ශිෂ්‍ය ආදි විදුහල් කණ්ඩායමට ජීවක මහතාටත් මගේ ප්‍රමාණය පුද කරනවා. මම ඊයේ තරගය බැලුවා, අදත් තරගය මම බැලුවා. මම තවමත් ක්‍රීඩා කරනවා ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අවුරුදු 55 කණ්ඩායම් දෙකකට. ඉතින් මම අද තරගයේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය දැක්කහම මට බොහොම සන්තෝෂයක් හැදුනා. මේ ළමයි බොහොම ආත්ම විශ්වාසය සහ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරපු හැටි. නමුත් අද ක්‍රීඩා කරපු විලාසය දැක්කහම මට පොඩි කනගාටුවක් ආවා මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය. ක්‍රීඩක නායකයෝ සාමාන්‍යයෙන් තම කණ්ඩායම හසුරුවන්න ඕනේ මේ බිග් මැච් එකක බොහොම හොඳින්. අපි මේ බිග් මැච් එකක් පවත්වන්නේ තම කණ්ඩායම් සහ පාසල් දෙකේ තියෙන සහමූලිකත්වය සහ මිත්‍රශීලීත්වය පවත්වන්න. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා ඇති මේ පාසල් කොපමණ මුදලක් වියදම් කරනවද කියලා මෙම කණ්ඩායමකට මේ පහසුකම් සපයන්න. එවැනි පහසුකම් අපහසුතාවයන් මැද්දේ තමයි මෙම පාසල් දෙකම මෙම තරග සහභාගී කරවන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මීට වැඩිය හොඳ ක්‍රීඩා විලාසයක් පෙන්වුවා නම් හොඳයි කියලා. මම හිතනවා මම මේ අවවාදය ඕගොල්ලෝ හොඳ පොසිටිව්ලි පිළිගන්න. මොකද මම තාමත් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ක්‍රීඩා කරන නිසාත් මම ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන නිසාත් මම දැනටත් බොහොම ළඟින් පාසල් දෙකටම ඕගොල්ලන්ගේ ඕල් බෝයිස්වත් හොඳට දන්න නිසා මම ක්‍රීඩා විලාසය මීට වඩා හොඳින් පවත්වාගෙන ගියොත් හොඳයි කියන එක මම සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට අපි තවත් සුවිශේෂී වැඩ කටයුතුකට මුල පුරන්නයි සූදානම් වන්නේ. හිතවතුනි, ඒ තමයි අපි පුංචි සමුරු තිලිනයක් ප්‍රදානය කරන්න සූදානම් වන්නේ ඊළඟට. මම එම සමුරු තිලින ප්‍රදානය සඳහා ඉතාමත්ම ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා
ධර්මපාල විද්‍යාලීය ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ විධායක සභාපති ජීවන් ප්‍රියදර්ශන යාපා මහත්මයාට ගෞරවණීයව ඊළඟ සමුණු තිල්න ප්‍රදානය සඳහා මේ සමුණු තිල්න හිමිවන්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සුවිශාල කාර්යභාරයක් කරපු චරිතයක්. ඔහු ඉන් පසුව 1979 වසරේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නායකත්වය ලබා දුන්නා. ඔහු ඒ තමයි සේනක අඟුලුගහ මහත්මයා. ඒ මහත්මයා වෙනුවෙන් අපි එම මැතිනියට චන්ද්‍රිකා අඟුලුගහ මහත්මියට විශේෂ සමුණු තිලනක් ප්‍රදානය කරන්න සූදානම් වන්නේ මේ සුවිශේෂී මොහොතේ අපි ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා එතුමියට එම සමුණු තිලන පිළිගන්න පැමිණෙන්න කියලා. ඒ වගේම එම සමුණු තිලන ප්‍රදානය සඳහා ජීවන් ප්‍රියදර්ශන අපා මහත්මයාටම ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. සේනක අඟුලුගහ මහත්මයා සුවිශාල කාර්යභාරයක් කළ චරිතයක්. පන්නිපිටිය ධර්මපාලය වෙනුවෙන් එතුමන් අද ජීවතුන් අතර නැහැ. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් අපි එම සමුණු තිලන එම මැතිනියට පිළිගන්නවා. ඉතාමත්ම ගෞරවණීයව සෑහෙන කාර්යභාරයක් කරපු චරිතයක්. සේනක මහත්මයා ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ඒ නිසා අපි ඒ ස්මරණය කරන්නට ඒ මතක සටහන් යලිත් අපි ජීවමාන කරනවා 14 වෙනි රන්සිංහ සංග්‍රාමයේදී. එතකොට ඔබතුමීට මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා ඒ සමගම වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්නට අප සමගින් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. පුංචි වචන ස්වල්පයක් අපි අහමු. ඔබතුමීට ආරාධනා කරනවා මම ගෞරවණීයව. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම ප්‍රධානීය අපේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වෙන අපේ ප්‍රධාන අමුත්තා වෙන තුසිත කරුණාරත්න මහත්මයාගේ අවසරයි සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තනි විදුහල්පතිනියනි අපේ OB එකේ සියලුම සමාජිකයින්ගේ අවසරයි ක්‍රීඩකයනි පුතුණුවනි සහ දෙමාපියනි ඔබ සමගින් අවසරයි. අද ඇත්තටම මම ඔයගලගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ. මම දන්නේ ඊටාම ටිකයි. මම හැබැයි මට සේනක කියලා තියෙනවා මේ ඕගොල්ලෝ මේ තත්වෙට එන්න කොච්චර කරදර බාධක මැද්දේද ආවේ කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔයගලගේ ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කරන කාලේ ගොඩාක් දුෂ්කරතා මැදින් තමයි මේ තත්වයට අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට සුබ පතනවා. කණ්ඩායම් දෙකටම ඔයගොල්ලන් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා මේ ලංකාවේ පමණක් නොවේ මුළු ලෝකෙටම ඔයගොල්ලන්ගේ නම ගෙනියන්න හැකි වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ස්තුති කරන්න මට ආරාධනා කරාට විදුහල්පතිනිය සහ OB එකේ සියලුම සමාජිකයින් සහ මේ සංවිධායක කමිටුවට සහ විශේෂයෙන් වගීෂ පුතාට එයාගේ කරදර බාධක ඔක්කොම මැද්දේ මගේ ගෙදරටම ඇවිල්ලා මට ආරාධනය කිරීම ගැන සියලු දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ස්තුතියි ඔබතුමියට. ඊළඟට අපි ඔබ දන්නවා මෙවැනි තරගයක් සංවිධානය කිරීම ලේසි පහසු කටයුත්තක් නොවේ. සෑහෙන පිරිසකගේ සහායත් එක්කයි මේ සියල්ල මේ ආකාර ලස්සන සංවිධානය කළේ. ඉතින් ඒ නිසා ස්තුති කරන්නට විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අප සූදානම් ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ සැමට ස්තුති කරන්නට මම ඒ සඳහා ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු ලේකම්තුමාට චරිත් ලියනගේ මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා ඔබ සැමට ස්තුතියි කියලා කියන්නට. චරිත් ලියනගේ මහත්මයා සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලු දෙනාටම. ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ රාහුල විද්‍යාලය අතර 14 වන රන්සිංහ ගැටුම හා එක්වන ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අවසර පතනවා ස්තුති කතාව සඳහා. ඒ වෙනුවෙන් දායකත්වය දක්වපු සියලු දෙනාට ස්තුති කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා මම ඔබතුමාගෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න කියලා. කිසිම කෙනෙක් මග නොහැරෙන්න අපි මේක සිදු කළ යුතුයි. ප්‍රථමයෙන් මම බොහොම ගෞරවයෙන් ස්තුතිය පුද කරනවා 14 වන ධර්මපාල රාහුල රන්සිංහ ගැටුම සඳහා දෙදින තරගයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස එක්වන
අප විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය 1985 ධර්මපාල විද්‍යාලය පළුප්පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අති මහත් සේවාවක් සිදු කරන විශ්‍රාමික බ්‍රිගේඩියර් තුසිත කරුණාරත්න මහතාට මේ සභාව වෙනුවෙන් එක්වීම පිළිබඳව. ඒ වගේම අද දින විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස අප සමග එක්වන දුමින්ද ඇඟිලිගේ මහතා ගොඩගම රීච් ආයතනය වෙනුවෙන් අපගේ ක්‍රීඩකයින්ට නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනවා වසර කිහිපයක්. ඒ වෙනුවෙන් එතුමාට මම ස්තුතිය පුද කරනවා. 1979 වර්ෂයේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස කටයුතු කළ ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් බාරදූර කාර්ය කිහිපයක් ඉටු කරමින් සිටියදී අප අතරින් හදිසියේ විය වූ විශ්‍රාමික ගුවන් කොමදෝරු සේනක අඟුලුක මහතා වෙනුවෙන් අද දින මෙම උළෙලහා එක්වන එතුමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ චන්ද්‍රිකා අඟුලගහගේ මැතිණියටත් රාහුල විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමිය සේනක සමිතා කුරුකුළු සූරිය මැතිණිය ප්‍රමුඛ එම විද්‍යාලීය අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල සියලුම දෙනාටත් රාහුල විද්‍යාලීය ආදීශ සංගමය ආදි රාහුල ක්‍රිකට් සමාජය හා එහි කාර්ය මණ්ඩලයටත් අප විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමිය මහේෂිකා රූපසිංහ මැතිණිය ප්‍රමුඛ අප විද්‍යාලීය අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයටත් පාසල් සංවර්ධන සමිතිය සහ එම කාර්ය මණ්ඩලවල සියලුම සමාජිකයින්ටත් ධර්මපාල විද්‍යාලීය ආදී සංගමයේ සියලුම දශක සහ අනු කණ්ඩායම් වෙතත් විශේෂයෙන් ආදි ධර්මපාලීය ක්‍රිකට් සමාජයටත් ආදී සංගමයේ විධායක සභාව ප්‍රමුඛ සමස්ත ආදි සිසුන්ටත් ආදී සංගමයේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් සිටිනවා. එමෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරඟ රාත්‍රිය වෙනුවෙන් පූර්ණ අනුග්‍රහකත්වය ලබා දෙමින්ද ධර්මපාල විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් නොමසුරු දායකත්වය දක්වන සැලෝල්ටා ඉන්ටර්නැෂනල් අධිපති අප විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය කෝලිත වික්‍රමසිංහ මහතාටද මගේ ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය මේ මොහොතේ පුද කරනවා. දෙදින ක්‍රිකට් තරඟයේ ක්‍රීඩක නිලැඳුම සඳහා වසර කිහිපයක සිට අනුග්‍රහකත්වය දක්වන අප විද්‍යාලීය ආදි සංගමයේ ගරු විධායක සභාපති මිස්ටර් වැක්ස් ව්‍යාපාර සමූහයේ අධිපති ජීවන් ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතාටත් එක් දින තරඟයේ ක්‍රීඩක නිලැඳුම සඳහා අනුග්‍රහකත්වය දක්වන SMK ගාමන්ස් අධිපති විජිත් හේමන්ත මහතාටත් ක්‍රිකට් තරඟ රාත්‍රියේ ක්‍රීඩක නිලැඳුම වෙනුවෙන් වසර ගණනාවක සිට අනුග්‍රහකත්වය දක්වන ධර්මපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එතර සිට නිබදවම ශක්තියක් වන අප ආදිශ්‍ය රවීන්ද්‍ර ගුණරත්න මහතා ප්‍රමුඛ ඕස්ට්‍රේලියා සහ ඩුබායි රටවල පදිංචි ආදිශුන් සියලුම දෙනා වෙතත් මගේ ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා. ආයතනික අනුග්‍රහකත්වයන් වෙනුවෙන් සිංහ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ සේවයෙන් යුතු අප විද්‍යාලයේ ආදිශ්‍ය චමිල දසනායක මහතාට කොකාකෝලා ආයතනය හා එහි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු වෙනුවෙන් ආදී සංගමයේ උපසභාපති ශාලක මුතුතන්ත්‍රී මහතාටත් රෙඩ් බැලූන් ආයතනයේ අධිපති ආදිශ්‍ය ලෙනාඩ් රාජපක්ෂ මහතාටත් එම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කළ මෙම ව්‍යාපෘතියේ සභාපති ආදී සංගමයේ උපසභාපති රුසිරු වගීෂ බැලගම මහතාටත් මාධ්‍ය අනුග්‍රහකත්වය ලබා දුන් පපරේ ටීවී ආයතනය හිරු ටීවී සිරස ටීවී දෙරණ හෙළකුරු එසන ආයතන වෙතත් මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. එමෙන්ම මුද්‍රිත මාධ්‍ය අනුග්‍රහකත්වය ලබා දුන් අද පත්‍රයේ ප්‍රධාන කර්තෘ ආදීශ සංගමයේ හිටපු විධායක සභාපති දුමින්ද සංජීව බාලසූරිය මහතා වෙත මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. රාහුල විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නවාතැන් පහසුකම් වෙනුවෙන් ඉතාමත් ඉහළ සේවාවක් ලබා දුන් රොයල් ක්‍රවුන් රෙසිඩන්සිස් ආයතනයේ කළමනාකාරීත්වය සහ කාර්ය මණ්ඩලයටත් සරවණමුත්තු ක්‍රීඩා පිටියේ කළමනාකාරතුමා ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලයටත් තරඟ විනිශ්චය සඳහා දායකත්වය ලබා දුන් තරඟ විනිසුරුවන් තරඟ තීරකවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනාටත් මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. මෙම පරිශ්‍රය සහ අවට ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සියලු කටයුතු සංවිධානය කරමින් නියෝග ලබා දුන් බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති
සංජීව දර්වරත්න මහතා ඇතුළු සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ටත් එම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය වෙනුවෙන් ආදීශ සංගමයේ විධායක සභික ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක සුසිල් අත්තනායක මහතාටත් මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පුහුණු කරමින් අලංකාර තියුණු තරගයක් වෙනුවෙන් සූදානම් කිරීමට කැප වූ ධර්මපාල සහ රාහුල යන දිත්ව විද්‍යාලයන්හි පුහුණුකරුවන් වෙතත් එම කාර්ය මණ්ඩල වෙතත් මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. එමෙන්ම තියුණු තරගයක් ප්‍රේක්ෂකයින් වෙත ලබා දෙමින් එම උණුසුම ළඟා කළ දුන් විද්‍යාල දෙකෙහිම පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වෙතත් මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා මේ මොහොතේ. ආදීශ සංගමයට මෙම තරඟාවලියේ කටයුතු සඳහා දායකත්වයේ ලබා දුන් විදුහල් දෙකෙහිම ශිෂ්‍ය නායක, තූර්යවාදක, බාලදක්ෂ, නැටුම් කණ්ඩායම් නියෝජනය කළ සියලු දරුදැරියන්ටත් එම කටයුතු අධීක්ෂණය කළ පුහුණු කළ සියලුම ගුරු මහත්ම මහත්මීන් වෙතත් මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. මෙම ක්‍රීඩා තරගය ආරම්භ කළදා පටන් මේ දක්වා සංවිධාන කටයුතු වලින් කැප වූ විදුහල් දෙකෙහිම සියලුම සංවිධායක මණ්ඩල විදුහල්පතිවරුන් වෙනුවෙන් මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය අප විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය වෙනුවෙන් මේ මොහොතේ පුද කරනවා. ඒ වගේම මෙම ස්තුති කතාව ඇතුළත යම් කෙනෙකුගේ යම් ආයතනයක නාමයක් මගහැරී ගියේ නම් ඒ පිළිබඳ මාගේ සමාව ඔබ වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සැමගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එමෙන්ම මෙම තරඟාවලිය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ක්‍රීඩකයන් දිරිමත් කරමින් කටයුතු සියල්ල සඳහා දායකත්වයේ ලබා දුන් සියලුම දෙනාට මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. එමෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම පණ්ඩිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය ආදීශ සංගමයේ ස්තුතිය පිරිනමමින් මාගේ ස්තුති කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ස්තුති කතාව කළේ චරිත් ලියනගේ මහත්මයා. රයිට්. කතා ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට කුසලාන සහතික පදක්කම් ප්‍රදානය කරන්නට. අප සූදානම් පළමුව ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් සමරු පදක්කම සහතික ප්‍රදානය කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. මම ඒ සඳහා ඉතාමත්ම ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ගෞරව විදුහල්පතිනිවිය සමිත කුරකුල සූරිය මහත්මියට බොහොම ගෞරවණීයව ඒත් එක්කම මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ උපසභාපති සමීර රාජපක්ෂ මහත්මයාට ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ගෞරව උප සංවිධායක නුෂාන් රසාංග මහත්මයාට ආරාධනා කරන ගෞරවණීය වේදිකාවට. ඒත් එක්කම මාතර රාහුල ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමයේ ගරු සභාපති ගැමුණුද සිල්වා මහත්මයාට ආරාධනා කරන ගෞරවණීය සහතික සහ කුසලාන ප්‍රදානය සඳහා. හිතවතුනි අපි මුලින්ම ලබා දෙන්නේ ධර්මපාල විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. නායක නෙත්මින නිර්මාල් ඒ වගේම පුහුණු කරුතුමාට අපි විශේෂ සම්මානයක් සමීන් කන්දනාරාශි මහත්මයාට ඒ වගේම මාස්ටර් ඉන්චාර්ජ් චරිත් මහත්මයාට නිම්නාත් වින්සර යමාල් ඩැනියල් කණ්ඩායම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. සිතික කටුගම්පොළ රමීරු මන්දීප සනුග දුල්මික විහංග නිම්සර දිනුර නෙත්විඳු බිසර අංජන අනුහස් මිහිරාන් නිසල් අදීප විරුණ වත්මිර උදුල විශ්වජිත් සමීන් යශෝද ප්‍රවීන් රන්හිරු නිසලිත සදෙව් තරුෂ සොනාල් තිමත් තෙනුෂ.
14 වෙනි රන්සිංහ සංග්‍රාමය ඉතා වර්ණවත් කළා. ඊයේ දවසේ සහ අද දවසේ පීසරාවල් ක්‍රීඩාපිටිය විශේෂයෙන්ම මාතර රාහුල විද්‍යාලය ඒ වගේම පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ මේ ආදරණීය ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් වර්ණවත් ක්‍රීඩාවක නිරත වුණා කියන්නත් පුළුවන්. උණුසුම් තරග රටාවක් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් ඉතා සැලකිය යුතු දක්ෂතා දැක්වූ තරගයක් නිමාවට පත්වන්නේ. තාමත් විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාසයක් කණ්ඩායම් දෙකම පෙන්නුම් කළා මේ දින දෙක පුරාවට. ඒ නිසා අතිශය උද්දාමයට පත්වන්නට පුළුවන් අපිට මේ ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධව සතුටට පත්වන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් ගැන. අති විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් අනාගතයේදී ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් අනාගතයට බිහි කරන්නට මේ පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් අවස්ථාව තිබෙන බව අප දුටුවා. ඔවුන්ගේ දක්ෂතා දකින්න. පදක්කම් සහ සහතික පත් ප්‍රදානය සඳහා පුහුණුකරුවන් කාර්ය මණ්ඩලයේ ගන්නා වෙහෙස අතිශය ප්‍රශංසනීයයි මෙවැනි තරගාවලියක. පදක්කම් සහ කුසලාන සහතික පත් ප්‍රදානය සඳහා පැමිණි ආදරණීය සම්භාවනීය අමුතුණිය ඔබ සැමට බොහොමත් ස්තුතියි. ඊළඟට අපි මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් පදක්කම් සහ සහතික පත් ප්‍රදානය කරන්නයි සූදානම් වන්නේ. මම ඒ සඳහා ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිනිය මහේෂිකා රූපසිංහ මහත්මියට ගෞරවණීයව වේදිකාවට එත් එක්කම ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු විධායක සභාපති ජීවන් ප්‍රියදර්ශනී මහත්මයාණන් ඔබතුමන්ට ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ගරු ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු ලේකම් චරිත් ඉන්දික ලියනගේ මහත්මයාණන් ඔබතුමන්ට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමයේ ගරු සභාපති තාරක ගුණතිලක මහත්මයාණන් ඔබතුමන්ට ආරාධනා කරනවා. මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් සමරු පදක්කම් සහ සහතික පත් ප්‍රදානය සඳහා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තරිඳු නරසිංහ මහත්මයා ඔබට ආරාධනා කරනවා පළමුව. ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු යුරාජ් චාලක මහත්මයා ඔබතුමන්ට කණ්ඩායමේ නායක සදෙව් ගමගේ උපනායක සසිනු බැට්ටගේ මිනුක ලක්විඳු ජනිරු විජයවර්ධන නදීල් සංදේශ් ආයු කවිරාජ් පවර පබසර ඔෂාන් තාරුක් තෙනුක ප්‍රමුදිත නවාංජන උචිත නෙත්සර දෙව්මික ගම්මන්පිල ඉශාන්ත ගිම්හාන හිනුන් මයුරංග නවීරු නෙත්වාන් දුල්මින පතිරණ සඳලු රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ
පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා මේ තරගයේදී. විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාසයක් පිටුතුනි රාහුල කෙරකින් ප්‍රදර්ශනය කළා කියන්න පුළුවන් අද දවසේදී. පදක්කම් සහ කුසලාන ප්‍රදානය සඳහා සම්බන්ධ වන ආදරණීය සම්භාවනා මුතුනපට බොහොමත් ස්තුතියි. රයිට් අපි අවසන් සම්මාන කීපේ ප්‍රදානය කරන්න සූදානම් වන්නේ වටිනාම සම්මාන කීපේ කියන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි 2025 14 වෙනි රන්සිංහ සංග්‍රාමයේ හොඳම පිතිකරුවා, හොඳම පන්දු යවන්නා, හොඳම පන්දු රකින්නා සහ තරගයේ වීරයා වෙනුවෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කරන්න අප සූදානම් වන්නේ. කවුද හොඳම පිතිකරුවා බවට පත්වන්නේ? Best batsman! Best batsman! Matara! Pannipitiya! ඊට අපහසු තීරණයක් විශේෂම අප දුටුවා සදෙව් ගමගේ ලකුණු 114ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ප්‍රවීන් රන්හිරු ඉනිම් දෙකේම අර්ධ ශතක දෙකක් ලබා ගත්තා. ඉතා විශිෂ්ට අන්දමින්. ඒ වගේම ලක්විදු ලකුණු 68ක් ලබා ගත්තා විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක්. ඒ වගේම බැට්ටගේ ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තා ඊයේ දවසේ විශිෂ්ට අන්දමින්. ඒ අනුව මේ අතරින් කවුද හොඳම පිතිකරුවා බවට පත්වන්නේ? අප සූදානම් මෙම ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්නට. ඒ සඳහා මා ආරාධනා කරනවා ගෞරවයෙන් යුතුව ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඒ වගේම වර්තමානයේ ව්‍යාපාරික දුමින්ද ඇඟිලිගේ මහත්මයාට ආරාධනා කරන ගෞරවයෙන් යුතුව හොඳම පිතිකරුවාට හිමි සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරියනි 2025 වසරේ රන්සිංහ සංග්‍රාමයේ බෙස්ට් බැට්ස්මන් එසේත් නැත්නම් හොඳම පිතිකරුවා ලෙසින් සම්මාන දිනාගන්නේ ලකුණු 114ක් ලබාගත් සදෙව් ගමගේ අපේ උණුසුම් සුපැතුම් සදෙව් ඒ වගේම බොහොම ස්තුතියි දුමින් ඇඟිලිගේ මහත්මයා කුසලාන ප්‍රදානය සඳහා සම්බන්ධ වුණාට. ඊළඟ සම්මානය හොඳම පන්දු යවන්නා the best bowler. best bowler කවුද? 14 වෙනි රන්සිංහ සංග්‍රාමයේ හොඳම පන්දු යවන්නා බවට පත්වන්නේ කවුද? ඉතාමත් අපහසු තීරණයක් විටක අප දුටුවා කණ්ඩායම් දෙකම ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. සදෙව් ගමගේ කඩලු 4ක් දවාගත්තා මේ තරඟේ. ඒ වගේම නෙත්සර කඩලු 6ක්. පළවෙනි මේ දෙවෙනි මේ කඩුල්ලා කඩලු 7ක් සම්පූර්ණයෙන්ම. කවුද හොඳම පන්දු යවන්නේ? අපි එම කුසලාන ප්‍රදානය සඳහා ආරාධනා කරනවා ගෞරවයෙන් යුතුව පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ක්‍රීඩා ධම්මික මානවඩු මහත්මයාට ඒ වගේම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය දුලිප් දුෂ්මන්ත මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා ගෞරවයෙන් යුතුව. The best bowler 2025 පන්නිපිටියටද මාතරටද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් හොඳ ආයෝජනයක් ඔහු. අනාගත තවත් චමින්ද වාස් කෙනෙක් නෙත්සර the best bowler. නෙත්සර මොකද හිතෙන්නේ? බොහොම ස්තුතියි ඔබට. මොකද හිතෙන්නේ
මේ වගේ වටිනා සම්මානයක් ගත්තේ ගැන බෙස් බෝලර්. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. මගේ කලින් මම කඩළු පහේව ලබා ගත්තා. මම බිග් මැච් එකක් ක්‍රීඩා කරන පළවෙනි වතාවේ පළවෙනි තරගයේ මේ වගේ දස්කමක් පෙන්වන්න හම්බෙච්ච ගැන සතුටු වෙනවා මම. කඩළු 4ක් අරගෙන ඔයා ගොඩක් වෙලා බලන් හිටියා පස්වෙනි කඩළු දවා ගන්න වෙලාවක මම හිතුවා බැරි වේද කියලා. මොකද අන්තිම විකට් දෙක තිබ්බේ. හැබැයි ඔයා ඒ ඉලක්කය සපුර ගත්තනේ. කොහොමද ටීම් එකෙන් ලැබුණු සපෝට් එක, කැප්ටන් ඇතුළු ටීම් එකෙන් ලැබුණු සපෝට් එක කොහොමද? ඇත්තටම කැප්ටන් ගොඩක් සපෝට් කරා මට. මට ගොඩක් බෝල් කරලා සමහරවිට ටයර්ඩ් වෙච්ච වෙලාවට මාව පොඩ්ඩක් තියලා වෙන බෝලර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා ආයි මාව ගෙනල්ලා මාව බෝල් කරලා කොහොම හරි මට සප්පේ දුන්නා විකට් පහ ලබා ගන්න. හෙට තරගය ගැන මොකද හිතන්නේ? එක් දින තරගය පැවැත්වෙනවා හෙට. අද තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන්. අනිවාර්යයෙන් ඉතින් ඒක දිනනවා අපි. මේක ඉතින් ගේවන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේ ඇත්තටම අපේ ජයග්‍රහණය ඇත්තටම අපේ අතේ තිබුණේ. අපි අතින් ගිලි වුණා. නමුත් හෙට අපි අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි උණුසුම් සුපැතුම්. මේ සර බොහොම ස්තුතියි. Congratulations. උචිත නෙත්සර the best bowler. හොඳම පන්දු යවන්නා. මීළඟට අප සූදානම් හොඳම පන්දු රකින්නාට මේ සම්මානය ලබා දෙන්නට the best fielder. best fielder වඩපත් වෙන්නේ කවුද? අපි එම සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා ආරාධනා කරනවා ගෞරවනීයතුව මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනි ක්‍රීඩා ප්‍රියංකා යාපා මහත්මියට ගෞරවනීයතුව අපි ආරාධනා කරනවා. best fielder වඩපත් වෙන්නේ කවුද? අපි දැක්කා මේ බැට් එකේ ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවක් රැග්ගත්තා පොයින්ට් කලාපයේ සිට. ඒ වගේම ප්‍රවීන් රන්හිරු කඩුල්ල පිටුපස සිට දවා ගැනීම් 4කට සම්මාදම් වුණා. උඩ පන්දු 3ක් ස්ටම්ප් කිරීමක් සමගින් ඒ වගේම විශිෂ්ට පිතිහරඹයක් සම්පූර්ණ ඉනිම් දෙකකම අර්ධ ශතක දෙකක් මම හිතන්නේ අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. මම මැච් එකෙන් පස්සේ මේ ප්‍රවීන්ට කිව්වා මේ මෙතන නෙමෙයි ඉන්න ඕන තව අවුරුදු 4කින් ජාතික කණ්ඩායමේ කියලා. අපි හිතනවා එතනට යයි කියලා. The best fielder ප්‍රවීන් රන්හිරු පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. ප්‍රවීන් කොහොමද ස්තුති මට? මොකද හිතන්නේ මම දන්නේ ඉතාමත්ම සතුටුදායක තරගයක් අනිමාර්පත් කරන්නේ අර්ධ ශතක දෙකක් ලබාගෙන කඩුල්ල පිටුපස සිට අවස්ථා 5කට 14කට සම්මාදම් වෙනවා. මොකද හිතන්නේ? ගොඩක් සතුටුයි. ඔව් ටීම් එක අපි හොඳට සෙල්ලම් කරා. මේ ගොල්ලන්ට උදව් කරගෙන විකට් එක පිටුපස්සේ ඉඳන් හොඳ දෙයක් කරා කියලා හිතනවා. පිතිකරුවෙක් ඉදිරිය අතිශය සාර්ථකයි. විශේෂයෙන්ම පන්දුවට පහර දෙද්දී ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. වගේ වයසත් එක්ක අපිට අනාගතයේ ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන් ජයසිංහට පස්සේ එන ක්‍රිකට් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා වාද කියලා අපිට හිතෙනවා. එතරම් විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාසයක්. වගේ බැටිං ස්ටයිල් එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? සමින්සලා ඔක්කොමලා උදව් කරනවා මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ දෙන්න නිසා තමයි ඔක්කොම. හෙට තවත් වැදගත් තරගයක් පැවැත්වෙනවා. එක් දින තරගය කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ? දැන් මේ තරගයේ ජය පරාජය තුරයි. නමුත් පළමුවෙන් මේ ජයග්‍රහණ ලබාගත්තේ රාහුල විද්‍යාලය. ඒ අභිමානය උන්ට තියෙනවා. හෙට තරගය ගැන මොකක්ද හිතෙන්නේ? හොඳට මේ මැච් එක කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. මැච් එක දිනන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි උණුසුම් සුපැතුම් රන්නිරු ප්‍රවීන් රන්නිරු the best fielder. අවසන් සම්මානය තරගයේ වීරයා the player of the match තරගයේ වීරයා සම්මානය කවුද දිනාගන්නේ? එම සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා ආරාධනා කරනවා ගෞරවනීයතුව විශ්‍රාමික බ්‍රිගේඩිය තුසිත කරුණාරත්න මහත්මයාට ගෞරවනීයතුව සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා player of the match මම හිතන්නේ අපිට පන්නිපිටියෙන් රන්නිරු ගැන කියනවා වගේම මට හිතෙනවා අපිට අනාගතයේ දකුණු පළාතේ සනත් ජයසූරිය ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ මේ පාසලේ ප්‍රමෝදයට පස්සේ බැට්ටගේ සදෙව් නෙත්සර වගේ ක්‍රීඩකයන් අනාගතයේදී ජාතික කණ්ඩායම බලන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයි කියලා අපි සුපතනවා. Play of the match තරගයේ වීරයා බවට පත්වන්නේ
Right, තරගේ වීරයා සදෙව් ගමගේ. ස්තුතියි සර්. සදෙව් හරිද? සදෙව් ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් නායකත්ව ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ ශතකයක්. ඒ වගේම පන්දුවෙන් කඩලු 4ක්. ඉතා විශිෂ්ට තුන්විඩ දක්ෂතාවයක්. මේ වගේ බිග් මැච් එකක වගේ අවසන් බිග් මැච් එකේ ප්ලේ කෙනෙක් විදිහට කොහොමද සතුටු වෙන්න වගේ පර්ෆෝමන්ස් ගැන? ඇත්තරම ගොඩක් සතුටුයි. මගේ අවසාන බිග් මැච් එකේ මේ වගේ දශකමක් දක්වන්න පුළුවන් වුණ එකට මම ගොඩක් සතුටුයි. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් නමුත් පළමුවෙනි මේ ජය රාහුල විද්‍යාලය ලබාගත ඉතා විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාසයක් ලකුණු 345ක් පළමුවෙනිමට. ඒ වගේම ඔබ විශිෂ්ට ශතකයක් හැමෝම ලකුණු අතර සිටියා. තරගය ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? අපේ කණ්ඩායම මීට වඩා දෙයක් ධර්මපාල කණ්ඩායමෙන් බලාපොරොත්තු වුණා. පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක් අපි දැක්කේ නැහැ මේ කණ්ඩායමෙන්. අපි හිතනවා මගේ කණ්ඩායම ඕනකටත් වඩා හොඳට කරා කියලා මේ තරගයෙන්. හෙට පැවැත්වෙනවා එක්දින තරගය. කොයි වගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන එක්දින තරගය කියන්නේ? අනිවාර්යෙන් හෙටත් එක්දින තරගය ජයග්‍රහණය කරලා මාතරට යන්නට මගේ කණ්ඩායම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවා ප්‍රවීන් රන්හිරු ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ප්‍රතිවාදී නායකයා විදිහට ප්‍රවීන්ව දකින්නේ කොහොමද? ඔව් එක ක්‍රීඩකයෙක් විතරයි පොසිටිව් ක්‍රීඩා කරේ. අනිත් කට්ටිය හැමෝගෙම අපි හැම දෙයක් දැක්කේ නැහැ. කියන්න කනගාටුයි ඒ ගැන. අපේ කණ්ඩායම හොඳටම කරා. අපේ උණුසුම් සුපැතුම් සදේව් good luck, all the best. අපි විද්‍යාලයේ විදුහල්පති දෙදෙනාටම ආරාධනා කරන ගෞරවයෙන් යුතුව වේදිකාවට සමිත කුරකුළු සූරිය මහත්මියට වගේම මහේෂිකා රූපසිංහ මහත්මියට ආරාධනා කරන දෙදෙනාටම වේදිකාවට. කණ්ඩායම් දෙකම තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවටපත් කළා. අපි කණ්ඩායම් දෙකේ නායක දෙදෙනාට ආරාධනා කරනවා කුසලානේ ලබා ගන්න. කණ්ඩායම් දෙකටම චීෆ් ඉස්වන් ඒ වගේම තුසිත මහත්මයා අපට ආරාධනා කරනවා. තුසිත කරුණාරත්න මහත්මයා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම දුමින්ද ඇඟිලිගේ මහත්මයා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයින් දෙදෙනා ආරාධනා කරනවා කුසලානය ලබා ගැනීම සඳහා වේදිකාවට පැමිණෙන කියලා. කණ්ඩායම් දෙකම නායක දෙදෙනා කුසලානයට අත තියලා අපි ආපහු කුසලානය මෙතන තියමු. කප් එකෙන් රන්සිංහ සංග්‍රාමය 2025 නිමාවට පත්වන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව. කණ්ඩායම් දෙකම සමශූරයෙන් ලෙසින් නිමාවට පත් වෙනවා. ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත් වෙන තරගයක් ලෙසින් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. බොහොම ස්තුතියි. Thank you madam. Thank you. Right, Abhi. And the end of the proceedings, the post-match presentation of the 14th Battle of the Golden Lions here at the Sara Oval. It's an absolute pleasure bringing you the live action here from the Sara of this 14th Battle of the Golden Lions. As you see the match summary, Rahula College, after being put into bat when Dharmapala Vidyalaya Pannipitiya won the toss and chose to bowl first, posted a mammoth score of 345 for 7, declared
top scores coming in from skipper Sadev Gamage 114 and Minuga Lakwindu as well with a very valuable 70, unbeaten 70. And the pick of the bowlers in that first innings was Nisilita San. They were 2 for 99 on the expensive side, but got 2 wickets. Anuaz Miran 2 for 36, and in reply Dharmapala never got going in that first innings. They were bundled out for 157 top scores coming in from Praveen Ranhiru and Praveen Ranhiru, who notched up a half century, 67 of 152 deliveries, and Ramiru Mandeep 36 of 89 deliveries. Uchita Netara 6 for 54 in his bowling spell. Brilliant figures for Netara, 6 for 54. Sadev Gamage skipper with the wickets as well, in the wickets column as well, 2 for 34. He's a valuable all-rounder for the school from Matara. And then they were enforced the follow on the Rahula College Matara. Dharmapala Vidyalaya finished this game on 94 for 5. Top scores coming in again from Praveen Ranhiru, twin 50s for him, 57 of 96. And the pick of the bowlers in that second innings was once again skipper Sadev Gamage, 2 for 30, who finished off with a match bag of 4 wickets here at the 14th Battle of the Golden Lions. This time around at the Pisara Oval, it was a drawn battle between Dharmapala College Pannipitiya and Rahula College Matara. And it's a beautiful Saturday evening here as the sun sets in Colombo. It's time for us to bid farewell from the Pisara Oval. Stay tuned with us tomorrow. Join in with us rather tomorrow for the limited over encounter between these two sides. Tomorrow live from 9:15 a.m. Stay tuned with us at the Papare as me, Reshwan Pura, signing off together with my commentators and the production and technical team of the Papare. Till we see you tomorrow, it's goodbye from us here at the Pisara Oval. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare. 3, 2, 1, roll. This is Sri Lankaවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.